Dignitaries, esteemed speakers, finance leaders, and members. On behalf of the Institute of Chartered Accountants of Nepal, it is my privilege to warmly welcome you to the CFO Conference 2026. The first of its kind, this year's conference is being held under the inspiring theme, Leading Beyond Finance, Shaping the Future. This program has been organized through the collaboration of Members in Industry Committee, a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of Nepal. Through this conference, our effort is to bring together some of Nepal's most accomplished finance leaders, regulators, corporate executives, and members of the accounting profession to explore the evolving role of the Chief Financial Officer in shaping organizations and driving the nation's economic future. Throughout the day, we will hear from distinguished speakers and industry leaders as we discuss strategic finance, digital transformation, governance, sustainability, and leadership, while also celebrating excellence in corporate reporting through the National BPA Award ceremony. That being said, I must also mention that as the national professional accounting body, the Institute is committed to developing competent, ethical, and visionary finance professionals through quality education, practical training, and continuous professional development. By empowering chartered accountants with leadership skills and global competencies, ICAN is shaping the next generation of CFOs and business leaders who will drive Nepal's economic growth and transformation. That being said, it is time for us to dive into today's agenda. Now, first of all, I would like to invite the following respected dignitaries to take a seat on the stage and grace us with their presence for today's event. Starting with CA Neil Bahadur Saru Magar Sir, the President of the Institute of Chartered Accountants of Nepal. Followed by CA Anand Raj Sharma Wagle Sir, the Vice President of the Institute of Chartered Accountants of Nepal. Joining them on stage will be CA Prabin Kumar Jha Sir, the immediate past President of the Institute of Chartered Accountants of Nepal. Also joining them will be CA Sunil Devkota Sir, the Chairman of the Members in Industry Committee and a council member of the Institute of Chartered Accountants of Nepal. Last but not the least, joining them all will be CA Ratna Raj Bajracharya Sir, the past president of ICAN of the Institute of Chartered Accountants of Nepal. Sir, please. Sir, please kindly join us on stage. And thank you, sirs, for joining us on stage. We are truly graced by your presence, and this event is all the more merryful because of all of you being here. Now, let us start with the Deep Prajolan ceremony. But I think firstly, we're going to have to proceed with the national anthem for today. So, everybody kindly be standing at your seats for the national anthem.
माला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल. Thank you, everyone. Kindly be seated in your seats. Before we proceed, I would like to acknowledge a few dignitaries in the audience, whom I would then like to request to join us in the first row. CA Aman Upreti, sir, if you would kindly join us in the first row. Moving on, Bharat Shrestha, sir, please. Followed by Pradeep Yadav, sir. Now, I would like to move on with the Deep Prajwalan ceremony, and for that, I would like to invite the Executive Director of the Institute, Mr. Bimal Dangol, sir, to kindly join us for the Deep Prajwalan ceremony. Joining us for the Deep Prajwalan ceremony is the president of our institute, CA Neil Bahadur Saru Magar, sir. A round of applause for the Deep Prajwalan ceremony. Thank you, everybody, and including sirs, for commemorating the event with the Deep Prajwalan. Now, to formally commence today's conference, it is my pleasure to invite our first speaker of the day to deliver the welcome remarks on the theme, Celebrating the CFO's Role. CA Sunil Devkota, sir, is a distinguished chartered accountant, tax expert, and financial professional with extensive experience in corporate leadership and financial services. Today, he serves as a member of the Institute's council as well as the chairman of the Members in Industry Committee. With his rich experience, I believe Sunil sir is well placed to set the tone for today's conference by reflecting on the evolving role and growing significance of CFOs in driving sustainable economic growth. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming CA Sunil Devkota sir to deliver his welcome remarks. नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट तथा साफाका उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी ड्यासमा आसीन हाम्रा अग्रज रत्नराज बजेचार्य सर र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आजको कार्यक्रमका वक्ता, प्यानलिस्ट, ब्याङ्किङ, उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वहरूलाई र यहाँ उपस्थित सबैलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त मलाई तपाईहरु सबैलाई आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम CFO कन्फरेन्स 2025 मा हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दछु। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा महाभारतको एउटा सानो
अत्यन्त गहन प्रसङ्ग उल्लेख गरेर कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। महाभारतमा युधिष्ठिरलाई एकचोटि यक्षले प्रश्न गर्छन्, संसारमा सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य के हो भनेर सोद्धाखेरि युधिष्ठिरले उत्तर दिन्छन्, प्रतिदिन मानिस मर्छन्, तर बाँकी मानिसहरू आफू सधैँ बाँच्छौँ भनी सोच्छन्, जिन्दगी बिताउँछन्, यही नै संसारको सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य। यो प्रसङ्ग किन उल्लेख गरेँ भने आजको व्यावसायिक संसारमा पनि धेरै संस्था र नेताहरू यही भ्रममा बाँच्छन् कि उनीहरूको व्यवसाय, उनीहरूको वित्तीय मोडल, उनीहरूको रणनीति सधैँ टिकिरहन्छ। तर परिवर्तन रोकिँदैन र जो परिवर्तनसँग चल्न सक्छ उही टिक्छ। आजको CFO कन्फरेन्सको थिम लिडिङ बियोन्ड फाइनेन्स सेपिङ द फ्युचरले पनि यही सन्देश बोक्छ। आदरणीय सहभागी मित्रहरू, नेपाल सरकारले आगामी दशकका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ। तीमध्ये केही प्राथमिकताहरू जस्तै जिडिपीको ग्रोथ रेट बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने, देशमा दुर्गम क्षेत्रसँग विभिन्न वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिँदै रोजगारी सृजना गर्ने, पुँजी बजारको विकास गरी बजारलाई थप पारदर्शी, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने, सुशासन र पारदर्शिता सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा जवाबदेहिता कायम गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र यानि कि फिनटेक, डिजिटल पेमेन्ट र गभर्नेन्सको विस्तार गर्ने आदि रहेका छन्। यी सबै राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पुरा गर्न एउटै आवश्यकता छ, सक्षम, दूरदर्शी र नैतिक वित्तीय नेतृत्व, र त्यही वित्तीय नेतृत्वको मूर्त स्वरूप भनेकै चिफ फाइनेन्सियल अफिसर हो। CFOले संस्थागत तहमा लिने निर्णयहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। एउटा ब्याङ्कको CFOले लिने निर्णयले हजारौँ उद्यमीहरूको भाग्य निर्धारण गर्न सक्छ। एउटा बिमा कम्पनीको CFOले अपनाउने लगानी रणनीतिले लाखौँ नागरिकहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ भने एउटा उद्योगको CFOले तयार गर्ने वित्तीय योजनाले हजारौँको रोजगारी जोगाउन सक्छ। त्यसैले आज यस कार्यक्रममा छलफल केवल संस्थागत वित्त व्यवस्थापन मात्रमा सीमित नभई नेपालको आर्थिक भविष्य निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। आजको CFOको भूमिका कम चुनौतीपूर्ण छैन। बजारको अनिश्चितता, नियामकीय जटिलता, प्रविधिको द्रुत परिवर्तन आदि अवरोधहरू बजारमा रहेका छन्। तर जसले आफ्नो सामर्थ्य चिन्छ, जसले आफ्नो संस्थाको उद्देश्यसँग जोडेर काम गर्छ, उसैले नै ती सबै अवरोधहरू पार गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि एनरोनको एउटा नैतिकताको उदाहरण लिन सकिन्छ। एनरोनले नैतिकतालाई बिर्सेर नाफामा मात्र ध्यान दियो, ध्वस्त भयो। एप्पलले सङ्कटमा पनि आफ्नो लक्ष्य नबिर्सिएर काम गर्यो, विश्वकै सफल कम्पनी बन्यो। JP मोर्गनले जोखिमलाई सही समयमा पहिचान गर्यो, सङ्कटबाट बलियो भएर निस्कियो। आजको सेसन रोल अफ CFO बियोन्ड द ब्यालेन्स सिट, द CFO एज अ स्ट्रेटेजिक नेभिगेटरको भन्ने विषयमा हुने प्रस्तुति र छलफलले यही कुरालाई अझ गहिराइमा विश्लेषण गर्नेछ। आदरणीय साथीहरू, आइकानका सदस्यहरू चाहे सरकारी क्षेत्र, ब्याङ्किङ, उद्योग, व्यापार वा प्र्याक्टिस जहाँसुकै आबद्ध भए पनि सबैले नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् र खेलेका पनि छन्। महाभारतमा एउटा विदुर भन्ने एउटा पात्र थियो जो अत्यन्त विवेकशील, नैतिक र दूरदर्शी मन्त्री थिए। उनी राजा धृतराष्ट्रका प्रधानमन्त्री थिए, तर उनले सधैँ सत्य बोल्ने र राज्यको दीर्घकालीन हितका लागि निडर रूपमा आफ्नो मत राख्ने साहस गर्थे। जब दुर्योधनले पाण्डवहरूसँग अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेका थिए, विदुरले बारम्बार धृतराष्ट्रलाई सचेत गराउन प्रयास गरेका थिए र भनेका थिए, राजन, अहिलेको लाभका लागि दीर्घकालीन न्याय र धर्मलाई बिर्सिनु हुँदैन। सन् 2001 मा अमेरिकाको ऊर्जा क्षेत्रको दिग्गज कम्पनी एनरोनको पतन इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो कर्पोरेट घोटालाको रूपमा हेरिन्छ। एनरोनका CFO एन्ड्रु फास्टोले जटिल अफ ब्यालेन्स सिट संरचनाहरू बनाएर अर्बौं डलरको ऋण र नोक्सानलाई लुकाए। वित्तीय विवरणहरू सतहमा चम्किला देखिन्थे, तर भित्रबाट संस्था खोक्रो थियो। जब सत्य उजागर भयो, एनरोन टाट पल्टियो। 20,000 भन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाए, लाखौं लगानीकर्ताको बचत स्वाहा भयो। यस घटनाको सन्देश के हो भने एक CFOले गर्ने नैतिक वा अनैतिक निर्णयले केवल एउटा संस्था मात्र होइन, हजारौं परिवारको जीवन, राष्ट्रको पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ।
एनरनको कथाले यही सिद्ध गर्यो। आजका आइकानका सदस्यहरूले यो पाठलाई सधैँ स्मरणमा राख्नुपर्छ। आजको CFOले पनि विदुर जस्तै हुनुपर्छ, साहसी, नैतिक र दूरदर्शी। जब बोर्ड या डाइरेक्टरले अल्पकालीन नाफाका लागि दीर्घकालीन जोखिम लिन खोज्छ, CFOले विदुर जस्तो आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। जब बजारको दबावमा वित्तीय प्रतिवेदनमा हेरफेर गर्ने खालको कुरा आउँछ, CFOले आफ्नो नैतिक दृढता कायम राख्न सक्नुपर्छ। यही कारण आजको सेसन 2 मा राखिएको एभ्रिथिङ निड्स फाइनान्सको विषय अत्यन्त सान्दर्भिक छ। वित्त केवल सङ्ख्याको खेल होइन, यो नैतिकता, रणनीति र राष्ट्रिय दायित्वको समग्र अभिव्यक्ति हो। आजको व्यावसायिक संसारमा CFOले एक्लै गर्न भने सक्दैन। तथापि उसले CFO मात्र नभएर चिफ कोल्याबोरेसन अफिसरको रूपमा IT विभागसँग, HR विभागसँग, अपरेसनसँग मिलेर काम गरेमा मात्र संस्थाले आफ्नो पूर्ण क्षमता प्राप्त गर्न सक्छ। आजको प्यानल डिस्कसनमा विभिन्न क्षेत्रका CFOहरूको एकसाथ उपस्थिति यही सहकारीको भावनाको प्रतीक हो। प्रतिभा र सिप मात्र पर्याप्त छैन, सही दिशा र सही मूल्यसँग संलग्नता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा CFOले आफ्नो वित्तीय दक्षतालाई सधैँ राष्ट्रिय हित, संस्थागत मूल्य र नैतिक सीमाभित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्दछ। आजको लिडरसिप इन्साइट सत्रमा नाभिल ब्याङ्कका CEOले द इभल्भिङ CFO माइन्डसेट फ्रम अपरेसन टु स्ट्रेटेजी विषयमा दिनुहुने अन्तर्दृष्टिले यही सन्देशलाई झन् स्पष्ट पार्नेछ। आज हामी नेसनल बेस्ट प्रेजेन्टेड अवार्ड 2025 को उपाधि पनि वितरण गर्दैछौँ। यो पुरस्कार केवल एउटा ट्रफी होइन, यो उन्नत वित्तीय पारदर्शिता, उत्कृष्ट प्रतिवेदन मापदण्ड र संस्थागत जवाबदेहिताको सम्मान हो। आज जुन संस्थाहरूले यो पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्, उनीहरूले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा उत्कृष्टताको उदाहरण स्थापित गर्नुहुनेछ र अरू संस्थाहरूले समेत यसबाट प्रेरणा लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। महाभारतमा गुरु द्रोणाचार्यले एकपटक आफ्ना सबै शिष्यहरूलाई रुखमाथि चराको आँखामा निशाना लगाउनु भन्नुभयो। सबैले चरा, हाँगा, पात, आकाश अनेक कुरा देखे, तर अर्जुनले मात्र एउटा कुरा देखे, चराको आँखा। गुरु द्रोणाचार्यले भन्नुभए जस्तै जसले लक्ष्य बाहेक अरू केही देख्दैन उही सफल हुन्छ। आजको संसारमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। एनरनले नैतिकतालाई बिर्सिएर नाफामा मात्र ध्यान दियो, ध्वस्त भयो। एप्पलले सङ्कटमा पनि आफ्नो लक्ष्य नबिर्सेर काम गर्यो, विश्वकै सफलतम कम्पनी बन्यो। आजको यस सम्मेलनमा हामी सबैले पनि त्यही एकाग्रता र दृढ सङ्कल्पका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछौँ। हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट छ, नेपालको वित्तीय नेतृत्वलाई विश्वस्तरीय बनाउने, राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा CFOहरूको रूपमा कार्यरत हाम्रो संस्थाका सदस्यहरूको भूमिकालाई सुदृढ गर्ने र आइकानलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको एक अग्रणी संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने। यदि हामीले अर्जुनको जस्तो एकाग्रता र विदुरको जस्तो नैतिक साहस देखाउन सक्यौँ भने नेपालको आर्थिक भविष्य निश्चित रूपमा उज्जवल हुनेछ र यो कार्यक्रमको अभिप्राय नै यही हो। अन्तमा यस सम्मेलनलाई आयोजना गर्नको लागि अथक परिश्रम गर्नुहुने आइकानका मेम्बर इन इन्डस्ट्री कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सचिवालयका कर्मचारीहरू र आफ्नो बहुमूल्य समूल्य निकालेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्दछु। आउनुहोस् आजको यो कार्यक्रमबाट जति सक्यो हाम्रो आफ्नो क्यापेसिटी बिल्डिङको काम गरौँ र भए गरेका काम कारबाही CFOले के कस्तो रोल प्ले गर्न सक्छ त्यो बारेमा इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुभएका दिग्गज अग्रजहरूबाट मन्तव्यहरू सुनौँ र आफ्नो विकास गरौँ भन्दै मेरो सानो स्वागत मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। मुरी धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Sunil sir, for those inspiring remarks, especially the connections to Mahabharat and the Enron scandal. I found really, really interesting. Thank you, sir, for setting the stage for today's conference. It is now my privilege to invite an esteemed speaker to deliver the opening remarks on the theme, ICAN's role in producing finance leaders and promoting leadership roles. As the head of Nepal's accounting profession, there could be no one better placed to share ICAN's vision than the president of the same.
CA Neil Bahadur Sarumagar sir is a respected leader in Nepal's accounting profession with over 2 decades of experience in audit, taxation, risk management, and financial advisory. With that, I would like to request our President sir to please deliver the opening remarks for today's session. Nepal Chartered Accountants Act, immediate past president and vice president of SAFA, Pravin Kumar Jha sir, council member Sararu, past president Raj sir, Nepal Chartered ED sir, director सरहरू र आजको यो कार्यक्रममा भाग लिने सम्पूर्ण यस संस्थाका मेम्बरहरू र पार्टिसिपेन्ट साथीहरू, सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो CFO कन्फरेन्समा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो चाहिँ कन्फरेन्स एकदम फलदायी हुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। अब यो CFO कन्फरेन्स चाहिँ हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै गर्ने प्लान चाहिँ गरेका थियौँ, बट देन बिकज अफ few reasons हामीले गर्न सकेनौँ र this time so we are hosting this first ever CFO conference in Nepal. So member in industry committee का सरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले बिस्तारै CFO को रोलहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेको सन्दर्भ छ, संसारै चेन्ज भइरहेछ। 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि अहिलेको संसारको कल्पना चाहिँ मलाई लाग्छ सायद कसैले पनि गरेको थिएन। हामीले कम्प्युटर त भनेका थियौँ, बट देन यो खालको चाहिँ तपाईको डिस्ट्रप्सन इभन इन द फिल्ड अफ कम्प्युटर्स चाहिँ हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ। अब गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईको अब हामीले हिजोको दिनमा चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ इभन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथीहरूले पनि यो कम्प्युटर कोडिङ सिक्ने काम गर्नुभएको थियो। अहिले आएर चाहिँ त्यो कोडिङ ह्याज बिकम इरेलेभेन्ट। अब कोडिङ त तपाईको चाहिँ अब चाहिँ गर्दा गर्दै कम्प्युटर आफैले गर्ने खालको अवस्था आइसक्यो। त्यस हिसाबले CFO को रोल पनि त्यसरी नै चेन्ज भइरहेछ। हिजोको दिनमा मलाई लाग्छ CFOsहरूको रोल भनेको मोर अफ सही नम्बर्सहरूलाई क्रन्च गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, रिकन्सिलिएसन्सहरू, कम्प्लायन्सहरूमा बढी केन्द्रित थियो भने आज आई थिङ्क CFOs आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोजिसन इन एनी कर्पोरेट अर्गनाइजेसन अहिलेको समयमा। बिकज CFOs आर नट अब यो नम्बर रिपोर्टिङ गर्ने पोजिसन, दे आर मोर लाइक क्रिएटिङ भ्यालु, होइन, भ्यालु क्रिएटरको रूपमा चाहिँ CFO को रोल चाहिँ अहिले इभल्भ भइरहेको सन्दर्भ हामीसँग छ। इफ यु लुक एट दि say FTSE 100 companies, more than 30% companies are led by people who used to be the CFOs, more importantly from our profession, chartered accountant or CPS. त्यो खालको सन्दर्भ अहिले छ। केही समय अगाडिसम्म चाहिँ तपाईको marketing used to be the dominant domain in any industry. So marketing का साथीहरूको चाहिँ जुनसुकै संस्थामा पनि बोलवाला थियो, they were in high demand. But then अहिले यो चाहिँ तपाईको यो
21st सेन्चुरीको सुरु भइदिएपछि बिस्तारै चाहिँ तपाईँको टेक्नोक्र्याट्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्स संस्थामा बढ्दै गएको सन्दर्भ हामीसँग छ। टेक्नोक्र्याट्स भनिसकेपछि द्याट कुड बी आइटी, द्याट कुड बी इन्जिनियर्स, द्याट कुड बी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अल्सो। अहिले सबैभन्दा बढी कम्प्लेक्स अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ तपाईँको CFO र CEO को रोलमा चाहिँ जेनरली दे प्रिफर अकाउन्टेन्ट्स, त्यो खालको चाहिँ सन्दर्भ डेभलप भइरहेको अहिले अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरिमा आई थिङ्क दिस इज अ राइट टाइम फर द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्ट अफ नेपाल टु host this kind of conference where our aim is to bring the CFOs together and they share their sort of knowledge in the forum, and also एक किसिमको नेटवर्किङ चाहिँ तपाईँको अमङ द CFOs चाहिँ नेटवर्किङ गर्ने खालको चाहिँ एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ डेभलप होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र जुन खालको चाहिँ तपाईँको परिवर्तन चाहिँ यो कर्पोरेट वर्ल्डमा भइरहेछ, त्यो परिवर्तनसँग चाहिँ जुझ्नको लागि, त्यो परिवर्तनसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडेर अगाडि बढ्नको लागि जुन खालको चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू आफूमा हुनुपर्ने हो, त्यो खालको चाहिँ डेभलप गर्ने खालको चाहिँ फोरम पनि विकास होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो CFO कन्फरेन्सलाई लिइरहेका छौँ। र यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ अब धेरै कामहरू चाहिँ तपाईँको एआईले गरिरहेको सन्दर्भ छ। अब अहिले अकाउन्टिङ एआईले गर्छ, रिकन्सिलेसन चाहिँ अहिले हामीसँग भएका छ्यापछाप्ती जुन मार्केटमा पाइने चाहिँ तपाईँको अकाउन्टिङ सफ्टवेयर रिकन्सिलेसन काम गर्छ, गर्दा गर्दा कम्प्लायन्सको काम पनि चाहिँ एआईले गर्ने खालको अवस्था भइरहेको सन्दर्भ छ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ तपाईँको अकाउन्टेन्ट्सहरूको रोल चाहिँ इरिलेभेन्ट भएको भन्ने खालको कुराहरू पनि चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट फोरममा उठ्ने गर्छन्। बट देन तर एउटा सत्य चाहिँ के हो भने जतिसुकै यो प्रविधिको विकास भइरहँदा पनि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो एआईले गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँको भ्यालु एडिसन गर्ने काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको चाहिँ आजको भएको सन्दर्भ हो। त्यस भएको हुनाले मेरो विचारमा चाहिँ एआईले अफकोर्स हिजोको दिनमा क्यालकुलेटर चाहिँ को चाहिँ त्यो चाहिँ इन्भेन्सन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन बेलासम्म चाहिँ हाम्रो बुक चाहिँ यो के भन्छ हातले गर्ने गरिन्थ्यो, त्यो बेलामा चाहिँ धेरै कुरा हुने गर्थे। मलाई लाग्छ यो अहिलेको एआई भनेको चाहिँ अब सम सर्ट अफ यो एकदम एडभान्स चाहिँ क्यालकुलेटर हो भन्ने मैले बुझेको सन्दर्भ हो। त्यस भएको हुनाले हाम्रो प्रोफेसनलाई अझै चाहिँ यसलाई अझै फर्दर होनिङ गर्ने काम चाहिँ यो एआईले गर्छ भन्ने मैले बुझेको। किनभने एआईले चाहिँ अब जजमेन्टलाई चाहिँ तपाईँको रिप्लेस गर्न सक्दैन होइन, अब एआईले चाहिँ इथिक्सलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन, एआईले चाहिँ अब ट्रस्टलाई चाहिँ तपाईँको रिप्लेस गर्न सक्दैन, मोर इम्पोर्टेन्टली एआईले चाहिँ लिडरसिपलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्दैन। त्यो सबै काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ अबको CFOले गर्ने हो भन्ने मैले बुझेको सन्दर्भ हो। र अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो व्यक्ति मात्रै रिलेभेन्ट हुनसक्छ जसले चाहिँ अहिलेको सम्पूर्ण चेन्जलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै चाहिँ अब यो एउटा फ्युचरको चाहिँ लिडरसिप दिन सक्छ, त्यो मान्छे मात्रै चाहिँ अबको समयमा सान्दर्भिक हुन्छ मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले CFOs भनेको चाहिँ अब चिफ फाइनेन्स अफिसर नभएर चिफ फ्युचर अफिसर हो भन्ने चाहिँ मैले बुझेको। त्यो हिसाबले अबका चाहिँ CFO साथीहरू चाहिँ अकर्डिङली चाहिँ रेडी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब भर्खरै ठुलो एउटा आन्दोलनपछि चाहिँ नयाँ सरकार बनेको सन्दर्भ छ। सरकारको चाहिँ धेरैवटा प्रायोरिटिजहरू छन्। अहिले जब क्रिएसन गर्नुपर्ने छ, इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ ट्रस्ट डेभलप गर्नुपर्ने छ। सरकारले चाहिँ अहिले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ एक किसिमको आन्दोलन छेडेको सन्दर्भ हामीसँग छ। यो अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ वी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुड नट बी द फलोवर्स होइन, हामी चाहिँ वी सुड बी द चाहिँ तपाईँको अहिलेको चेन्जको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही हिसाबले चाहिँ द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्ट अफ नेपाल चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ हामी छ। हामी भोलिका चाहिँ नेपालको चाहिँ समग्र कर्पोरेट वर्ल्डको चाहिँ CEOsहरू
हाम्रो चाहिँ नेपाल चार्टर संस्थाका मेम्बर हुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यही हिसाबले त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको परिवर्तित चाहिँ कर्पोरेट वर्ल्डमा हाम्रा साथीहरू चाहिँ भोलिको चाहिँ कर्पोरेट वर्ल्डको चाहिँ लिडरसिप कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले आज यो कार्यक्रम गरिरहेको चाहिँ अवस्था हो। मैले यति मात्रै भने आज हामीसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ वक्ताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ निकै लामो समयसम्म सफलतापूर्वक लिडरसिप दिनुभएका आदरणीय सरहरू आजको हामीसँग वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ यो सिएफओको पोजिसनबाट सिओ हुने चाहिँ हाम्रै पेसाका साथीहरूको आफ्ना स्टोरीहरू पनि हामीले यहाँ सुन्छौँ। त्यति मात्रै नभएर नेपालका चाहिँ लिडिङ सङ्घ संस्थाका चाहिँ चिफ फाइनेन्स अफिसर रूपमा काम गर्नुहुने साथीहरू बिचको चाहिँ अन्तरङ्ग चाहिँ छलफल चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा हामीले गर्छौँ। मैले आशा गरेको छु यहाँहरूले उहाँहरूको यो डिस्कसनबाट र उहाँहरूको चाहिँ आजको यो स्पिचबाट चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण टेक अवेजहरू यहाँहरूले चाहिँ आफूसँग लानुहुनेछ र भोलिको दिनमा चाहिँ नेपालको सफल चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ सफल लिडरको रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रा साथीहरूलाई देख्न पाउनेछौँ भन्ने यहाँहरूमा आशा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई आज यो कार्यक्रममा आउनुभएकोमा धन्यवाद र पुनः एकपटक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for those inspiring opening remarks and for highlighting ICANN's enduring commitment to developing finance leaders who will shape the future of our profession. Moreover, I think we all really loved the perspective that CFOs are not only chief financial officers, but rather chief future officers. Moving forward, may it now be my distinct pleasure to introduce our keynote speaker for the day, who will address us on the theme Envisioning the Future CFO Driving Nepal's Economy. CA Ratna Raj Bajacharya sir is one of Nepal's most accomplished banking leaders with more than 4 decades of leadership experience in the country's financial sector. Ratna sir also served as the president of ICAN during the 2006-07 year, reflecting his long-standing commitment to advancing the accounting profession. Widely respected for his vision, leadership, and deep understanding of banking and financial governance, Ratna sir is exceptionally well placed to share his perspective on the evolving role of CFOs. Everybody, please join me in extending a warm welcome to our keynote speaker, CA Ratna Raj Bajacharya sir. Before that, I would like to respect our respected dignitaries on the stage to please be seated in the front row. And I hand over to you, sir. Good morning. अलिकति मुख उज्यालो गरौँ न, cheerful, inspiring, हैन? अफिसमा जाने बित्तिकै एकदम cheerful भएर जानुपर्छ भन्छौ नि त, त्यसपछि that gives you energy. आज पनि अफिस जानु पर्यो भनेर जानु र today is my day, I need to contribute something भने बिहानैदेखि पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर अगाडि बढ्दाखेरि half of your day त्यसै पनि तपाईको एनर्जीले काम गरिरहेको हुन्छ and that's how you also energize your one team हुन्छ नि। अब जब मलाई चाहिँ आइक्यानले एउटा यसो सिएफओ को कन्फरेन्स हुँदैछन्, आई क्यान जस्ट कम एन्ड स्पिक फ्यु वर्ड्स भाइ मैले तुरन्तै हुन्छ भने बिहान त मैले भने बिहान बिहान हुन्छ आफ्टरनुन आई विल बी बिजी भनेको थिएँ। कुरा के हो भन्दाखेरि सिएफओज भन्ने बित्तिकै हामी मेम्बर्स इन प्रोफेसन इन्डस्ट्री, प्रोफेसर सबै प्रोफेसनै हो तर बेसिकली इन इन्डस्ट्री। एकताका मलाई पनि आइक्यानले हो कि एक्यानले हो मेम्बर्स इन इन्डस्ट्री भनेर एउटा कमिटी गठन गरेको थियो अनि आई वाज अल्सो मेड मेम्बर अफ द्याट वान। तर मेरो अफिसमा एकचोटि मिटिङ पनि भएको थियो, आफ्टर द्याट मिटिङ नेभर डिड टेक प्लेस, त्यसै डाइ आउट भयो। हामी के गर्दैछौँ, मैले एउटा उदाहरण दिएको कारण के हो भन्दाखेरि
we start with some good intention, good intuition, हैन? त्यसपछि आएर त्यसलाई लिड हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सक्दैनौँ। अब एउटा कुरा गरौँ, CFO भएर what you are doing today, अफिसमा तपाईँ गएर गर्नुहुन्छ के हो मलाई भन्नु न। अब हाम्रो सुनिलजीले अनि निलबहादुरजीले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले कुरा गरेर जानुभयो, राम्रो हो। आजको टिमको सबै कुरा त उहाँले कभर गरिसक्नु भएको छ। मैले के बोल्ने हो, किनोट स्पिकर होइन, किनोट स्पिकर भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि एज ए CFO तपाईँ आफ्नो दिन कसरी बिताउनुहुन्छ र त्यसपछि के एचिभ गर्नुहुन्छ एभ्री डे, वेदर यु बिन सेटिस्फाइड विथ द जब यु बिन क्यारिङ आउट। अब ऐन म फेरि रिपिट गर्न चाहन्थेँ, हामी सब वेल ट्रेन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, भेरी हार्ड अर्न डिग्री, र त्यसको हाम्रो ब्याक अफ आवर माइन्ड हामीले के सिकाइयो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एनालिस्ट होइन, ब्यालेन्स सिट कसरी पढ्ने, ब्यालेन्स सिटलाई कसरी रेसियो एनालिसिस गर्ने, राम्रो छ छैन कसरी भन्ने, त्यो सबै त पोस्ट अपरेसन भएन भने तपाईँ अफिसमा बसेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट निस्किसकेपछि यहाँ बिग्रेर चाहिँ यहाँ बिग्रेर यो रेसियो खत्तम, यो क्यापिटल खत्तम, यो लिक्विडिटी खत्तम भनेर भन्ने हो, रिपोर्टिङ गर्ने हो कि त्यो बनाउने हो। द्याट्स द जब अफ द CFO होइन। तपाईलाई एज ए गुड फाइनेन्सियल म्यानेजरको रूपमा कसैले हायर गर्छ भने एक्सपेक्टेसन इज पोस्ट अपरेसन एनालिसिस गर्नलाई तपाईँलाई हायर गरेको होइन, विच वी आर ट्रेन। तर त्यो रेसियो जुन हामी राम्रो भनेर एक्सेप्टेबल रेन्जमा छ भनेर हामी भन्छौँ नि, त्यो रेसियोजहरू क्रिएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्ने हो नि त, होइन कि एनालिसिस मात्रै गरेर बस्ने हो। ल आइएम द CEO, एउटा मेरो CFO लाई सर यो रेसियो हाम्रो सबै बिग्रिएको छ, अनि म के भन्छु CFO लाई, भइहाल्यो नि त्यसै भए भन्छु, म सिपले फायर गर्छु होइन। एज ए CEO मैले त त्यो रेसियोहरू क्रिएसन गर भनेर हायर गरेर मान्छे हो नि त। ल तपाईँहरू सबै भन्नुहोस्, आर यु इन्टु द्याट लाइन? अर्गनाइजेसनलाई राम्रो हुने एक्सेप्टेबल रेसियोजहरू, फाइनेन्सियल रेसियोजहरू सबै राम्रो गर्नको लागि तपाईँले आजसम्म के कन्ट्रिब्युट गर्यो तपाईँ आफैलाई एकचोटि हेरौँ, अनि तपाईँ CFO सक्सेसफुल छ छैन द्याट विल डिसाइड। एन्ड अहिले भने जस्तै हामी त इकोनोमिक्समा फ्युचरमा के हुने भन्ने कुरा त निलबारजीले धेरै कुरा गरि जानुभयो होइन। CEO हुने, CFOजहरू CEO हुने भन्ने कुरा त हाम्रो प्रोफेसनमा धेरै पहिल्यै सुरु भयो। मेबी आई हेभ स्टार्टेड द्याट वन। त्यसपछि आएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेरौँ, इन्सुरेन्समा हेरौँ, कति CEO भएर गए। उनीहरू त्यसै आएर यसो बजारमा को छ नि हेरौँ, यसले पिकअप गरेर CEO बनाउनु त भन्ने होइन होला नि त। उनीहरू पनि बिस्तारै त्यही एकछिन हार्ड वर्किङ गरेर गएको हो। र आफ्नो काममा एउटा एज ए CEO ब्याङ्कमा यसै कन्फरेन्सहरू हुँदाखेरि म आफ्नो साथीहरू एउटा कुरा भन्थेँ कि डिपार्टमेन्ट चिफहरू नर्मली हुन्छ नि त, दिनभरि तपाईँ बसेर तलबाट फाइल आउने तपाईँ पुर्नुहुन्छ र फाइल आएको चिजमा येस र नो भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईँ चाहिँदैन है त। येस र नो भन्ने जसले भएर पनि भन्ने विदिन द प्यारामिटर, विदिन द रुल्स। अनि त्यो रुल मध्ये पनि तपाईँ येस र नो किन भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँ आफै प्यारामिटर बनाउनु। त्यो प्यारामिटर बनाइसकेपछि त्यसै जसले पनि गर्छ उहाँले भनेपछि एआईले पनि गरिदिन सक्छ होइन। दिज आर प्यारामिटर्स, यु से येस अर नो, एप्रुभ डिसएप्रुभ, सिद्धो, सो सिम्पल। हामीले कहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा फ्युचरमा हामी CFOजहरूले अर्गनाइजेसनको लागि एन्ड फर द्याट म्याटर फ्रम देयर ह्यान्ड्स, अर्गनाइजेसनमा हामी नेसनल लेभलमा हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने एरिया त्यही हो नि त। आफ्नो अर्गनाइजेसनले पहिला राम्रो बनाऊ, अर्गनाइजेसन राम्रो भएर गएपछि एक दुई तिन सबैले राम्रो गर्दै गएपछि होल नेसन राम्रो भइहाल्यो नि। मैले होल नेसन राम्रो गर्नुपर्छ भनेर भाषण त दिएर राम्रो हुन्थ्यो होइन। आफ्नो ठाउँमा बसेर राम्रो पहिले गरौँ। अनि उहाँले भने जस्तै, हाम्रो सुनिलजीले भने जस्तै, अब अहिले त FATF-मा ग्रे लिस्टमा रिपिटेड होइन, सबैजना बस्नु भएको छ। कम्प्लायन्स सच ए ह्युज टास्क। अनि म ब्याङ्कमा बसेर सोचिरहनु थिएँ कि यो कम्प्लायन्स भनेको के हो होइन। रिस्क भन्छ नि त, रिस्क के हो? हामी अपरेसन रिस्क र क्रेडिट रिस्क भन्छौँ नि त। क्रेडिट रिस्क भनेको जति लोन दिएको त्यतिसम्म रिस्क भयो। अपरेसन रिस्क इन्डेफिनिट।
अनि त्यसमा कसैले पनि ध्यान दिएर एनालिसिस गरेको पाइरहेको छैन। अपरेसन रिस्क मात्र भन्छन्, थुप्रै क्लासेसहरू हुन्छ, थुप्रै मतलब ट्रेनिङहरू हुन्छन् हैन त। तर एक्चुअली अपरेसन रिस्क मिटिगेट गर्नको लागि अफिसले लिने जुन एउटा प्र्याक्टिसेसहरू जुन छ नि त, त्यो कति राम्रो छन् भनेको हेर्नु पऱ्यो नि। जस्तै CFO अहिले धेरै कुरा भयो नि, CFO वेल ट्रेन भएर गयो भने CEO को लाइनमा बस्ने पक्कै हो। किन भन्दाखेरि CFOलाई जतिको होल अर्गनाइजेसनको नलेज अरू कुनै पनि डिपार्टमेन्ट चिफले हुँदैन। त्यत्रो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ लिनुभएको छ। अनि तपाईँले डिपार्टमेन्ट चिफलाई एउटा सिम्पल कुरा गरौँ, हामी वी डु प्रिपेयर आवर एनुअल बजेट हामी बनाउँछौँ। CFO काम भयो पक्कै। एनुअल बजेट बनाउँदाखेरि के आधारमा बनाउनुहुन्छ? हिजोको बजेट ल्याएर 10-15% थपेर बनाउनुहुन्छ, अथवा यु डिस्कस विथ यर टिम विथ अदर डिपार्टमेन्ट चिफ्स, उनीहरूसँग बसेर कुन कुन सेक्टरमा स्ट्रेटेजी हाम्रो के हो, पोलिसी के हो भने डिस्कसन गर्नुहुन्छ हैन त। यो स्टार्ट डिस्कसिङ। त्यसै राम्रोसँग डिस्कसन भयो भने त हरेक डिपार्टमेन्ट चिफलाई आफ्नो स्ट्रेटेजीहरू भन्छ नि त, आफ्नो पोलिसीहरू भन्छन्। अनि त्यसमा फाइनेन्सियली वेदर द्याट क्यान सस्टेन अर नट सस्टेन यु क्यान कन्ट्रिब्युट। त्यसपछि भनेर जान्छ नि। अनि एउटा आइरोनी के हो भन्दाखेरि महिनौ बित्दै जान्छन्, आया छन्, त्यसमा एउटा एकाउन्टिङ रेकर्ड किपिङहरू हुँदै जान्छन् हैन। क्वार्टरली हामी रिपोर्ट दिन्छौँ, वेदर द बजेट स्ट्यान्ड्स, एचिभमेन्ट छ छैन मात्र भन्छौँ। 80% भयो, 80% भयो, नेगेटिभ भइरहेन, पोजिटिभ भइरहेको छैन। मगा जहिले पनि आउँछन् क्या, CFOले रिपोर्ट लिएर आउँछ, आज CEO हुन्छ नि त, सर यो पालि त सबै नेगेटिभ भइरहन्छ। अनि तिमीले के हेरेर बसेको र? सबै नेगेटिभ भइरहेको छ भने पोजिटिभ गर्ने तरिका हो मलाई भन न हैन त। त्यो रिपोर्टिङ मात्र गरेर बस्ने हो भने त्यो CFO भएन भने क्या मैले। When the CFO has got access to all the finances, all the transactions happening every day, कुनै कुरा पोलिसीगत रूपमा हामीले जुन एउटा एनुअल बजेट जुन बनायौँ नि, अपरेसनल बजेट, त्यो अनुसार काम भइरहेको छैन भनेर तुरुन्तातुरुन्तै डिपार्टमेन्ट चिफसँग सम्बन्धित डिपार्टमेन्टसँग बसेर तपाईँले दिएको पोलिसी र स्ट्रेटेजीसँग यो मिलेको छैन, दिस इज नट प्रोड्युसिङ द डिजायर्ड रिजल्ट भन्नु परेन। हामी गरिरहेछौँ त्यो जुन हामी एक्सपेन्सेस गर्छौँ नि, हरेक त्यो मार्केटिङमा, यता उता प्रमोसनमा, यहाँ गर्छौँ त्यहाँ गर्छौँ, सबै गर्छौँ, त्यसको एक्सपेन्सेस इम्प्याक्ट तपाईँले कहिले हेर्नु भएको छ? खर्च त गऱ्यो, द्याट इज इन द बजेट, त त्यसबाट एन्टिसिपेटेड इम्प्याक्ट रूप परेको छ छैन भन्ने हेरेर न तपाईँ आफै पनि त्यस चिजमा भित्र पस्नुहुन्छ नि त। मलाई छक्क लाग्छ क्या होइन। मैले एउटा आई क्यान स्टिल रिमेम्बर वान इन्स्टेन्स इन वान अफ माई ब्याङ्क। मैले CFOलाई बोलाएँ, मैले भने मेरो एक्सपेन्स प्याटर्न चाहिँ स्टडी गरिदिउँ, इज टु हाई, धेरै भयो। अब कन्ट्रोलेबल अनकन्ट्रोलेबल भनेको छैन, कन्ट्रोलेबल मध्ये पनि गर्न सक्ने ठाउँबाट गर्नु पऱ्यो। हुनसक्छ पियर ग्रुपमा कम्पेयर गरी पनि हेरौँ, द्याट इज हिज प्राइमेरी जब एकर्डिङ टु मी। तर 15-20 दिन 1 महिना भयो, आएन, कोही पनि आएन। आई रिपिटेडली आस्क, कहाँ गयो? अनि बल्ल बल्ल ल्याए, सबै ब्याङ्कहरूको प्रफिट लस पछाडि छापेको हुन्छ नि एनुअल रिपोर्टमा, त्यसमा हरेक ब्याङ्कको सँगसँगै आफ्नो ब्याङ्क कहाँ छन् भनेर देखाए सिद्धि हो, द्याट्स इट। अनि मैले मागेको यो होइन नि त, मैले कहाँ म एक्सपेन्सेस कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने कुरो खोजेको हो। अरू ब्याङ्कसँग कम्पेयर गरेर ऊभन्दा म 10% बढी छु, 5% बढी छु भन्ने कुरा त डजन्ट मेक एनी सेन्स टु मी। एटलिस्ट CFO भएर तपाईँले प्रफिट प्लानिङको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने ठाउँबाट कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो नि हैन। अब अहिले आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो एकाउन्टिङमा NFRS, IFRS वाट एभर मेबी हैन, त्यो ठुलो हिसाबले गइरहेको छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको त्यत्तिकै चाहिँ रेगुलेसनहरू त्यत्तिकै कडाहरू छन्। त्यो सबै कामहरू गरेर जानी पनि त्यो सबै चिजलाई टिम क्रिएसन गर्ने हो नि त। मैले सबै म एक्लै गर्छु भनेर जब तपाईँ इन्डिस्पेन्सिबली खोज्नुहुन्छ नि, त्यसपछि विल बी नो वेल। NFRSले मात्रै हेर्नुको लागि अलग्गै राख्थ्यौँ। मैले एकचोटि त हामी आज BPA कुरा गर्दैछु नि त, मेरो ब्याङ्कले BPA एवार्ड किन पाउँदैन भन्ने कुरा मलाई लागेको थियो क्या हैन। अनि एउटा कुरा गरेँ, ल BPA एवार्डले गर्नलाई मात्रै मलाई कन्सल्टेन्ट आएको थियो हैन, जस्ट प्रिपेयर फिनान्सियल स्टेटमेन्ट हिसाबले त्यही हो सबैको। अब यहाँनिर यताउता भएर पाएन कुरा बेग्लै हो। तर CFO हुने बित्तिकै तपाईँले फ्युचरमा इफ यु स्टिल वान्ट टु ग्रो, अगाडि जाने हो भने, अहिले निलजीले भने चाहिँ चेन्जेस आर इनेभिटेबल, अभियसली छ। चेन्ज भने आफूले चेन्जको कारण कसै भए जाने भन्ने पनि सोच्नु पऱ्यो। चेन्ज हुन लागेको छ भने एन्टिसिपेसन गर्न सक्नु पऱ्यो।
ले सिम्पली बनाउँ तपाईले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टमा राष्ट्र अब यहाँ ब्याङ्करको साथीहरूले भनेको लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट तपाईँ के हुनुहुन्छ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिसम्म ब्याङ्कहरूको लिक्विडिटी सिचुएसन यति एउटा इन्डेन्जर पोजिसनमा भन्छु क्या म किन भन्दाखेरि तपाईसँग डिपोजिट छ अहिले त सयौं अरु भइसक्यो सबैको मैले कुनै बेलामा काउन्टरमा लाइन लाग्यो भने मैले पैसा दिनको लागि मैले पैसा जुगारमा गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि सिआरआर राष्ट्रसँग भएको भयो एसएलआर सबै चिज गभर्नमेन्टको ट्रेजरीमा त्यो ट्रेजरी भएको गभर्नमेन्टको ट्रेजरीमा भएको चिज तपाईँ लिक्विड भन्नुहुन्छ कहाँ पैसा दिने कसले हो सोच्नु भएको छ कहिले त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी भनेको छ नि त एसएलएफ 1% अफ डिपोजिट भने हैन पहिले अलि त्यो क्लज हिक्यो करोडा 1% अफ डिपोजिटको तपाईले राष्ट्रमा गएर त्यो पनि ढिटो राखेर पैसा लिने हो बेच्ने पनि होइन अहिले पनि सिस्टम त्यही छ अहिले त्यसको लिमिट चाहिँ हटायो आई क्यान सिम्पली गो टु राष्ट्र ब्याङ्क अहिले जुन हामी मार्केट रेट भन्छौँ नि हैन उसको चाहिँ रेटमा चाहिँ पैसा छिर्न पाइन्छ जति पनि छन् तर एउटा कुरा सोच्नु न एज ए सीएफओ मलाई लङ टर्म पैसा चाहियो हैन विड्रोल भर्ता भयो आई निड टु पे आउट भोलि त्यो सबै डिपोजिट कलेक्सन गरेर मैले त्यो जुन हामीले ट्रेजरी बिलहरू राखेका थियौँ राष्ट्र ब्याङ्कको त्यसलाई निखुन्नको लागि मैले हायर कस्टमा बोरोइङ गर्न हायर कस्टमा डिपोजिट गर्नु भन्दा मैले आज म बरु चाहिने बेलामा म फेरि किनौँला तर अहिले मेरो लिक्विड जुन ट्रेजरी बिल जुन छ त्यो म आई वान्ट टु लिक्विड क्यासमा म कन्भर्ट गर्न चाहन्छु नो वेयर नो सिस्टम इज देयर अब हामी लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छौँ कहाँबाट आउँछ लिक्विडिटी हैन त धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू भन्दै हिँड्नु त अब एउटा अर्कै कुरा गरेर जाने हो भने मलाई लागु मात्रै एउटा ठुलो कुरा गरेको हामी एक्चुअल बेसिसमा जान्छौँ हैन एकाउन्टिङ अब अहिले रेभिन्यू रिकग्निसन नेपाल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्क डुबेको कारण थाहा छ तपाईँहरूलाई नेपालमा फाइनान्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोजेक्टमा मैले काम गरेको नेपाल ब्याङ्कले उकास्नलाई त्यसले सीएफओ म थिएँ त्यहाँ सबै एक्चुअल बेसिस एकाउन्टिङले डुबेका ब्याङ्कहरू हुने यिनीहरू किन भन्दाखेरि एक्चुअल बेसिस भयो इन्कम यु हेभ अलरेडी बुक द इन्कम पे ट्याक्स पे बोनस हैन त एन्ड मनी इज नेभर रियलाइज क्यापिटल पनि ड्रेन भयो नि अहिले पनि त्यही भइरहेको छ हैन त अनि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चलाक के गरिरहेको छ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नगर भन्छन् 40% अलरेडी आउट अफ क्यास हैन तपाईँले आज एक्चुअल बेसिसमा इन्कम बाँडेको जुन पैसा छ उठेन भन्दाखेरि पनि त्यसको 40% र ट्याक्स र उमा बोनस भएर गइसक्यो अनि त्यो कहाँबाट गएर पैसा क्यापिटल ड्रेन हैन खोइ त सीएफओले आवाज उठाएको यो त क्यापिटल ड्रेन हो यसले गर्दाखेरि मेरो क्यापिटल अहिले हेर्ने हो भने ब्याङ्कमा लिक्विडिटी फालाफाल हुँदै पनि क्यापिटल जुन कन्स्टेन्ट देखिरहेको छ नि त्यो सबै चिज चाहिँ क्यापिटल ड्रेन भएको त्यहाँबाट देखिरहेको छ नि त भनेको यो ठुल्ठुलो कुराहरू जुन चिज मैले तपाईँलाई अन्य कुरा गरे होइन यो चिजमा सीएफओजहरूले अलि राम्रोसँग कुरा गर्ने हो भने हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ मेबी त्यो कुरा अलिकति कसैको ध्यानमा नगइरहेको हुनसक्छ यु क्यान जस्ट ब्रिङ द्याट आउट हैन सबै टेक्निकली राम्रो हुनु जरुरी छैन र मैले अहिले सुरुवातमा के भनेको भन्दाखेरि तपाईँ एज ए डिपार्टमेन्ट चिफ सीएफओ भन्ने माथि ल्याङ्कको भयो डिपार्टमेन्ट चिफ पनि बस्नु भएको छ भने दिनका दिन आउने फाइललाई येस र नो भनेर बस्ने होइन मैले एउटा के कुरा गरेँ तपाईँले भन्छु है एउटा ब्याङ्कमा 25 लाखको पैसा हुने बित्तिकै त्यो फाइल रिस्कमा जानु पर्यो लोनको ब्याङ्क चाहिँ छ 500 अरबको 25 लाख लोन माग्नु हुने बित्तिकै त्यो जानुपर्ने रिस्क अनि रिस्कले नाना थरीको यो भएन त्यो भएन यहाँ त्यहाँ भनेर जुन हुन्छ नि फाइनेन्सियली हेर्छन् यो रेसियो भएन त्यो रेसियो भएन अनि मैले एउटा कुरा बोलाएको थिएँ क्या रिस्क म्यानेजमेन्टलाई के भयो भने युल बी ह्याप्पी सर यो हुनु पर्यो नि लेखन के हुनु पर्यो कस्तो फाइल आयो भने यु क्यान क्विकली प्रोसेस इट लेखिदियो मलाई त्यो लेखेपछि ल यो भयो भने रिस्कमा जानु पर्दैन भने मैले सर्कुलर गरिदिएँ प्लिज हैन भनेको कुरा तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने बिजनेसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि नाउ द जब अफ द सीएफओ इज इन फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू वेदर द सर्ट अफ स्ट्रेटेजिज विच यु हेभ टेकन द पोलिसिज विच यु हेभ इनिसिएट इज बिन फलोड अहिले भने नि बजेटको लागि एउटा इनिसिएसन हामी गर्छौँ एउटा स्ट्रेटेजी बनाउँछौँ त त्यो बजेट बनाउनले मात्र हुनु भएन क्या त्योभन्दा पछि पनि त्यो रेगुलर रूपमा त्यो भइरहेको छ छैन
अनि मोनिटरिङ गरेर यो स्ट्रेटेजीले हाम्रो काम गरिरहेको छैन भने हामी स्ट्रेटेजी चेन्ज गर्नु पर्यो। त त्यो गर्नलाई त म्यानेजमेन्ट बिचमा चाहिँ जहिले पनि छलफल गरिराख्नुलाई त CFO हेज टु बी द के भन्छ डिस्चार्जिङ द की रोल अन द्याट। मलाई थाहा छैन मैले के बोलिरहेको छु भनेर है त। हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि वी अल आर ट्रेन सीएस भेरी हार्ड वर्किङ, गर्न सक्छौँ तर गर्ने ढङ्ग पनि नपुगिरहेको हुनु पनि सक्छ। अथवा मेबी द सर्ट अफ थिङ विच आई एम जस्ट ट्राइङ टु टेल यु पिपल आर अलरेडी डुइङ इट। मैले खालि मेरो आफ्नो एउटा कुरामा तपाईँ सबैले गरिराख्नु भएको पनि होला। त त्यसले गर्दाखेरि जसले जसले गरिनु भएको छ मलाई लाग्छ दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल CEOs इन द अर्गनाइजेसन। तपाईँ हेरौँ मलाई के लाग्छ भने अनिठा कुरा गरे होइन, राष्ट्र ब्याङ्कमा छोडेर मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जति पनि पार्टनर मेरो फर्ममा भए एट वान पोइन्ट अफ टाइम दे अल एन्डेड अप बिङ द CEOs। मसँग भएको सबै पार्टनर CEO भएर निस्के। द्याट्स अ ट्रेनिङ, काम गर्ने तरिका हो। मैले भनेको मैले तपाईँले भने नि तपाईँले खोजेको एक्सेप्टेबल स्ट्यान्डर्डहरू एक्सेप्टेबल रेसियोजहरू हामीले जेनेरेट गर्ने हो। अब त्यसको लागि तपाईँले कति कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्छ आफ्नो जबमा, कति थाहा हुनुपर्छ, कति मार्केटको रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छन्। र तपाईँ सबैले फेरि एउटा कुरो सोच्छु, दिनका दिन अफिसमा आएर मैले फाइललाई यस नो भन्नुभन्दा बाहेक मार्केट रिसर्च कतिले गर्नुभएको छ? मार्केटमा के भइरहेछन्? अब कसैले भन्नु अब क्रेडिटको मान्छेले यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने उसो गर्ने भन्ने ल्याए, वेदर द्याट्स अ पोलिसिज क्यान बी सोल्ड आउट, क्यान सेल इन द मार्केट भन्ने पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि। त्यो भनेको मैले अहिले भने CFO भनेको यस्तो पोजिसन हो जहाँ बसेर उसले यति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, अर्गनाइजेसन यति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, उसको एरियै यति लिमिटेसन भनेको छैन क्या। त्यो मानेमा अरू सबैको काममा चाहिँ इन्टरफियर गर भने होइन नि त। तपाईँले त्यति वेल ट्रेन गर्न सक्ने पोजिसन हो क्या यो। तपाईँ फेरि अहिले भने जस्तै गयो दिनभरि काम गऱ्यो केमा भन्दाखेरि त्यही ट्रान्जेक्सनको चाहिँ रिकर्डिङमा, त्यही NFRS रिपोर्ट निकाल्नेमा होइन। क्यापिटलकै कुरा गर्ने हो भने पनि आइक्याप भन्छ नि। म आइक्याप भनेदेखि मैले आफै बुझाएको छैन। अनि जसले डेभलप गरेको जसले निकालेको उसले त धेरै ठुलो कुरा सोचेर निकालेको। तर हाम्रो CFO के गर्नुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छन्, आइक्यापको रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भने चाहिँ पुरानो साथ पठाइदिन्छन् होइन। साँच्चैकै मेरो क्यापिटलमा यहाँ म चाहिँ मलाई आइएम जस्ट गोइङ टु बी हिट भनेको हामीले सोचेका छैनौँ नि। अनि हाम्रो क्यापिटल मार्केटको यहाँ सिनेरियो कस्तो छन् भन्दाखेरि मैले आफ्नो क्यापिटल पुगेन, क्यापिटल एडिक्वेसी नभएर मलाई राष्ट्र ब्याङ्कलाई जरिमाना पनि लगाउने बेला भइसक्यो, नसियर खाने बेला भइसक्यो। म क्यापिटल म बढाउन चाहन्छु भन्दाखेरि न राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिन्छ होइन। राष्ट्र ब्याङ्क फेरि अन्यथा के कुरा चाहिँ त्यो नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स के कुरा निकाल्छन्, म राइट इस्यु निकाल्छु भन्दाखेरि दिने होइन। अनि दिइहाल्यो भने पनि फेरि 7मा गएर 6 महिना अर्किन्छ। त्यसरी निस्केपछि फेरि बजार जानुपर्ने छँदै छन्। तपाईँले चाहिने बेलामा आवश्यकता अनुसार म क्यापिटल रेज गर्छु भन्न पनि तपाईँ सक्नुहुन्न। त्यो अवस्थामा तपाईँले एउटा दूरदर्शी भएर मैले आजदेखि वेन माई क्यापिटल कम्स डाउन टु 11% भयो भने भोलिदेखि म चाहिँ इफ आई हेभ टु जस्ट गो बाई टाइट रोप भने त्यो 11% तल जानुभन्दा पहिले नै मैले चाहिँ क्यापिटल एप्रिसिएसनको लागि अथवा क्यापिटल एडिसनको लागि दौड्नु पऱ्यो नि त होइन। डिभेन्चरमा त निकाल्दाखेरि पनि 5 मिनट लाग्ने कुरा छन् क्या यहाँ। यो ठाउँमा हामीले लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्ने के हो, क्यापिटल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हो, तपाईँको कन्टिन्युसली त्यसमा मोनिटर गर्ने सोच्ने कुरा त्यहाँ चाहिन्छ भने हो क्या एउटा होइन। अब यहाँ अहिले भने जस्तै सबै काम त अब एआईले गर्ने भयो, हाम्रो काम के हो, ठिक छ कमसेकम यस्तो चिजमा चाहिँ स्ट्रेटेजी निकालौँ, स्टडी गरौँ, पोलिसी निकालौँ, अर्गनाइजेसनले स्टियर गरौँ। बाँकी रुटिन वर्कको एआईले गर्ला नि त। कुनै अब निलजीले भने जस्तै कुनै बेला केही कुरा प्रविधिमा धेरै कुरा मतलब एउटा एक्सपान्सन हुन लागेको छ, डेभलपमेन्ट हुन लागेको छ भने पनि तर्सिनु जरुरी छैन, चेन्ज चाहिँ इनेभिटेबल हो। जब मैले सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एउटा कम्प्युटर किनेको थिएँ मैले, त्यस बेला 286 भन्थ्यो क्या भर्सन, 286, 386, 486 पछि सेन्चुरी के भएर अहिले त्यो चाहिँ PC निकाल्दाखेरि 286 भने आएको थियो। अब त्यस बेला त्यही कुरा ठुलो थियो, त्यसमा काम गरियो। आज हामी यो लेभलमा पुगेको छौँ, यो एआईमा पुगेको छौँ, त्यो अनुसार काम गर्छौँ होइन। हामीसँग टुल्सहरू बढ्दछन्, द्याट्स वी क्यान डेलिभर मोर भन्ने कुरामा पोजिटिभली अगाडि बढ्ने हो। मेरो जब खाना आयो भनेको हिसाबले होइन। म्यानेजमेन्ट लिडरसिप लिनको लागि मैले सुरुमै भने इन्डिस्पेन्सेबल भन्ने कुरा छोडिदियो। द मोर यु डेभलप यर ओन कलिग्स
द मोर सक्सेसफुल यु आर। तपाईँले कामले धेरै फुर्सद पनि हुन्छ, सोच्न पनि सकिन्छ, लिड लिन सकिन्छ। त्यही कुरा भएपछि अर्गनाइजेसनलाई एक लेभलको बेस्ट फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको ट्र्याकमा तपाईँ राख्ने जुन जिम्मा तपाईँले लिनुभएको छ त्यसमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्यो भने अर्गनाइजेसनले सक्सेस नभए सिइओको सक्सेस अर्थमा खोज्नै पर्दैन। अहिले पनि जति पनि हाम्रो साथीहरू सिइओ भएर निस्केका छन् र सिइओ छन्, स्टिल देयर आर सिइओस इन द मार्केट। सोध्नु न सबैसँग हाउ कुड दे बिकम द सिइओस भनेर। अब मलाई लाग्छ कि जस्तै एनआइसीमा भयो अथवा अहिले कुमारीमै भयो हुँदाखेरि पनि इन्टरनल अडिटबाट उठायो भने होइन, इन्टरनल अडिटर भएर सिइओ भयो। इन्टरनल अडिटर भएर खालि कहाँ बिग्रेको छ भन्ने मात्रै होइन, बिग्रेको मात्रै देखायो, तिमी आफै त्यसमा सबै देखाउनु भने जसरी हुन्छ होइन। सो दे डेलिभरेट। त एउटा कुरा अहिले एफएटिएफको कुराले गर्दाखेरि अरूले कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा बढ्ता फाइनेन्सियल क्राइम हुने एरिया पनि यही हो। इफ CFOs आर पार्टनर टु इट, तपाईँ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, अथवा चाहिँ एउटा कसरी त्यसले बचाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। CFOs हेज टु स्ट्यान्ड एज ए, हामी के भन्छौँ त्यसलाई, अब के वाल भन्छ कम्प्युटरमा होइन, फायर वाल होइन, अल्टो पाउलो पाउलो अल्टो के भन्छ नि, त्यो भने जस्तै कमसेकम हामी आफ्नो हिसाबले यसले म रोक्न सक्छौँ, यो कुरा हुँदैन भन्न सक्नु पऱ्यो। मैले आई क्यान टेल यु वान एक्जाम्पल होइन, म राष्ट्र ब्याङ्कमा थिएँ वे ब्याक इन 1990 होइन, अनि गणेशबहादुर थापाजी गभर्नर साहब हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कसँग ओभरड्राफ्ट लिन्थ्यो क्या होइन। ओभरड्राफ्ट लिँदा ब्याज चाहिँ कहिले पनि नतिर्ने, ओभरड्राफ्ट पैसा तिर्ने प्रिन्सिपल। त्यो किन भन्दाखेरि ओभरड्राफ्ट अलिक बढी भएपछि ट्रेजरी बिल जारी गर्यो, ट्रेजरी बिलको पैसा आएको अनि ओभरड्राफ्टमा सेटल गर्यो, अनि ब्याज चाहिँ कहिले पनि नतिर्ने। अनि आई वाज द चिफ अफ एकाउन्टिङ भयो, अनि म भएको के हो यो, त्यस बेला पनि 30-35 करोड पैसा 1990 मा 30-35 करोड ब्याज बकेट भने धेरै ठुलो भयो नि त होइन। हुँदाखेरि कुरा के भयो भने हिजो अस्ति मात्र पास भएको छ नि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक भन्छ नि त, त्यो राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक भनेको बजेटले जति तपाईँलाई पैसा नपुगेर म ऋण उठाएर म पैसा यो चलाउँछु बजेट है म भन्ने हिसाबमा त्यो हाउस अफ पार्लियामेन्टले दिएको स्वीकृतिको लिमिट हो त्यो। वेन यु हेभ अलरेडी बोरोड फ्रम द मार्केट अप टु द्याट लिमिट, त्यसपछि तपाईँ सक्नुहुन्न। त्यसपछि दे गो थ्रु राष्ट्र ब्याङ्क, मलाई अलिक ओभरड्राफ्ट दियो, अनि ओभरड्राफ्ट भनेको चिज चाहिँ विदाउट एनी रेकर्ड भयो नि त्यो, अलिकति अब पैसा नउठेसम्म फर द टाइम बिङ म चाहिँ 90 डेजको ट्रेजरी बिल ननिस्केसम्म म चाहिँ चलाउने मात्रै भन्ने कुरा भयो। तर अनअथराइज रूपमा बोरो गरेको हुनाले त्यसको इन्ट्रेस्ट दिनु गभर्मेन्ट सक्दैन थियो। त्यो दरबार चाहिँ के कसै ध्यानै दिएन होइन। अनि मैले भने अब यो कुरा भएन सर, हामी क्यास बेसिसमा जाउँ। राष्ट्र ब्याङ्कले सबभन्दा पहिले जिन्दगीमा 2047 मा गभर्मेन्टको ट्रेजरीमा क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङमा गएको। त्यसबाट कसैले मान्नै मानेन नि क्यास बेसिसमा जाने भन्ने कुरामा। अब गभर्मेन्टको ट्रेजरीमा पैसा चाहिँ असुल हुने, मतलब एक्रुल हुने, अहिले भने जस्तै त्यसको चाहिँ 60% 65% गभर्मेन्टले प्रफिटको रूपमा लिएर जाने, पैसा पनि नतिर्ने प्रफिट रूपमा लिएर पनि जाने। सो वेयर डु स्ट्यान्ड? त्यसपछि सायद मलाई चाहिँ सचिवसँग पनि गभर्नरसँग कुरा गरेर यो तरिकाले भएन, भोलि कमसेकम केही नभए पनि त गभर्मेन्टले नै अप्ठ्यारो पर्ने चिज पनि भयो नि त। पैसा नतिर्ने पैसा लिएर जाने, पैसा किन तिर्न सक्दैन भन्दा बिकज द्याट इज नट अलाउड अन्डर द ल भने चाहिँ अब त्यस बेला आइएम नट जस्ट ट्राइङ टु जस्ट टेक एनी सर्फ एउटा यसको क्रेडिट भने होइन कि इफ यु सी समथिङ ब्रिङ द्याट म्याटर बिफोर द CFO अर CEO, गभर्नरलाई भन्यो अन्डरस्टुड, पहिले त सरकारले लिइरहेको छ नि के फरक पर्छ भन्ने हुन्छ नि त। सो एज ए CEO अर CFO इफ वी सी सम टेक्निकली समथिङ नेस्टी थिङ इज ह्यापनिङ अथवा त्यसले चेन्ज गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यो कुरा कमसेकम CEO को अगाडि भनेर जानु पऱ्यो नि त होइन। CEO ले थाहा छ भन्ने कुरा त्यो एजम्सनमा बसेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ क्या। र हरेक कुराको मेरो अहिलेसम्मको लाइफ टाइमको एक्सपिरियन्स के हो भन्दाखेरि एज लङ एज यु किप अन सेइङ गुड वर्ड्स, गुड एउटा लजिकल कामहरू भयो भने द CEOs विल नेभर डिनाई। तपाईँ के मतलब भयो जे भने चाहिँ त्यो अनुसार गरेर जानुहोस् न भन्ने कुरा CEOsहरू धेरै कम हुन्छ। अन्त अब यो कुरामा हामी अलि भनिरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामी ब्युरोक्रेट्सहरू होइनौँ है। स्पष्ट रूपमा हामी आएको फाइललाई कसरी लिङ्क गर्न सक्छ, कसरी डिसिजनलाई पोस्टपोन गर्न सक्छ भन्ने कुरा जाने हाम्रो यो प्रोफेसन होइन। टेक ए गुड डिसिजन, टेक योर टिम एलोङ
एन्ड अल्सो द सिइओ भनेको कुरा राम्रो गरेर जाउँ र अर्गनाइजेसनलाई फाइनेन्सियली एउटा भाइब्रेन्ट फाइनेन्सियली साउन्ड अर्गनाइजेसन कसरी बनाउने भन्ने कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि काम गर्न सुरु गरौँ नट द्याट यु आर सिम्पली जस्ट पासिङ अन एभ्री डेज वर्क हुन्छ नि रुटिन वर्कमा मात्रै तपाईँ दिन बिताउनु भयो भने अरूभन्दा तपाईँ के फरक भयो र तपाईँले दिएको जुन एजुकेसन छ सिएको त्यस्तो हार्ड अर्न डिग्री छ त्यसले कहाँ कन्ट्रिब्युट गर्यो तपाईँलाई तपाईँ अरूभन्दा भिन्दै निस्कनु पऱ्यो नि होइन अर्गनाइजेसनमा आइएम डिफ्रेन्ट भन्नु परेन त्यो डिफ्रेन्ट भनेर देखाउने दिस इज द बेस्ट अपर्च्युनिटी फर यु एभाइलेबल यो पोजिसन यस्तो हो क्या सबै कुरा थाहा पनि हुने भन्नु पनि पाउने होइन अनि स्ट्रेटेजिकल्ली मुभ पनि गर्न पाउने स्ट्रेटेजिकल्ली कन्ट्रिब्युट गर्नु पाउने हो यो जस्तो ठाउँमा तपाईँ बसेर अहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्न भने गर्ने के हो सबभन्दा पहिले ह्याभ कन्फिडेन्स इन यु यु आर ट्रेन फर द्याट पर्पज यु क्यान डु इट एन्ड यु बिन डुइङ इट तर सोच्ने तरिका अलिक चेन्ज गरौँ है थ्याङ्क यू Before we move on, I would like to request our President, sir, to please be on stage to give out a token of love. And I would like to request CA Ratnaraj Bajacharya, sir, to please be on stage to receive the token of love. Thank you so much, sir, for your invaluable addition to today's ceremony. Thank you for that insightful keynote address and for sharing your vision of the future CFO's role in driving Nepal's economy. We now move into session 1, Next Gen CFO, Navigating Change. The paper presentation, CFO Beyond the Balance Sheet, the CFO as a strategic navigator explores how today's CFOs are evolving into strategic leaders who drive innovation, resilience, and long-term value creation. Our speaker for this is none other than Mr. Abhishek Saraf, Vice President, Finance and Information Technology at Surya Nepal Private Limited. A qualified chartered accountant and company secretary, Mr. Saraf has been with the ITC group for over 2 decades, holding leadership roles across internal audit, corporate finance, and management accounting. In his current role, he oversees finance, information technology, procurement, and logistics, while also serving as a director of Surya Nepal Ventures Private Limited. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Abhishek Saraf for his paper presentation. Just checking. I hope I'm audible right at the end. Yeah. So, morning everyone. Namaste. I know I'm standing between you and lunch. That's the only thing which is separating you at this lovely venue from lunch. But nonetheless, thank you to all the dignitaries who are present over here. I think this whole theme of leading beyond finance, shaping the future, is very much the need of the hour. And there is no good a time as today to think and act on this. It is also the time to also share with you, while I think
two words, CFO and CEO, we will be listening all day interchangeably. I'll try to avoid this word and talk about us. And when we say us, I am referring to these two syllables interchangeably. And while we talk of these roles, let's not forget that any functional head or a CFO cannot work without systems, process, control, and governance, which sometimes can get left behind. But I'm literally not leaving it behind by having my third line of defense in Surya Nepal, my divisional audit manager. She's here right with me, lockstep. So as a CFO, as a finance person, we cannot let behind our basics in terms of systems, process, and governance. I must also thank the earlier speakers. Beautiful words. One, of course, was Chief Future Officer, and the other lovely sentence of CFO being a firewall. I think I'm literally carrying my firewall here with me. With this, I move over to the slides, and please feel free. I would love to answer any question and be more than happy if we have some thoughts at the end of this. So essentially, this is in two parts. CFO is a strategic navigator and the next gen CFO. There is one very clear outcome as a result of it, that the person who only reports number will, and I think there is no guess for filling up the blanks over here, whereas the gentleman who interprets numbers, influences decisions, and creates value will. I think it's very clear, right? The first one will get replaced by something. The second one will create enduring value and possibly remain relevant for eternity. I think that's the key theme of what I'm intending to cover. If we look at the paradigm of a finance professional over a decade, and we'll realize that over a period of time, the roles have evolved, not just in terms of what the person does, but also as a designation, right? From an accountant to steward. And today, as we speak, I think we are at the crossroads, navigating between our role as a business partner and strategic navigator. But hold your horses. We're not very far away from adding one more word, architect, which belongs to another profession, which will be coming upon us sooner rather than later. On how are we driving businesses as a value architect? Clearly, and I can tell you from myself, and I'll cover this later in my role over here, this is moving well beyond reporting into shaping strategy, harnessing technology, and the long-term enterprise growth. Let me give you an example. So this is about an auto company in the Asian subcontinent. I think what was happening over there was this post-liberalization slowdown. Things were not easy. The vehicle industry was impacted, and there were not just enough happening, even by traditional elements of cost cutting. Here, the classical role, which came to light, and they were, of course, running into losses of more than 500 crores. So this is what the finance leadership did there, along with business, looked aggressively at cost transformations, working capital, strategic acquisitions, changing the performance measures with clear outcome of profitability and growth for the enterprise. What does this tell us? This tells us very clearly that the companies which are high performing have a very, very strong CEO and CFO alignment on the strategic priorities. There is clearly a shared accountability for outcomes and one communication across the company. It is not what the CEO thinks by himself, or what the CFO thinks, or what the CMO, the marketing guy thinks. It's one communication across the company and joint ownership of all decisions. I think that, to me, is one. While there are some international case studies, I'll not take your time on this. I think that the point is very clear.
that we need to move beyond reporting to predicting and then to prescribing possibly. The question today is, what should we do rather than coming to office in the morning, opening up our screen, trying to open some ERP and understanding what happened yesterday. That cannot be what we are doing today. It's about what should we do, where should we invest, and what will happen. As a result of what happened yesterday, what are the choices to be made? I think that is a clear shift which we need to make, because if we look at a car, right, all of us utilize vehicles. If finance is the rear view mirror, strategy is the windshield. So the question really is, if you were to do a time study or a time motion analysis, how much time are we spending on the past versus architecting the future? I think that question is reshaping not just the role of a CFO, but of the entire finance function. We can do a quick show of hands. Am I wrong when we say that most of us spend more than 50% of time on reporting on the past or analyzing the past? Quick show of hands, please. Is this right? Are we spending at least 50% of our time doing that? I'm 100% sure. Thank you, sir, for being honest. It's true for all of us here. So we need to gradually have a glide path to move ahead. This is about me a day. So I'm part of Surya Nepal in Nepal, and we are a subsidiary of ITC. We've been there for the past 2 decades. What does my day look like? It's about actioning insights from what happened yesterday. What are we doing today? And more importantly, planning for tomorrow. And these are the verticals where there is direct action from my side. The first thing to do is it's a very busy slide, but the important point is we can't be aloof from the economy. So all of these indicators on the chart is very critical, and we need to understand this on a daily basis to drive our decisions as a business. What is happening to the economy? A, internally within the country, and B, what are the external factors over which we may or may not have control, but are clearly shaping our direction and the decisions we make. All of this is relevant, and we need to be abreast of it while we work and make decisions as CFOs. So this is what I do. Yeah, I think I was being restricted by this, but now I feel better. Thank you. So one of the key points on how we can help businesses in building supply chain resilience is, I think most of us are very clear, right? We have literally been living from war to war. First was Ukraine, Russia, and we have moved on to another, West Asia. We need to figure out when is it ending though. So this is something which impacts all of us, right? And finance role has moved beyond reporting to understand how can we contribute to business, how can we make sure the business grows and stays resilient. So for example, how do we drive competitiveness? The first point over there, low single digit, that's the share of single supplier based sourcing, right? So once we have multiple suppliers working in our value chain, it results in cost competitiveness. And the number over here, and it's a daily job to find out and create a very, very strong supply chain by not having single source supplies beyond a point. Tax arbitrage on account of customs duties, taxes across countries. It's not about Nepal alone, right? No country is far away as we speak. I am from Kolkata, which is 1.5 hours away on flight. There's nothing which is far away from here. Clearly, another dimension which is coming out is in terms of inventory model transformation. And you will be, I'm sure all of you are aware of Nokia, right? There used to be a Nokia mobile phone in earlier days. Sadly, technology has, I think, moved ahead of them. But Nokia
worked on a business model where the packaging, right, the carton or the product in which the pack in which Nokia used to come, they used to maintain zero inventory. So their model was based on zero inventory of those packs by working on something called a vendor managed inventory, the first point. So we were the suppliers to them. And if they gave order in the morning, within 3 hours, they received the stocks. So that is how we get the supply chain closer to our factories, minimize inventory pipelines, and create a profitable business. Localization, right? While Nepal is a landlocked country, which comes with its own set of characteristics, we need to figure out a way. How do we localize, get things in Nepal, make in Nepal? Over the past couple of years, I think we have moved up here. We have worked on this paradigm to increase the local sourcing from X to 3X over the past 2 years. This helps in creating the economy in Nepal and also helping us by making the entire value chain most profitable, right? And that is what CEOs love to talk with CFO, isn't it? Rather than why is this or not that? Okay, can we do this? Is what if we say it makes life so much better? And can we do a local sourcing without compromising on quality? So that's the vector to build a resilient supply chain. I think the other point is when we go global, we need to also understand as finance, my work is not enough if I know CPI, WPI of Nepal. I need to know the country where the supplier is based, whether it is in Europe or US, how that country's inflation has moved. Because when he quotes some number and demands a price increase, what is the understanding which we have? If my marketing guy or operations is negotiating some machine purchase, how do we know that the price is right? He is saying the prices have increased in Germany by 30%. Price of this has gone up. So it is this area where we can contribute and create value for the organization. This is the second vector, which is in terms of risk intelligence. Let me take you to some, I think, a picture which makes sense. So this is an example of what we have done in terms of continuous controls monitoring. So, and the credit goes to the resource present over here. So every day in the morning, when I log into the system or when the factory finance logs in, they are very clearly able to see before a single rupee goes out from the company, are the payments which are going out all right or not? Is there any risk in the payouts which will happen today with a probability score and action to be taken very clearly coming out? So it's actionable dashboards, which I think will help the organization maintain its agility. And this is one example. And this is coming from the whole principle, which at Surya Nepal we have, is reviews should be exception based so that it drives clear action. And this helps us in defining a set of control health indicators across the paradigm to make sure the whole company is on the right track. These are some examples of the controlled health indicators. I'm sure as finance professionals, all of us spend time in these areas. But if we look at this from an exception-based management, it will make life so much simpler. We know exactly where to focus rather than going everywhere. The other area where we have a role while we pivot ourselves as in a more strategic role is by ensuring when we draft our policies or the standard operating procedures, they're very, very clear. If they are too long, nobody is going to read and understand. Then you need to actually use a ChatGPT to create a summary of it. It needs to be very, very sharp, precise. And what we follow is a clear matrix of RASI. The below is an example from that. Very clearly, this is for a master data creation, for example, as to what is it that the master data support team will be responsible for, who is accountable, who is supposed to be consulted and involved from a framework perspective. The other angle, right, is do it yourself. Nowadays, we
all of us believe in this IKEA model of assemble it yourself, do it yourself. This is another example. When we create policies, while you may have audit as a function, here we are focusing on creating a culture of self-assessment, controlled self-assessment. So the responsible manager in the concerned function should be able to say at the end of the month, number of provisions I have complied with, and are there any issues in something, which will result in corrective actions being taken. The third vector, I think, and this is very much in vogue today, it's literally the talk of the world, not just the talk of town, being at the core of digital and the AI transformation, where there are a lot of words. I think if all of us were to take an exam today, unless the questions were MCQ, I'm not sure where the average medium score would be. Very, very difficult, but these are there. We have to live with it. There is no choice. Agentic AI, real-time analytics, generative AI, data as an asset, data is the new oil, etc., etc. And the list can go on. However, from an actionable point, what have we done at Surya Nepal are the ones on the left. We have created a library of more than 150 bots, 50 over the past few months itself, web crawlers. We are investing in a distributor management system, digital workflows, ERP with mobile-based workflow approvals. You claim on the go, you approve things on the go, and a host of productivity tools so that the workforce efficiency goes up and we don't increase cost. Here is a quick fact check for you. Gartner believes that 87% of all finance functions will deploy at least one AI-enabled tool by 2026, which is this year. And the CFO will be owning the investment, ROI, and risk. So I think this is a reality check. If we are not into it, we need to understand what is the path ahead so that we are right there on the curve. The fourth vector would be the pestle dimension, where on a daily basis, our role involves, right, understanding the political and the regulatory changes which have happened. How does it impact us? Us also being an FDI-based company, the number of regulations, approvals, amendments which keep on happening. 1 country, 7 province. I won't even get into the number of laws which we deal with. So it requires somebody to be on the move, have a system which ensures we comply with all regulations, policies, because statutory compliance is non-negotiable. I have covered the point on economics, inflation, etc. earlier, social, ESG. Now, ESG is something, I think over here, the laws are evolving with respect to ESG, but trust me, we cannot avoid it. It will come. It's just a matter of time when all of us will be struggling to understand. And there are too many concepts in the area of ESG which we need to actually worry about. Tech, yes, we have discussed. Environment also covered. Legal also, I think. Now, here is the fifth point on how do we, I'll request Roshna to just ping me 5 minutes before. I have not worn a watch so that I can be in the flow over here. This is what a typical MIS looks like, right? Just think for yourself. Doesn't it focus on what happened last month? Is it not more structured for executives rather than accountants? Doesn't it end with showing a variance and then a remark talking about that itself? Too many lines, no clear stories. While it is difficult, but the task clearly is to drive a decision, and that report which drives decision will clearly explain what is going to happen next, what is likely, or what we call estimate / outlook, right? It's organized around important question, links variance to an impact, and most importantly, it only focuses on 3 to 5 most important insights. What is it that we want this report? If a report is growing from the CFO, what is it that it wants the management committee or the board to focus upon? The 3 or 5 most important variables. With that, how are we doing on time?
You're just nodding your head. Okay, how much? 12, no, minutes. Okay, thank you. So this is what I was referring to. I request ladies and gentlemen to please focus on this. Trust me, this is going to shape our future. These are the principles of BRSR, which the company has to report against. And it is without doubt that the finance leadership will have a role to play in this, right? The principles against which we have to report is how are businesses conducting and governing themselves in an ethical manner? How are we providing goods and services which are sustainable and safe? How do we ensure we promote the well-being of employees, including those in the entire value chain? Are we respecting the interests and are we responsive to all our shareholders? How do we promote and respect human rights? How are we making efforts to protect and preserve the environment? These vectors require specific reporting by organizations today. And being part of the IDC group, I think these are all publicly available reports. I would urge this entire August gathering to look at this word BRSR and figure out. It's going to occupy a good share of the finance time as we move ahead. Not just from a corporate side. I also happen to just see our statutory auditor in the audience. Even from the audit side, this will be impacting later on. The next, of course, are the role of CFO and finance looking ahead. Let's do some crystal ball gazing here. 2030. So what are the 8 forces which will reshape the finance function? AI, machine-led decisions, do-it-yourself tech, finance talent crash. Actually, the challenge will not be availability of finance professionals. Challenge will be availability of digitally skilled finance professionals, people who understand big data. That's going to be in short supply. Matrix organizations, regulatory disruptions, decentralized decision-making, controls embedded as part of our systems itself. I think this is what will shape the finance function. And I could figure out 3 or 4 set of 8/7s. So this is the first one. This is the second one. The 8 strategic pillars which can help CFOs as we look forward to transform our business enterprises. So this is on data, right? By intelligence, insights, risk, talent, governance, sustainability, strategy. I think it's very clear. I think the whole point over here is the CFO orchestrates every dimension. This is actually an enterprise leadership model for 2030 and beyond, where all of us have a role to play. And what are these forces which are really driving it, right? These are the forces: automation, the volatility which requires an agile response, investor activism, data explosion, too much of data. How do you make sense of that data? The key point being, like we say, Ramro CFO, right? Is one word I think we can use. So, hamara CFO kaisa ho? This is what a CFO should look like. Should be data-driven, tech-fluent, strategic thinker, risk-intelligent, talent builder, and definitely a storyteller. If a CFO is not a storyteller, nobody will listen to you. It doesn't interest or excite enough. I think we had covered this briefly earlier. The next CEO may be a CFO. I've put that in red because it's no more a question. It is a reality of life. I think the earlier speaker who was present over here has himself been a leader. And at least if all of us need any inspiration, here I have got for you a set of CFOs who have actually gone on to become CEOs. And I believe the next session will be taken by somebody who has also undergone this journey of CFO to CEO. So these capabilities, talents, dimension, what we cover here
applied to myself on a daily basis, and what I believe all of us should. I think nothing is far behind. This is the global, this is the national. Closer home, this is what my team has done in Surya, Nepal. So there are 2 chartered accountants who have created over the past 6 months a global product. The name is Marani. This is for exports to US, Himalayan chestnut honey. And there is a website through which the whole thing is happening. And the message is above. This whole business has been designed and developed by 2 chartered accountants in Nepal. So, ladies and gentlemen, my learning and my message is nothing is impossible. The word itself says, right? I am possible. And all of us can do whatever we want to do as finance heads, as business heads, and possibly beyond this. Dhanyavad. Thank you. If in case we have a couple of minutes, if there are any questions, I would be happy to answer. Yeah, I can see some hands. How do we do this? Are there mics around, or I can use this? This mic can be given. Yeah, I think. Yeah, I think here. Okay, sure. Absolutely. No, I'm very happy to engage. Hello. Hello. Yes. I'm Pallab Bhandari. So I'm working in digital transformation landscape in here. So since you just mentioned that you have deployed 50 more bots last month, so that's very impressive. So while leading those projects, those tech-heavy projects, how deep does your team and you yourself be involved on those projects? I want to know that. I think, thank you. That's a very good question. I think your question is when we do tech transformations, and I gave an example of 50 bots in last 3 months. What is the extent of my engagement, right? The answer is, it is deep engagement. The message has to come right from the top that we need to do it. However, it has to be a benefit/ROI driven, right? If I invest in technology, if I develop something, my question first is, what do I get back in return? What is the benefit if I do it? Am I going to use AI just because of that Gartner study that 87% of the firms will have at least one AI case to deploy? No. I must see benefit in that, and I must ensure clear accountability and responsibility after the benefits are clear. Then there is a team which does it with defined timelines and enough automations available today, which are all done at low cost, no cost, to ensure till the time the identified manager has completed the bot, I keep getting an alert. So-and-so has not completed this. So it requires a sponsorship, if you were to call it, right at the beginning of doing this, and thereafter a review, and ensuring that at the end of it, we are deriving benefits. Has it resulted in the concerned resource reducing the time spent? I'll give you one very good example. So a lot of us today in ERP spend time in using some transaction code, right? T codes. You download some data, you do something to it, surgery / a lot of X lookup, V lookups. We keep looking up the data, H lookup. And then we arrive at something, this is my table. Actually, none of this we need to do. Whole thing can be automated. And it should be there in your email. After that, what you need to do, interpret and take action is what should be our work. So this starts right at the top, sir. It has to be part of everyday life and not without that. But thank you for this question. Yeah, anybody else? Abhishek. So, thank you firstly for the very nice presentation that you had. There's a lot of things that we can learn from it. My question is with respect to the sustainable reporting S1, S2, IFAC, International Federation of Accountants, most of us are over here are the members of PAOs, and then we are just published the report a couple of days ago, which says that the sustainability reporting, S1, S2 reporting is widely accepted and then getting lots of result.
Your slide on BRSR is something that India has done, which India claims that they are ahead of the world in this BRSR. I just wanted to actually tell the audience that this is something, as you mentioned, we should search for it. It's all the principles are all there, and it's not long that all of us have to work for it. My question is, what at ITC, because I understand first 1,000 listed companies in India has to report, and you are one of them, so that's why you are the top 10, so you have to do it. So what basically as a CFO or vice president, whatever finance, above that, what you are actually doing and what our members should be actually learning something basic skill up that they need to do, because Accounting Standard Board here in Nepal is going to roll out S1, S2 this year. The draft would be coming for public consultation, and I believe in a couple of years' time, we shall be, especially the listed ones, have to report. Thank you, sir. I think I really appreciate, I think, the progress we are making in this direction. So yes, you are absolutely right. This requirement is for 1,000 companies going ahead. So what ITC has done is, ITC has worked on those parameters 1 year ahead of time and got this in place. What do I do? So first thing, I have done myself a course on BRSR to understand the whole thing. And actually, it's very interesting. This course was organized by ICAI. The qualification of people who attended this course, the diversity in that was amazing. From an engineer to an MBA to a chartered accountant to a cost accountant. Different companies had different people looking into this area. Why? Because there is nothing so specialized about it, is one understanding. All of us need to do it. And the one reason, sir, is I think as finance people, our role would be to figure out where is this data coming from? Is this data correct? Because for BRSR, lot of data will be offline. It will not be ERP or a software-based data. That is where the entire challenge comes in understanding new technology. One risk which I definitely had over there is we should not be then chasing those KPIs. They should be an outcome. The important thing is, as CFOs, I need to understand those standards, have a path of where we are to where we want to be as a company, and try and improve those. Matrices will improve by itself. If we are only focusing on those metrics, I think we'll be left far behind, even where compared to we are. But this has to be done, and I'm very glad to know that we are going to progress. I can assure you, Surya Nepal over here would be, not far behind when it comes to adopting these and being ahead of the curve. Thank you, sir. Anything, anybody with some other question? I know I'm there between you and lunch, but something from the last row so that I don't feel that it was such a boring session. The proof is if there is something coming from the second half. My auditor is sitting there, I know. All right, that'll be all. Thank you, everyone. Thank you so much, CEO Abhishek Saraf, sir, for that insightful presentation on the evolving role of the CFO as a strategic navigator. Now, I would like to invite on stage our immediate past president, CA Mr. Praveen Kumar Jha, sir. And I would also like to invite on stage CA Abhishek Saraf, sir, to receive the token of love that our past president, sir, will be giving away. With that, we come to the conclusion of session 1, Next Gen CFO Navigating Change. We will now be taking a break for lunch and refreshments. May I kindly request all our distinguished guests and participants to reassemble in the hall after lunch by 1 p.m. We will be continuing with the afternoon sessions after our reassembly. Thank you and enjoy your lunch.
Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing pressure to operate more efficiently. In today's global economy, accounting and finance functions are no longer bound by geography, as organizations seek reliable, talent, efficient, and resilient team wherever they are available. But where to outsource safely and sustainably? When considering accounting outsourcing for CFOs, partners, and global firms, the decision comes down to 4 essentials: capability, efficiency, economy, scalability. This is where Nepal stands out as a strategic, long-term outsourcing destination for accounting and finance work. A youthful, skilled, and English-fluent workforce forms the backbone of Nepal's growing service economy. With a population of 30 million and a median age of 25, a large workforce already engaged in outsourcing services, rising GDP, significant contribution of the outsourcing sector to the economy, Nepal provides the talent and capacity to support and drive the accounting and financial functions of your business. Nepal has developed a specialized pool of accounting, audit, and finance professionals trained in globally recognized accounting and auditing software, international taxation, international accounting standards, financial management, and global reporting practices. This expertise enables accounting professionals from Nepal for routine accounting, auditing and back-office functions to financial reporting, financial planning, analysis, and advisory functions. Compared to traditional onshore markets, Nepal delivers substantial cost efficiencies, enabling firms to scale operations without compromising quality or control. For businesses and accounting or auditing firms, this translates into greater partner leverage, improved margins, and sustainable growth. When you need Nepal, a land where the highest peaks meet the deepest values of valor and loyalty, is a beloved tourism destination known for its majestic mountains, ancient culture, and timeless spiritual wisdom. Today, along with its natural beauty, Nepal is rising as a preferred destination for business and knowledge process outsourcing, with over $1 billion USD volume in a year. The Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, is proudly taking a lead to connect Nepal's accounting profession with the world and position it as an emerging and reliable destination for global accounting outsourcing. With a favorable time zone and a large English-speaking workforce, Nepal offers end-to-end accounting and financial solutions from bookkeeping to reporting and tax compliance to financial planning and analysis, audit support services, and advisory services, which includes fractional and virtual CFO. These services are already trusted by the companies across the globe under the leadership of Institute of Chartered Accountants of Nepal, a proud and active member of IFAC, CAPA, and SAFA. Accounting professionals in Nepal meet global standards, including IFRSs and ISAs. The Institute of Chartered Accountants of Nepal has membership pathway agreement with global professional accounting bodies such as ICAI, ICAEW, CAANZ, ACCA,
CPA Australia, CIPFA, and AICPA through collaboration and mutual recognition with global professional accounting bodies. ICAN ensures quality, consistency, and trust of its members. From the land of Everest to the summit of professional excellence, Nepal is ready to serve the world as a trusted hub for accounting outsourcing and is your next destination for accounting outsourcing. Think accounting, think Nepal. The National Best Presented Annual Report, or NBPA Award, is Nepal's most prestigious recognition for excellence in corporate reporting and financial disclosure. Organized annually by the Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, since 2003, the award promotes transparency, accountability, and high-quality annual reporting. The BPA Award aligns with the SAFA Best Presented Annual Report Awards, enabling outstanding Nepali organizations to complete the South Asian level. This initiative encourages organizations to adopt global best practice in financial reporting and corporate governance. The competition follows a rigorous and transparent evaluation process. After nominations are invited, independent evaluators assess each annual report using its excellence across 16 different sectors, including banking, insurance, manufacturing, public sector entities, energy, infrastructure, corporate governance, and sustainability reporting. Annual reports are evaluated on key aspects such as organizational overview, management discussion and analysis, corporate governance, sustainability, enterprises risk management, financial statements, stakeholder communication, and overall presentation. Sector-specific criteria are also implied to ensure a fair and comprehensive assessment. Organizations achieving outstanding scores receive gold, silver, bronze, or merit awards. National winners also win the opportunity to represent Nepal in the prestigious SAFA Best Presented Annual Report competition, showcasing Nepal's reporting excellence across South Asia. Through the National Best Presented Annual Report Awards, ICAN continues to inspire higher standards for transparency, accountability, and sustainable corporate reporting, contributing to stronger governance and greater public confidence in Nepal's corporate sector.
Hello, hello, hello. Hello, hello, hello.
The National Best Presented Annual Report, or NBPA Award, is Nepal's most prestigious recognition for excellence in corporate reporting and financial disclosure. Organized annually by the Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, since 2003, the award promotes transparency, accountability, and high-quality annual reporting. The BPA Award aligns with the SAFA Best Presented Annual Report Awards, enabling outstanding Nepali organizations to complete the South Asian level. This initiative encourages organizations to adopt global best practice in financial reporting and corporate governance. The competition follows a rigorous and transparent evaluation process. After nominations are invited, independent evaluators assess each annual report using standardized SAFA evaluation guidelines. The results are then reviewed by the BPA Evaluation Subcommittee before final approval and award distribution. NBPA 2025 recognized excellence across 16 different sectors, including banking, insurance, manufacturing, public sector entities, energy, infrastructure, corporate governance, and sustainability reporting. Annual reports are evaluated on key aspects such as organizational overview, management discussion and analysis, corporate governance, sustainability, enterprises risk management, financial statements, stakeholder communication, and overall presentation. Sector-specific criteria are also implied to ensure a fair and comprehensive assessment. Organizations achieving outstanding scores receive gold, silver, bronze, or merit awards. National winners also win the opportunity to represent Nepal in the prestigious SAFA Best Presented Annual Report competition, showcasing Nepal's reporting excellence across South Asia. Through the National Best Presented Annual Report Awards, ICAN continues to inspire higher standards for transparency, accountability, and sustainable corporate reporting, contributing to stronger governance and greater public confidence in Nepal's corporate sector. Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing pressure to operate more efficiently. Across the global economy, organizations are facing rising compliance costs, geography, as organizations seek reliable, talent, efficient, and resilient team wherever they are available. Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing pressure to operate more efficiently. Across the world, organizations are facing rising accounting and finance shortages of skilled finance professionals as organizations seek reliable, talent, efficient, and resilient. Across the world, organizations are facing rising compliance costs. Organizations are facing rising finance costs, shortages of skilled finance professionals more efficiently. And in today's global economy, accounting and finance functions are no longer bound. Nepal, a land where the highest peak. Nepal, a land. Nepal, a land where the highest peaks meet the deepest values of valor and loyalty, where the highest is a beloved tourism destination known for its majestic mountains, ancient culture, and timeless spiritual wisdom. Today, along with its natural beauty, Nepal is rising as a preferred destination for business and knowledge process outsourcing, with over $1 billion USD volume in a year. The Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, is proudly taking a lead to connect Nepal's accounting profession with the world and position it as an emerging and reliable destination for global accounting outsourcing. With a favorable time zone and a large English-speaking workforce, Nepal offers end-to-end accounting and financial solutions, from bookkeeping to reporting and tax compliance to financial planning and analysis, audit support services, and advisory services, which includes fractional and virtual CFO. These services are already trusted by the companies across the globe under the leadership of Institute of Chartered Accountants of Nepal, a proud and active member of IFAC, CAPA, and SAFA,
Accounting professionals in Nepal meet global standards, including IFRSs and ISAs. The Institute of Chartered Accountants of Nepal has membership pathway agreement with global professional accounting bodies such as ICAI, ICAEW, CAANZ, ACCA, CPA Australia, CIPFA, and AICPA through collaboration and mutual recognition with global professional accounting bodies. ICAN ensures quality, consistency, and trust of its members. From the land of Everest to the summit of professional excellence, Nepal is ready to serve the world as a trusted hub for accounting outsourcing and is your next destination for accounting outsourcing. Think accounting, think Nepal. Nepal. Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing pressure to operate more efficiently. In today's global economy, accounting and finance functions are no longer bound by geography, as organizations seek reliable, talent, efficient, and resilient team wherever they are available. But where to outsource safely and sustainably? When considering accounting outsourcing for CFOs, partners, and global firms, the decision comes down to four essentials: capability, efficiency, economy, scalability. This is where Nepal stands out as a strategic, long-term outsourcing destination for accounting and finance work. A youthful, skilled, and English-fluent workforce forms the backbone of Nepal's growing service economy. With a population of 13 million and a median age of 25, a large workforce already engaged in outsourcing services, rising GDP, significant contribution of the outsourcing sector to the economy, Nepal provides the talent and capacity to support and drive the accounting and financial functions of your business. Nepal has developed a specialized pool of accounting, audit, and finance professionals trained. Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing pressure to operate more efficiently. In today's global economy, accounting and finance functions are no longer bound by geography, as organizations seek reliable, talent, efficient, and resilient team wherever they are available. But where to outsource safely and sustainably? When considering accounting outsourcing for CFOs, partners, and global firms, the decision comes down to four essentials: capability, efficiency, economy, scalability. This is where Nepal stands out as a strategic, long-term outsourcing destination for accounting and finance work. A youthful, skilled, and English-fluent workforce forms the backbone of Nepal's growing service economy. With a population of 13 million and a median age of 25, a large workforce already engaged in outsourcing services, rising GDP, significant contribution of the outsourcing sector to the economy, Nepal provides the talent and capacity to support and drive the accounting and financial functions of your business. Nepal has developed a specialized pool of accounting, audit, and finance professionals trained in globally recognized accounting and auditing software, international taxation, international accounting standards, financial management, and global reporting practices. This expertise enables accounting professionals from Nepal for routine accounting, auditing and back-office functions to financial reporting, financial planning, analysis, and advisory functions. Compared to traditional onshore markets, Nepal delivers substantial cost efficiencies, enabling firms to scale operations without compromising quality or control. For businesses and accounting or auditing firms, this translates into greater partner leverage, improved margins, and sustainable growth. When you need expertise, reliability, efficiency, scalability, and assurance in accounting, finance, and auditing outsourcing, think accounting, think Nepal.
Nepal, a land where the highest peaks meet the deepest values of valor and loyalty, is a beloved tourism destination known for its majestic mountains, ancient culture, and timeless spiritual wisdom. Today, along with its natural beauty, Nepal is rising as a preferred destination for business and knowledge process outsourcing, with over $1 billion volume in a year. The Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, is proudly taking a lead to connect Nepal's accounting profession with the world and position it as an emerging and reliable destination for global accounting outsourcing. With a favorable time zone and a large English-speaking workforce, Nepal offers end-to-end accounting and financial solutions from bookkeeping to reporting and tax compliance to financial planning and analysis, audit support services, and advisory services, which includes fractional and virtual CFO. These services are already trusted by the companies across the globe under the leadership of Institute of Chartered Accountants of Nepal, a proud and active member of IFAC, CAPA, and SAFA. Accounting professionals in Nepal meet global standards, including IFRSs and ISAs. The Institute of Chartered Accountants of Nepal has membership pathway agreement with global professional accounting bodies such as ICAI, ICAEW, CAANZ, ACCA, CPA Australia, CIPFA, and AICPA. Through collaboration and mutual recognition with global professional accounting bodies, ICAN ensures quality, consistency, and trust of its members. From the land of Everest to the summit of professional excellence, Nepal is ready to serve the world as a trusted hub for accounting outsourcing and is your next destination for accounting outsourcing. Think accounting, think Nepal. The National Best Presented Annual Report, or NBPA Award, is Nepal's most prestigious recognition for excellence in corporate reporting and financial disclosure. Organized annually by the Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, since 2003, the award promotes transparency, accountability, and high-quality annual reporting. The BPA Award aligns with the SAFA Best Presented Annual Report Awards, enabling outstanding Nepali organizations to complete the South Asian level. This initiative encourages organizations to adopt global best practice in financial reporting and corporate governance. The competition follows a rigorous and transparent evaluation process. After nominations are invited, independent evaluators assess each annual report using standardized SAFA evaluation guidelines. The results are then reviewed by the BPA Evaluation Subcommittee before final approval and award distribution. NBPA 2025 recognized excellence across 16 different sectors, including banking, insurance, manufacturing, public sector entities, energy, infrastructure, corporate governance, and sustainability reporting. Annual reports are evaluated on key aspects such as organizational overview, management discussion and analysis, corporate governance, sustainability, enterprises risk management, financial statements, stakeholder communication, and overall presentation. Sector-specific criteria are also implied to ensure a fair and comprehensive assessment. Organizations achieving outstanding scores receive gold, silver, bronze, or merit awards. National winners also win the opportunity to represent Nepal in the prestigious SAFA Best Presented Annual Report competition, showcasing Nepal's reporting excellence across South Asia. Through the National Best Presented Annual Report Awards, ICAN continues to inspire higher standards for transparency, accountability, and sustainable corporate reporting, contributing to stronger governance and greater public confidence in Nepal's corporate sector. Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing pressure to operate more efficiently.
In today's global economy, accounting and finance functions are no longer bound by geography, as organizations seek reliable, talent, efficient, and resilient team wherever they are available. But where to outsource safely and sustainably? When considering accounting outsourcing for CFOs, partners, and global firms, the decision comes down to 4 essentials: capability, efficiency, economy, scalability. This is where Nepal stands out as a strategic, long-term outsourcing destination for accounting and finance work. A youthful, skilled, and English-fluent workforce forms the backbone of Nepal's growing service economy. With a population of 13 million and a median age of 25, a large workforce already engaged in outsourcing services, rising GDP, significant contribution of the outsourcing sector to the economy, Nepal provides the talent and capacity to support and drive the accounting and financial functions of your business. Nepal has developed a specialized pool of accounting, audit, and finance professionals trained in globally recognized accounting and auditing software, international taxation, international accounting standards, financial management, and global reporting practices. This expertise enables accounting professionals from Nepal for routine accounting, auditing and back-office functions to financial reporting, financial planning, analysis, and advisory functions. Compared to traditional onshore markets, Nepal delivers substantial cost efficiencies, enabling firms to scale operations without compromising quality or control. For businesses and accounting or auditing firms, this translates into greater partner leverage, improved margins, and sustainable growth. When you need expertise, reliability, efficiency, scalability, and assurance in accounting, finance, and auditing outsourcing, think accounting, think Nepal. Nepal, a land where the highest peaks meet the deepest values of valor and loyalty, is a beloved tourism destination known for its majestic mountains, ancient culture, and timeless spiritual wisdom. Today, along with its natural beauty, Nepal is rising as a preferred destination for business and knowledge process outsourcing, with over $1 billion USD volume in a year. The Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, is proudly taking a lead to connect Nepal's accounting profession with the world and position it as an emerging and reliable destination for global accounting outsourcing. With a favorable time zone and a large English-speaking workforce, Nepal offers end-to-end accounting and financial solutions from bookkeeping to reporting and tax compliance to financial planning and analysis, audit support services, and advisory services, which includes fractional and virtual CFO. These services are already trusted by the companies across the globe under the leadership of Institute of Chartered Accountants of Nepal, a proud and active member of IFAC, CAPA, and SAFA. Accounting professionals in Nepal meet global standards, including IFRSs and ISAs. The Institute of Chartered Accountants of Nepal has membership pathway agreement with global professional accounting bodies such as ICAI, ICAEW, CAANZ, ACCA, CPA Australia, CIPFA, and AICPA. Through collaboration and mutual recognition with global professional accounting bodies, ICAN ensures quality, consistency, and trust of its members. From the National Best Presented Annual Report, or NBPA Award, is Nepal's most Across the world, organizations are facing rising compliance. Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing pressure to operate more efficiently. In today's global economy, accounting and finance functions are no longer bound by geography, as organizations seek reliable, talent, efficient, and resilient team wherever they are available. But where to outsource safely and sustainably? When considering accounting outsourcing for CFOs, partners, and global firms, the decision comes down to 4 essentials: capability, efficiency, economy, scalability.
This is where Nepal stands out as a strategic, long-term outsourcing destination for accounting and finance work. A youthful, skilled, and English-fluent workforce forms the backbone of Nepal's growing service economy. With a population of 30 million and a median age of 25, a large workforce already engaged in outsourcing services, rising GDP, significant contribution of the outsourcing sector to the economy, Nepal provides the talent and capacity to support and drive the accounting and financial functions of your business. Nepal has developed a specialized pool of accounting, audit, and finance professionals trained in globally recognized accounting and auditing software, international taxation, international accounting standards, financial management, and global reporting practices. This expertise enables accounting professionals from Nepal for routine accounting, auditing and back office functions to financial reporting, financial planning, analysis, and advisory functions. Compared to traditional onshore markets, Nepal delivers substantial cost efficiencies, enabling firms to scale operations without compromising quality or control. For businesses and accounting or auditing firms, this translates into greater partner leverage, improved margins, and sustainable growth. When you need expertise, reliability, efficiency, scalability, and assurance in accounting, finance, and auditing outsourcing, think accounting, think Nepal. Nepal, a land where the highest peaks meet the deepest values of valor and loyalty, is a beloved tourism destination known for its majestic mountains, ancient culture, and timeless spiritual wisdom. Today, along with its natural beauty, Nepal is rising as a preferred destination for business and knowledge process outsourcing, with over $1 billion volume in a year. The Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, is proudly taking a lead to connect Nepal's accounting profession with the world and position it as an emerging and reliable destination for global accounting outsourcing. With a favorable time zone and a large English-speaking workforce, Nepal offers end-to-end accounting and financial solutions from bookkeeping to reporting and tax compliance to financial planning and analysis, audit support services, and advisory services, which includes fractional and virtual CFO. These services are already trusted by the companies across the globe under the leadership of Institute of Chartered Accountants of Nepal, a proud and active Nepal, a land where the highest peaks meet the deepest values of valor and loyalty, is a beloved tourism destination known for its majestic mountains, ancient culture, and timeless spiritual wisdom. Today, along with its natural beauty, Nepal is rising as a preferred destination for business and knowledge process outsourcing, with over $1 billion volume in a year. The Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, is proudly taking a lead to connect Nepal's accounting profession with the world and position it as an emerging and reliable destination for global accounting outsourcing. With a favorable time zone and a large English-speaking workforce, Nepal offers end-to-end accounting and financial solutions from bookkeeping to reporting and tax compliance to financial planning and analysis, audit support services, and advisory services, which includes fractional and virtual CFO. These services are already trusted by the companies across the globe under the leadership of Institute of Chartered Accountants of Nepal, a proud and active member of IFAC, CAPA, and SAFA, accounting professionals. Nepal, a land where the highest peaks meet the deepest values of valor and loyalty, is a beloved tourism destination known for its majestic mountains, ancient culture, and timeless spiritual wisdom. Today, along with its natural beauty, Nepal is rising as a preferred destination for business and knowledge process outsourcing, with over $1 billion volume in a year.
The Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, is proudly taking the lead to connect Nepal's accounting profession with the world and position it as an emerging and reliable destination for global accounting outsourcing. With a favorable time zone and a large English-speaking workforce, Nepal offers end-to-end accounting and financial solutions from bookkeeping to reporting and tax compliance to financial planning and analysis, audit support services, and advisory services, which includes fractional and virtual CFO. These services are already trusted by the companies across the globe under the leadership of Institute of Chartered Accountants of Nepal, a proud and active member of IFAC, CAPA, and SAFA. Accounting professionals in Nepal meet global standards, including IFRSs and ISAs. The Institute of Chartered Accountants of Nepal has membership pathway agreement with global professional accounting bodies such as ICAI, ICAEW, CAANZ, ACCA, CPA Australia, CIPFA, and AICPA through collaboration and mutual recognition with global professional accounting bodies. ICAN ensures quality, consistency, and trust of its members. From the land of Everest to the summit of professional excellence, Nepal is ready to serve the world as a trusted hub for accounting outsourcing and is your next destination for accounting outsourcing. Think accounting, think Nepal. The National Best Presented Annual Report, or NBPA Award, is Nepal's most prestigious recognition for excellence in corporate reporting and financial disclosure. Organized annually by the Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, since 2003, the award promotes transparency, accountability, and high-quality annual reporting. The BPA Award aligns with the SAFA Best Presented Annual Report Awards, enabling outstanding Nepali organizations to complete the South Asian level. This initiative encourages organizations to adopt global best practice in financial reporting and corporate governance. The competition follows a rigorous and transparent evaluation process. After nominations are invited, independent evaluators assess each annual report using standardized SAFA evaluation guidelines. The results are then reviewed by the BPA Evaluation Subcommittee before final approval and award distribution. NBPA 2025 recognized excellence across 16 different sectors, including banking, insurance, manufacturing, public sector entities, energy, infrastructure, corporate governance, and sustainability reporting. Annual reports are evaluated on key aspects such as organizational overview, management discussion and analysis, corporate governance, sustainability, enterprises risk management, financial statements, stakeholder communication, and overall presentation. Sector-specific criteria are also implied to ensure a fair and comprehensive assessment. Organizations achieving outstanding scores receive gold, silver, bronze, or merit awards. National winners also win the opportunity to represent Nepal in the prestigious SAFA Best Presented Annual Report competition, showcasing Nepal's reporting excellence across South Asia. Through the National Best Presented Annual Report Awards, ICAN continues to inspire higher standards for transparency, accountability, and sustainable corporate reporting, contributing to stronger governance and greater public confidence in Nepal's corporate sector. Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing pressure to operate more efficiently. In today's global economy, accounting and finance functions are no longer bound by geography, as organizations seek reliable, talent, efficient, and resilient team wherever they are available. But where to outsource safely and sustainably? When considering accounting outsourcing for CFOs, partners, and global firms, the decision comes down to 4 essentials: capability, efficiency, economy, scalability.
This is where Nepal stands out as a strategic, long-term outsourcing destination for accounting and finance work. A youthful, skilled, and English-fluent workforce forms the backbone of Nepal's growing service economy. With a population of 30 million and a median age of 25, a large workforce already engaged in outsourcing services, rising GDP, significant contribution of the outsourcing sector to the economy, Nepal provides the talent and capacity to support and drive the accounting and financial functions of your business. Nepal has developed a specialized pool of accounting, audit, and finance professionals trained in globally recognized accounting and auditing software, international taxation, international accounting standards, financial management, and global reporting practices. This expertise enables accounting professionals from Nepal for routine accounting, auditing and back office functions to financial reporting, financial planning, analysis, and advisory functions. Compared to traditional onshore markets, Nepal delivers substantial cost efficiencies, enabling firms to scale operations without compromising quality or control. For businesses and accounting or auditing firms, this translates into greater partner leverage, improved margins, and sustainable growth. When you need expertise, reliability, efficiency, scalability, and assurance in accounting, finance, and auditing outsourcing, think accounting, think Nepal. Nepal, a land where the highest peaks meet the deepest values of valor and loyalty, is a beloved tourism destination known for its majestic mountains, ancient culture, and timeless spiritual wisdom. Today, along with its natural beauty, Nepal is rising as a preferred destination for business and knowledge process outsourcing, with over 1 billion USD volume in a year. The Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN, is proudly taking a lead to connect Nepal's accounting profession with the world and position it as an emerging and reliable destination for global accounting outsourcing. With a favorable time zone and a large English-speaking workforce, Nepal offers end-to-end accounting and financial solutions from bookkeeping to reporting and tax compliance to financial planning and analysis, audit support services, and advisory services, which includes fractional and virtual CFO. These services are already trusted by the companies across the globe under the leadership of Institute of Chartered Accountants of Nepal, a proud and active member of IFAC, CAPA, and SAFA. Accounting professionals in Nepal meet global standards, including IFRSs and ISAs. The Institute of Chartered Accountants of Nepal has membership pathway agreement with global professional accounting bodies such as ICAI, ICAEW, CAANZ, ACCA, CPA Australia, CIPFA, and AICPA. Through collaboration and mutual recognition with global professional accounting bodies, ICAN ensures quality, consistency, and trust of its members. From the land of Everest to the summit of professional excellence, Nepal is ready to serve the world as a trusted hub for accounting outsourcing and is your next destination for accounting outsourcing. Think accounting, think Nepal. Good afternoon, everybody. Since it's already past 1 o'clock in the afternoon, I request all of you to please kindly come back to the seminar hall so that we can continue with the afternoon sessions. I repeat, everybody, please join us back in the seminar hall and we will resume the afternoon sessions.
To all respected dignitaries who are still in the dining and corridor areas, I request you to please join us back in the seminar hall as we will be beginning our afternoon sessions shortly. Please join us back and take your seats. Good afternoon, ladies and gentlemen. I warmly welcome you all back to our afternoon sessions for the CFO Conference 2026, organized by the Institute of Chartered Accountants of Nepal. I hope you all had a pleasant lunch break. We now begin the afternoon segment of the conference with our Leadership Insight session. Throughout today's discussions, one message has remained consistent: that today's CFO must think beyond numbers and embrace the role of a strategist, innovator, and business leader. It is therefore my distinct pleasure to invite a speaker who needs little introduction within Nepal's banking and financial community. CA Manoj Gawali sir is one of Nepal's most respected banking leaders and currently serves as the CEO of Nobel Bank Limited.
With over 26 years of experience in banking and finance, he has played a defining role in shaping the country's financial sector through leadership positions. A chartered accountant by profession and an MBA graduate, Manoj sir is widely admired for his visionary leadership, strategic thinking, and unwavering commitment to innovation and financial excellence. A highly sought after speaker, his perspectives on leadership, banking, and Nepal's economic future continue to inspire finance professionals and business leaders alike. My distinguished audience, please join me in giving a warm round of applause as we welcome CA Manoj Gyawali sir to the stage. Thank you so much. धन्यवाद भन्न चाहे प्रोग्राममा उपस्थित सम्पूर्ण प्रोफेसनल कलिग्स या CFO रोलमा काम गरिराख्नु भएको सबै साथीहरू म धेरै भूमिका नबाँधेर मलाई अलिकति साथीहरूले जे भन्नुभएको छ त्यसमा जान्छु अब इभल्भिङ अब अहिलेको चाहिँ CFO माइन्डसेट कस्तो हुनुपर्छ के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले मलाई उहाँले बोलाउँदै गर्दा पनि केही चिजहरू राखिसक्नु भएको छ त्यहाँभन्दा धेरै कुरा गर्न फेरि यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स या CFOs भन्ने मान्छे यति स्मार्ट हो कि त्यसलाई धेरै कुरा गर्नै पर्दैन इसारा बुझ्ने टकाटक काम गर्ने रिजल्ट निकाल्ने हो हैन त्यसकारणले यसलाई मैले धेरै इलाबोरेट गर्न नगएर अलिकति म केही चिजहरू सेयर गर्छु मलाई विनोद सरले भन्नु पनि भएको थियो अलिकति यो तपाईं CFO पनि हुनुभयो CFO बाट फटाफट CEO पनि हुनुभयो सो कुड यु प्लिज सेयर युर एक्सपिरियन्स के छ कस्तो छ सो दैट हाम्रो CFO हरू पनि इमिडिएटली भगाभग कसरी CFO रोलबाट जम्प माथि गरिहाल्ने भन्नुभएको छ म यसमा कुनै जादुई मन्त्र टुना त केही छैन तर म जे फिल गरेँ त्यो चिज चाहिँ तपाईहरुसँग म शेयर गर्न चाहन्छु अब आजको डेटको CFO को रोल चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ हैन भन्नाले हामी चाहिँ ट्रेडिसनल एकाउन्टिङ रिपोर्टिङ बजेट कम्प्लायन्स कन्ट्रोल भन्दा चाहिँ हामी फ्युचरमा त के भन्दा स्ट्र्याटेजी ग्रोथ भ्यालु क्रिएसन तिरै हामीले फोकस गर्ने हो र आजको CFO ले सोच्ने स्टाइल त्यो डाइरेक्सनमा जान्छ हिजो CFO भन्दा बित्तिकै ल के गर्ने त भन्दा बजेट बनाउने एकाउन्टिङ गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने अनि अडिटरलाई ठाकठुक गरेर मिलाउने रेगुलेटर मिलाउने के गर्ने हो त्यसपछि एउटा दरो एकाउन्टेन्ट भन्ने कुराबाट आज हामी साच्चीकै जम्प गरेका छौं नेपालको सिनेरियोमा त जुन जुन सीएहरूले चाहिँ जहाँ लिडरशिप रोलमा पनि काम गरेका छ त्यो इज्जत राखेकै कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सिनियरहरूले त्यो इज्जत राख्दिनु भयो भने हामीले अपर्च्युनिटी पाएको छौं र तपाईहरुले भोलि अपर्च्युनिटी पाउने गरी हामी इज्जत राख्छौं त्यो पनि हाम्रो कमिटमेन्ट रहन्छ नि हैन अब यसमा चाहिँ आजको डेटको CFO को मलाई माइक दिनुहुन्छ क्यान आई ह्याभ माइक प्लिज थ्याङ्क यू अब आजको डेटमा चाहिँ हामी CFO रोलको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दैछौँ किन भन्दा अब सिम्पली एकाउन्टिङ गर्ने बजेटिङ बनाउने कस्ट कन्ट्रोल गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने MIS बनाउने हेर्ने भन्दा AI डिजिटल डिस्रप्सन्स अनसर्टेनिटी रेगुलेसन्स इन्भेस्टर्स एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जुन चिज चाहिँ हामीले CA पढ्दा जनरली पढाए पनि होइन गरे पनि होइन CFO को TOR नआउनु पनि सक्छ JD मा नहुनु पनि सक्छ तर हामी त्यो रोलमा अगाडि बढ्छौं अब नयाँ CFO को म्यान्डेट चाहिँ के छ भन्दा हामी ग्रोथको एक्सेलरेटर भएर जान्छौं रिस्कको आर्किटेक्ट पनि हामी भएर जान्छौं डाटा स्ट्र्याटेजिस्ट हुन्छौं र गभर्नेन्सको लिडर पनि हुने काममा हामी अगाडि लाग्नुपर्ने छ भन्नुको मतलब एकाउन्टिङ बजेटिङ कन्ट्रोल कम्प्लायन्स कस्ट र रिपोर्टिङ भन्दा माथि हामीले सोच्छौं इभन दो यु आर अन द वे अफ CEO अब हामी यही कुरा गर्दैछौं CFO बाट CEO हुँदाखेरि तपाई CFO कै रोलमा हुनु होला तर यु हैव टु एक्ट एज अ ब्रेन अफ CEO क्याप्चर चाहिँ हामीले गर्ने हो है सिधा कुरा नो इफ नो बट्स CEO ले कसरी डाइरेक्सन लिन्छ भन्ने कुरा तपाई CEO नहुँदै गर्दा पनि दिमागमा चाहिँ तपाई बस्नुपर्छ यो लिने यो नलिने यो रिस्क लिने यो रिस्क नलिने यो प्राइसिङ गर्ने यो प्राइसिङ नगर्ने यो कस्ट लिने द्याट्स बेटर हेलो त्यसकारणले तपाई अहिले CEO नहुँदै गर्दा पनि तपाई CEO को ब्रेन जस्तै काम गर्नुपर्छ हैन मेरो CFO पनि कतै हलमा हुनु होला देखिरा छैन म पहिला
अरू हुँदाखेरि म सिएफओ हुँदा पनि ब्रेनकै काम गरे, अहिले मेरो ब्रेनलाई छोडिदिएको छु, सिएफओले नै के गर्ने हो गर्छ, माथि बसेर म्यानेज गर्ने हो। वास्तवमा सिएफओ को काम चाहिँ इट्स भेरी टफ देन सिओज। सिएफओबाट सिओ अपग्रेड भएपछि चाहिँ अटो पाइलट मोडमा राखेर मजासँग हिँड्ने जस्तै हो। काम चाहिँ वास्तवमा बढी त्यो हुन्छ नि, एकदमै तपाईँको प्रेसर हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने चिज चाहिँ सिएफओ को रोलमै हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले सिओ को ब्रेनको रूपमै काम गर्ने हो आज। अनि चेकिङ नम्बर्स टु इनेबलिङ डिसिजन्स। नम्बर्स हामी चाहिँ एकाउन्टेन्ट त हो नि, नम्बर हेर्ने हो नि, यिनीहरू त एकाउन्टेन्ट होबाट हामीले त्यो सिनेरियोलाई चेन्ज पनि गरिसकेका छौँ, हाम्रो सिनियरहरूले पनि गर्नुभयो भने अब त्योबाट हामी कहाँ जाने हो त भन्दा डिसिजन मेकिङमा हामीले इनेबल कसरी गर्ने भन्ने कुराको हाम्रो इम्प्याक्ट त्यो लेभलमा हामी अगाडि जान्छौँ। अनि थिङ्क लाइक अ सिओ। Oh, you are not CEO now, you are a CFO, but understand customers, market, operations and competitive advantage. भने म सिएफओ को रोलमै आफूलाई कन्फाइन गर्दैन, एज अ कम्पिटेन्ट सिएफओ चाहिँ हो, बट आई विल अपग्रेड टु माइसेल्फ एज अ पोजिसन अफ द सिओ भन्ने लाग्छ भने तपाईँसँग अब एकाउन्टिङको नलेज, एनएफआरएस, आइएफआरएस, दिस एन्ड द्याट मात्र गरेर हुनेवाला छैन। तपाईँले कस्टमर्सलाई पनि बुझ्नुपर्छ, मार्केटलाई बुझ्नुपर्छ, अपरेसन पनि बुझ्ने हो र कम्पिटिटिभ एडभान्टेज तपाईँको जो हुन्छ त्यसलाई पुस गर्ने हो, ताकि तपाईँ अरूभन्दा एक्स्ट्रा होस्, त्यो चिजहरू इनेबल गर्ने हो। अनि फ्रम हिस्टोरिकल रिपोर्टिङ फरकास्टिङ। अब फरकास्टिङ नयाँ चिज चाहिँ होइन, किनभने हामीले बजेटिङ त गरेकै हो, तर त्योभन्दा एक स्टेप माथि गएर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा प्रिडिक्टिभ इन्साइट्सहरू लिएर चाहिँ मार्केट फरकास्ट गर्ने, इकोनोमी फरकास्ट गर्ने र तपाईँले गरेको फरकास्टहरू जहाँ जहाँ म्याच हुन्छ तपाईँको स्ट्रेन्थ त्यति चाहिँ भ्यालुएट हुँदै जान्छ, तपाईँको रिकग्निसन त्यो लेभलमा हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ सिम्पली गएर बजेट बनाउने भनेपछि सर राख्ने, एक्सेलको सिटमा राख्ने, अनि एजम्सनहरू चेन्ज गर्दा बित्तिकै खुर्र आउँछ। आजकल त बजेटको सफ्टवेयर पनि भइसकेका छन्, त्यसबाट तपाईँ काम गर्न थाल्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई त्यो लेभलको भिजनरी लिडर्सको रूपमा इस्टाब्लिस नगर्न सक्छ। त्यस कारणले तपाईँ चाहे एल्कोमा बोल्नुहोस्, चाहे म्यानेजमेन्ट कमिटीमा बोल्नुहोस्, चाहे जहाँ बोल्नुहोस्, तपाईँले बोलेका कुराहरू भोलि भ्यालिडेट हुँदै जान्छन्। आज तपाईँले जे प्रिडिक्ट गर्नुहुन्छ त्यो प्रिडिक्ट गरेको कुरा 6 महिनापछि इस्टाब्लिस भयो भने तपाईँले एक गोल हानेको हो क्या, अहिले त फुटबल चलिरहेछ नि, फेरि अर्को गोल हाने हो, अनि बिस्तारै मेसी हुने हो होइन। त्यस कारणले तपाईँले गरेको हरेक एक प्रिडिक्सन चाहिँ काउन्ट हुन्छ, तपाईँ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिने हो र जहिले पनि प्रिडिक्ट गर्दाखेरि रिजनेबल ऱ्यासनल एउटा जस्टिफिकेसन लिएर प्रिडिक्ट गर्नुभयो र त्यो तपाईँको प्रिडिक्सन रियलिटीमा कन्भर्ट भयो भने इट्स वान गोल। त्यो जति जोड्दै जानुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँको लिडिङ रोलको अपर्च्युनिटी आउने हो। सो डाटा ड्रिभन सिएफओ हुनु पर्यो आज। डाटा, इन्साइट, डिसिजन्स, र त्यो डिसिजन्सले भ्यालु क्रिएट गर्नु पर्यो। किन भन्दा डिसिजन्स क्यान बी एनिथिङ, बट त्यो डिसिजनले स्टेक होल्डर्सहरूको भ्यालु क्रिएट भयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईँमाथि के हुन्छ त भन्दा भोलि कन्फिडेन्स आउँछ र ओनरसिपले भनौँ या इन्स्टिट्युसनले तपाईँलाई चाहिँ ल यो चाहिँ टप लिडरमा जाने हो भन्ने कुराको एस्योरेन्स दिनको लागि तपाईँले डाटाबाट इन्साइट्सबाट गएर तपाईँले डिसिजन गरेर त्यसबाट अल्टिमेटली द्याट डिसिजन्स हेज टु क्रिएट भ्यालु फर इन्स्टिट्युसन्स र त्यो स्टेक होल्डर्सको लागि गरोस् भन्ने कुरा हुन्छ। टेक्नोलोजी, अब आजको जमानामा यु हेभ नो अदर चोइस। हामी अलिकति पहिला पढिरहेको, अहिले पढिरहेको त अझ नयाँ फ्रेस चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरू त आफै पनि धेरै डाटा एआईसँग अपडेट हुनुहुन्छ। अब हामीलाई यो चोइस रहेन। हिजो हामी त अब हाम्रो पालामा सिए गर्दाखेरि ढड्डामा त्यो एकाउन्टिङ गर्दै भाउचरबाट चाहिँ त्यहाँ फेरि लेजर पोस्टिङ, ट्रायल मिल्नु भनेको जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो दुःख हुन्थ्यो। ज्यान जाला ट्रायल नमिल्ने, कहिले डेबिट बढी हुन्छ, कहिले क्रेडिट बढी हुन्छ, त्यसपछि बल्ल तल्ल ट्रायल मिल्यो भने ओहो युद्ध जिते जस्तो हुने जमानाबाट आजको डेटमा त सबै चिजहरू हातमा आउँछ। आजकल त अब त्यो ट्रायल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब लगभग पढ्दाखेरि पढ्ने मात्रै हो, अदरवाइज इन्ट्री तपाईँले करेक्ट गर्दा बित्तिकै ब्यालेन्स सिट हातमा आउने जमाना आइसक्यो। फरकास्ट पनि त्यसरी हुन्छ। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँले एआई, अटोमेसन, इआरपी, क्लाउड, एनालाइटिक्सहरू र डाटा ड्रिभन कसरी डिसिजन्सहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जति फास्ट गर्न सक्नुभयो तपाईँको भोलि क्यापेबिलिटिजहरू त्यही अनुसारले अगाडि जान्छ। त्यस कारणले सिम्पली एकाउन्टिङ रिपोर्टिङबाट माथि हामी गएर यो एआई, अटोमेसन, इआरपी, क्लाउड, एनालिटिक्सहरूमा पनि हामी जानै पर्छ। सिएफओ एज अ रिस्क स्ट्राटेजिस्ट भने फाइनेन्सियल अपरेसन, साइबर, स्ट्राटेजिक रेजिलेन्सको लागि पनि सिएफओ को रोल चाहिँ तपाईँले इस्टाब्लिस गर्ने हो। कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँको रोल टिओआरमा नहोला, जेडीमा नहोला, तर इस्टाब्लिस गरेर जाने हो। क्यास फ्लोको एक्सिलेन्स, लिक्विडिटी, वर्किङ क्यापिटल, क्यापिटल इफिसियन्सी कन्टिन्युअसली मोनिटरिङ गर्ने हो। हरेक दिन बिहान आउँदो बित्तिकै पहिलो काम चाहिँ तपाईँको अगाडि ड्यासबोर्ड हुनु पर्यो। त्यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईँले मुभमेन्ट हरेक दिन चेक गरेर तपाईँले बिहानै यति सार भइसक्ने हो कि सकेसम्म अरूलाई इमेल गरेर वाट इज दिस, वाट इज द्याट भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँ फाइनेन्स कन्ट्रोलरको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले नचाहेर, तपाईँले नजाँदिदो तरिकाले पनि आफ्नो त्यो के गरिराख्नुहुन्छ त भन्दा लिडरसिपलाई तपाईँले अरूमाथि
के गरिराख्नुहुन्छ त भन्दा कन्ट्रोल गर्ने क्यापाबिलिटीहरू डेभलप गर्दै जानुहुन्छ। त्यस कारणले यो हामी गर्छौँ। त्यसपछि गएर स्ट्राटेजिक क्यापिटल एलोकेसन्समा त अब कुरै भएन, हाम्रो यो त जब रोल पनि हो। क्यापिटल एलोकेसन्सलाई बेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ जानु पर्यो। त्यसपछि गएर रेभेन्यूको ड्राइभर्सहरू, प्राइसिङ र मार्केट कम्पिटिटिभनेस चाहिँ तपाईँले काम गरेर कमर्सियल फाइनेन्सको माइन्डसेट चाहिँ हुनै पर्यो। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै यो मान्छेले CFO हुँदा या कन्ट्रोलिङ रोलमा त्यति गर्यो भने लिडरसिप रोलै पुरै दियो भने त कस्तो गर्छ होला भन्ने पनि हुन्छ। र पनि हेर्नुभयो भने अलिकति छिटो फटाफट करियर ग्रोथ गरेर फटाफट CEO भएको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमै भनौँ या इन्सुरेन्स सेक्टरमै भनौँ या अरू कुनै फाइनेन्स सेक्टरमा अन्त पनि धेरै CEOहरू भइसक्नु भएको छ। र CEO भएको साथीहरूले चाहिँ अब एक्सेप्सन जहाँ पनि हुन्छ एक दुईवटा कुराहरूलाई हामीले माइनस गरौँला, अदरवाइज चाहिँ इज्जत राख्नु भएकै छ। त्यस कारणले आजको चार्टर एकाउन्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मान्छेले जनरली यो त एकाउन्टेन्ट त भनेर चाहिँ हेप्न चाहिँ गाह्रै छ, हामीलाई भित्र छिर्यो भने चाहिँ डराउँछन्। म राष्ट्र ब्याङ्कमा 3rd क्लासमै जागिर खानु सुरु गरे बेलामा पनि त्यति बेलामा चाहिँ 1st क्लासहरू एकदम विशिष्टहरू पनि हामीसँग कुरा गर्दा अलिकति यिनीहरू त अलिकति चर्कै हुन्छ भन्ने इमेज थियो, जुन अहिलेसम्म पनि कायमै भएको छ। त्यस कारणले त्यो तपाईँको जब इम्प्रेसनै सुरुमा पोजिटिभ छ भने तपाईँ त्यसलाई चाहिँ कमर्सियल फाइनेन्सको माइन्डसेटबाट कन्भर्ट गरेर साँच्चीकै रिजल्ट डेलिभर गर्ने कुरामा पनि तपाईँले जब कन्ट्रोल गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ अटोमेटिकल्ली के हुन्छ त भन्दा अगाडि बढ्यो। जस्तै मेसी गइसक्यो भने मान्छेलाई यसले त गोल हान्छ, प्रेसरले पनि 1-2 गोल हान्छ क्या त्यसले, होइन? हिजो हेर्नुभयो नि पहिला जापानले चाहिँ गोल हानिसकेपछि नेमार आइदियो हुन्थ्यो भन्यो, एकजना अर्को आयो, अनि एकचोटि गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा अगाडि गयो क्या। त्यो खेलमा जस्तै हामीले पनि के गर्ने, रोलमा चाहिँ हामीले गोल गर्दै जाने हो। त्यस कारणले यो चिजहरूमा तपाईँले अगाडि काम गर्नै पर्ने हुन्छ। चेन्जलाई अब हेर्नुहोस्, ट्रान्सफर्मेसन लिडरसिपमा चाहिँ भनेको चेन्जलाई लिड गर्नुपर्छ। रिस्ट्रक्चरिङ इनोभेसन्समा तपाईँ पाइनियर हुनुपर्छ। यो टप छ कहीँ पनि, हरेक अर्गनाइजेसनमा तपाईँले जहाँ पनि जानुहुन्छ, तपाईँ CFO भएर जानुभयो भने बडा यो अप्रिय जब हुन्छ। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कमा हामी सुरुमा जागिर खान सुरु गर्दाखेरि त्यो ट्याक्सेसनको सही सिस्टम लगाइदिएपछि यो CA हरू त फटाहरू, यिनीहरूले के पढेर आयो, हाम्रो त किन भन्दा के कर नलागिन्थ्यो, के थियो सबै ल्याएर यो पनि लाग्छ यो पनि लाग्छ एक अनुसार भनेर लगाइदिएको, सबैले गाली गरेर साध्दै छैन पछि सिनियरहरूले, होइन? अब तर कुरा के हो त भन्दा त्यो त इथिक्स मोरल भ्यालुज हुन त त्यही हो नि, नत्र त पछि दुःख पाइन्छ। भनेपछि हामीले के त भन्दाखेरि कहिल्यै पनि चेन्ज गर्दाखेरि, लिड लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा, इनोभेसन्स गर्दाखेरि द्याट इज अलवेज टफ, बट यु हेभ टु बी टफेस्ट टु लिड द्याट। त्यस कारणले यो रोलमा चाहिँ तपाईँ डगमगाउने होइन, यु हेभ टु चेन्ज, रिस्ट्रक्चर, इनोभेट। त्यसको लागि लिडरसिपको लागि यु हेभ टु बी रेडी। अनि फ्युचर CFO स्किल्समा चाहिँ स्ट्राटेजी, लिडरसिप, टेक्नोलोजी, एनालाइसिस र इन्फ्लुएन्स, यति चिज चाहिँ तपाईँमा इनबिल्ड छ छैन चेकलिस्ट आफै गरेर बस्नुहोस्। तपाईँ स्ट्राटेजिस्ट हुनै पर्यो। लिडरसिप क्यापेबिलिटीमा धेरै कुरा मैले गर्नु परेन। टेक्नोलोजीमा तपाईँ आजको डेटमा तपाईँले चाहनुहोस् नचाहनुहोस् विदाउट टेक्नोलोजिकल नलेज र त्यो नोहाउ बाहेक तपाईँले लिडरसिप लिन एकदमै डिफिकल्ट छ, त्यसमा तपाईँ जानै पर्यो। एनालाइसिस गर्ने र इन्फ्लुएन्स तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ। टिमलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, मार्केटलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, कस्टमरलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने क्यापेसिटीहरू इनबिल्ड गरेर जानु पर्यो। र CA टु फ्युचर CFO टु CEO को जर्नीमा चाहिँ एकाउन्टेन्ट टु कन्ट्रोलर टु CFO टु बिजनेस लिडर हो। यो रोड म्याप क्लियर छ, यसमा नो इफ नो बट्स। हामी जहाँ पनि काम गऱ्यो भने त्यहाँ पुग्ने लक्ष्य लियौँ भने हामी त्यहाँ पुग्छौँ नै। अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि म पर्सनल कुरा तपाईँलाई गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ फटाफट अब करियरको ग्रोथको हिसाब किताबले पनि आई जोइन नोबेल ब्याङ्क बिफोर 6 इयर, 6 वर्ष पनि पुगेको छैन अझै, होइन? अब जोइन गरिसकेपछि आई जोइन एज अ DGM। अब फटाफटै लगभग त्यो लेभलको ठुलो संस्थामा वर्षेनी जस्तो मैले चाहिँ जस्तै भन्न DGM-बाट GM, GM-बाट डेपुटी CEO, डेपुटी CEO-बाट सिनियर DCO टु CEO विदिन 5 इयर्स नपुग्दै म CEO भइसकेको थिएँ, होइन? अब त्यो गर्दा चाहिँ म अलिकति एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। इट्स नट अ बिग स्टोरी, तर मैले के गरेँ भन्ने कुरा या मैले कहाँ बेटर गरेछु भनेर मैले लुक ब्याक गर्दाखेरि लागेको कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। मेक योर ओन वर्क प्यासन। हेर्नुहोस्, अहिले मैले धेरै ठाउँमा देख्छु काम त गरिराखेको छ तर मान्छे एकदम दुखी छ, त्यसले जिन्दगीमा CEO त छोडिदिनुहोस्, प्रोग्रेस गर्दैन, त्यो भएको जागिर पनि कतिले गरेर खान्न। वाट एभर यु डु यु लभ इट। हेर्नुहोस् है, मैले जनरली आजको डेटमा देख्छु, मेरो ब्याङ्किङ पेसामा त झन् बढी छ। अब तपाईँ जुन पेसा गरिराख्नु भएको छ, जुन काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई बोझ जस्तो लिएर जानुहुन्छ। बिहान गएर थ्याङ्क यू गऱ्यो, साँझ थ्याङ्क यू गऱ्यो भने तलब आउँछ, थ्यात्तरी कहाँ फसियो, हाकिम देख्दा पनि रिस उठ्छ, ओनर देख्दा पनि रिस उठ्छ, तलमाथि सबै रिस उठ्छ भने तपाईँले गरी खान्न, तपाईँ जागिर छोडिदिनुहोस्। मेरो सिम्पल लजिक, होइन? तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई प्यासन बनाउनु नि, युल इन्जोय। तपाईँ बिहान अफिस जाँदा पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ, साँझ घर फर्किँदा जे थाक्नुहुन्न नि त्यो काम चाहिँ गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई धेरै भारी भएको छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ CEO त होइन, CFO-बाटै पनि त्यहाँबाट निकालिने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई प्यासन बनाउनुहोस्। मेरो पहिलो चिज त्यही हो कि मलाई चाहिँ मेरो अब हुन त अलिकति बढी भने जस्तो पनि हुन्छ, तर मलाई अनेस्टली तपाईँहरूलाई भन्छु, जुन दिनसम्म जिउ र मन गजब अफिस जाउँ लाग्छ अफिस जाने हो, जुन दिन जिउ भारी हुन्छ राजीनामा पठाइदिने। मैले गरे पनि त्यही हो।
राष्ट्र ब्याङ्क छोड्दाखेरि चाहिँ मेरो हातमा ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको अफर लेटर थियो। त्यसपछि मैले जागिर छोड्दा मेरो हातमा कहिले पनि अफर लेटर थिएन। अब जिउ भारी भयो, मन भारी भयो, नो ग्रिभेन्सेस, कसैलाई दोष दिनु छैन, तर मैले यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो भनेपछि यु हेभ टु लिभ। किन भन्दा त्यो माइन्डसेटले काम गर्यो न तपाईँले आफूलाई भ्यालुएट गर्छ, न तपाईँको जबलाई भ्यालुएट गर्छ। त्यो गरेपछि चाहिँ अब त्यो माथि करियर एस्केलेसन्सको त कुरै हुँदैन। त्यस कारणले प्लिज मेक यो वर्क यो प्यासन, त्यो बनाइदिनुहोस्। डोन्ट लिमिट युर सेल्फ विथ जब डिस्क्रिप्सन, टिओआर और ट्रेडिसनल रोल। तपाईँले आफूलाई मेरो जब डिस्क्रिप्सन यही हो, मेरो चाहिँ रोलै यही हो भनेर लिमिट गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ फेरि CFO टु CEO चाहिँ हुँदैन। तपाईँले आफूलाई एक्सपान्ड गर्ने हो, तपाईँ फैलाउँदै जाने हो। तपाईँ जति फैलिँदै जानुहुन्छ त्यो अनुसारको के हुन्छ त भन्दा ठाउँ बन्दै जान्छ, स्पेस बन्दै जान्छ। यु हेभ टु क्रिएट योर स्पेस। म तपाईँलाई भन्छु नि, अब पर्सनल स्टोरी भए जस्तो हुन्छ, तर म नबिल ब्याङ्क जोइन गर्दै गर्दाखेरि मलाई CFO लेख्न दिनु भएन मेरो बोर्ड मेम्बरहरूले। होइन अहिले हुँदैन, तिमी त्यतिको लागि तयार भएको छैनौ भनेपछि मैले पहिलो डिजिग्नेसन मेरो DGM फाइनेन्सबाट सुरु गरेको थिएँ। अनि अब रोल मेरो जम्मा एकाउन्टिङ चाहिँ अपरेसनमा अनि स्ट्राटेजी छुट्याएर अर्कोतिर सारिदिइसकेको थियो स्ट्रक्चर चेन्ज गर्दा। अनि मेरो काम भनेको चाहिँ सिर्फ राष्ट्र ब्याङ्क रिपोर्टिङ गर्नु अनि MIS को रिपोर्टिङ गर्ने र ब्यालेन्स सिट बनाउने, बजेट बनाउने बाहेक केही पनि काम थिएन। अब त्यसबाट पनि बिस्तारै एक्सपान्ड गर्ने हो नि त। त्यही काम गरे ठिक छ, काम कम छ, बिहान आयो साँझ गयो, सजिलो छ भनेर गऱ्यो भने तपाईँले प्रोग्रेस गर्दैन। अनि ब्यालेन्स सिट म्यानेजमेन्ट भन्दा बित्तिकै तपाईँको सबै चिज आइहाल्यो नि। प्रफिट कहाँ गयो, बजेटरी कन्ट्रोलबाट हेऱ्यो, यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो भने एक्सपान्ड हुँदै गयो। त्यहाँ काम गऱ्यो, कस्ट कन्ट्रोलमा काम गऱ्यो, डिजिटाइजेसनमा काम गऱ्यो। हामीले वर्षको 5 करोड भन्दा बढी त हामीले डिजिटाइजेसनबाट हामीले पेपर र प्रिन्टिङको कस्ट घटायौँ हैन। हामीले गार्डलाई मिनिमाइज गर्यौँ, नाइट गार्ड्सहरू हटायौँ, धेरै ठाउँमा बढी भएको गार्डहरू घटायौँ। स्पेसहरूमा चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा बढी नचाहिने 3000-4000 स्क्वायर फिटको ब्रान्चहरूलाई स्पेस कट गऱ्यौँ, धेरै काम गऱ्यौँ, रिस्ट्रक्चरिङ गऱ्यौँ, 56-57 जना मान्छे डिजिटाइजेसनबाट घटायौँ। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा भित्र पनि केही काम भयो जस्तो भयो। अनि ओनर्सलाई या इन्स्टिट्युसनलाई या बोर्डलाई पनि के लाग्यो भने कुछ त हो रहा लाग्यो नि त हैन। भनेपछि अब हु इज द पर्सन इन द सेन्टर भनेपछि तपाईँ अटोमेटिकली तपाईँले चाहनु पर्दैन हजुर मैले यस्तो गरेको छु उस्तो गरेको छु भन्नै पर्दैन। यु विल बी अटोमेटिकली हाइलाइटेड। त्यस कारणले तपाईँले गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको जब डिस्क्रिप्सन या मेरो काम त्योमा लिमिट गर्नुभयो भने तपाईँ अपग्रेड भएर माथि जाँदैन। यु डोन्ट लिमिट योर सेल्फ अप टु यो JD, यो TOR, द ट्रेडिसनल रोल। दिलमागे मोडले काम गर्ने, सके जति आफ्नो पैर हात जति फैलाउनुहुन्छ स्पेस त्यति क्रिएट हुँदै जान्छ। अनि डोन्ट कम्प्रोमाइज इन इथिक्स, मोरल एन्ड भ्यालुज। सेट योर ओन क्राइटेरिया, डोन्ट सेटल है। यो त हुँदै हामी यसै पनि एकाउन्टेन्ट्सहरू या चार्टर एकाउन्टेन्ट्सहरू या CFOजहरूलाई यो त हामीले इथिक्स मोरल भ्यालुज पढेकै हो। त्यो पढेको चिजलाई यहाँ ल्याएर यु डोन्ट कम्प्रोमाइज अन एनिथिङ। कहिलेकाहीँ ओनिङ कम्पनीमा हुनसक्छ, ओनर्सहरू हुनसक्छ, बोर्ड हुनसक्छ, कस्टमर हुनसक्छ, या इन्फ्लुएन्सर हुनसक्छ, कोही रेगुलेटर हुनसक्छ। कुनै चिजहरू गर्न नसकिने छ भने यु से नो विथ लजिक, विथ रिजन। एरोगेन्सको कारणले होइन, यो अहितमा छ संस्थाको, तपाईँको या मेरो, यो कारणले अहितमा छ भनेर बुझाउने हो। त्यहाँ चाहिँ फेरि होइन कहाँ हुन्छ भनेर फुर्ती फार्ती पनि दियो भने फेरि बढी कुरा गर्छस् हुन्छ। सेटल गर्ने होइन तर क्लेरिफाई गर्ने हो, तर हामी कम्प्रोमाइज नगर्ने हो। अनि बी फ्लेक्सिबल बट रिमेन कन्फिडेन्ट टु से नो। फ्लेक्सिबल त हुनैपर्छ। हेर्नुहोस् अलिकति लिडरसिपमा होइन एरोगेन्ट भएर बस्यो भने हुँदैन। किन भन्दा मार्केट यस्तै छ, सिचुएसन यस्तै छ, गभर्मेन्ट रेगुलेसन्स सबै चिजहरू कम्पिटिसन्समा म्यानेज गर्नैपर्छ। अलिकति फ्लेक्सिबल चाहिँ हुने हो। एकदम रिजिड भयो भने म पहिला र अहिले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्छु, म पहिला यहाँभन्दा पहिला संस्थामा काम गरेर म त्यति बेलामा एकदम फ्लेक्सिबल हुन्थिनँ, तर त्यति बेलामा म सिसाको रड जस्तो फ्लेक्सिबल हुन्थिनँ। त्यो किन मैले भने भन्दाखेरि हल्का यस्तो तोड्न थाल्यो भने पिटिक्क भाँचिहाल्यो अनि छोडिहाल्यो, हिँडिहाल्यो। अहिले म फ्लेक्सिबल त्यति त हुँदैन, तर अहिले फलामको रड जस्तो फ्लेक्सिबल हुन्छु भन्छु। अलिकति तताएर घुमाएर बल लगायो भने बिस्तारै मोडिन्छु, तर कतिसम्म मोडिन्छु त्यो लिमिट मैले सेट गर्ने हो। त्यस कारणले हामी लिडरसिप रोलमा अगाडि बढ्ने हो भने यु हेभ टु रिमेन लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। अनि यो सही यो गलत भन्दा पनि वाट इज रिक्वायर्ड फर द इन्स्टिट्युसन्स भनेर तपाईँले त्यो माइन्डसेटले काम गरिदिनु भयो भने अफकोर्स लिड द इन्स्टिट्युसन्स वान डे। अनि पर्सनल ब्रान्डिङ इज निडेड। अनि तपाईँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दा काम गरिराखेर घोत्लिराखेर पनि हुँदैन। तपाईँले काम गर्ने पनि हो, गरेको देखाउने पनि हो। यो जमाना त्यही हो, जमाना मार्केटिङको हो। तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा कहीँ न कहीँबाट रिफ्लेक्सन चाहिँ देखिनुपर्छ। नत्र काम गरिराख्यो, जोतिराख्यो, गदाले सबभन्दा बढी भारी बोक्छ, गदा गदा भएको भइछ नि हैन। अनि जनरली तपाईँले काम गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, यो रोल यु हेभ बिन पेड फर द्याट, द्याट्स इट, फिनिस। त्यो होइन, तपाईँले इफ यु हेभ बिन डुइङ एक्स्ट्रा एडिसनल त्यो तपाईँले आफूलाई पर्सनल ब्रान्डिङ पर्सनल मार्केटिङमा अलिकति चाहिँ पुस गर्न सक्नु भएन भने पछाडि परिन्छ साथी। यो गर्न पर्छ पर्दैन सेकेन्डरी कुरा हो, तर नेपालको सिचुएसन अनुसार यहाँ चाहिँ पुरा KPI त्यो के अरे जे पनि बनाएको हुन्छ, तर त्यो अनुसार पटापट हुने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हुँदैन। यु हेभ टु ब्रान्ड योर सेल्फ पर्सनल्ली अप टु द्याट लेभल।
अनि रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट स्किल त हुनै पर्यो हैन अब रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट स्किल विथ द ऑल स्टेक होल्डर्स एन्ड विथ योर इम्प्लोइज विथ योर बस विथ योर सिनियर्स त्यो तपाईले चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यो भने तपाईले चाहेको कुराहरू डिसिजन मेकिङ गर्न सक्छ त्यसले तपाईलाई अगाडि बढाउँछ बी स्मार्ट इन डाटा एनालाइसिस अनि थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स एन्ड इन्स्टिट्युसन्स बिफोर थिंक अबाउट योर प्रोग्रेस जिन्दगीमा जो मान्छे म भनेर मेरो प्रोग्रेस सोध्छ भने त्यो मान्छे जहिले पनि पछाडि पर्छ मैले देखाएको मेरो करियरमा पनि त्यही हो हामी मेरो आफ्नो फिलिङ पनि त्यही छ तपाईले जब जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनलाई फर्स्ट राखेर कुरा गर्न थाल्नु भने यु विल विन द कन्फिडेन्स अफ ओनर्स डाइरेक्टर्स बोर्ड म्यानेजमेन्ट सबैको कन्फिडेन्स विन गर्छ मेरो प्रमोसन भएन मेरो पहिला हुनुपर्ने मेरो गर्दै हुने मेरो तलब बढेन मेरो यो भएन मलाई गाडी यो चाहियो मलाई यो चाहियो भन्न थाल्नु भने यो तँलाई यो चाहियो भन्ने कुरा जब रेटिङ इफ यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट युर सेल्फ अनि त्यसपछि के हुन्छ सेल्फिस भन्ने कुरा ट्याग लाग्यो भने तपाईँको करियर ग्रोथ त्यहाँ स्टप हुन्छ त्यस कारणले यु अलवेज थिङ्क अबाउट द इन्स्टिट्युसन्स एन्ड स्टेक होल्डर्स before your progress, then your progress will be automatically there. Don't hesitate. यसमा तपाईं शंकै नगर्नुस् है मैले अहिलेसम्म पनि देखाएको कुरा मैले तपाईलाई शेयर गरेको बी स्मार्ट इन डाटा एनालाइसिस कुरै भएन बी अहेड इन स्ट्राटेजिक डिसिजन जब पनि स्ट्राटेजिक डिसिजन आउँछ कुरा भने चाहिँ फ्याक्ट फिगर र जस्टिफिकेसन सहित यु हैव टु बी अहेड र तपाईको पोइन्ट र तपाईको से अगाडि जानुपर्छ त्यसले तपाईलाई एस्टाब्लिश गर्न हेल्प गर्छ बी रेडी विथ फ्याक्ट फिगर डाटा अफ इन्स्टिट्युसन्स इन्डस्ट्री एन्ड इकोनोमी एन्ड रिलेटेड टु योर वर्क तपाईं कतले कहाँ कति बेला भेट्छ थाहा हुँदैन भने तपाईं कमसे कम पनि हामी त एकाउन्टेन्ट हो चार्टर एकाउन्टेन्ट हो या सीएफओ भने यु हैव टु बी रेडी विथ द फ्याक्ट फिगर्स रिलेटेड टु योर इन्स्टिट्युसन्स मार्केट इन्डस्ट्री इकोनोमीको बारेमा सोध्दा बित्तिकै पट 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 3-4 चोटि जवाब दिनुस् न अनि फटाफट सही जवाब दियो भने पछि त गलतै जवाब दिनुभयो भने यो मान्छे त सही हो मैले सोचेको गलत होला भन्छ हैन त्यसकारणले यु हैव टु मेक योर इम्प्रेसन दैट यु आर राइट यु आर नलेजेबल यु आर कन्फिडेन्ट त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कमसे कम पनि यो चिप एउटा दिमागमा लगाएर हिँड्ने हो कि मोबाइलमा राख्ने हो कि यु हैव टु बी अपडेटेड अन दोज डाटा फ्याक्ट फिगर त्यो गरे भने तपाईको ब्रान्ड एउटा लेभलमा यस यो मान्छे चाहिँ नलेजेबल छ यो मान्छे ठिक छ भन्ने पर्छ त्यसरी अगाडि जाने हो मेक प्रिपरेसन बिफोर मिटिङ जहिले पनि क्याजुअली मिटिङमा नगइदिनु होला एकचोटि हेर्नु तपाईँ गजब गरिरहेको मान्छे एउटा मिटिङमा चिप्लियो भने त्यहाँबाट तपाईँको इमेज एकैचोटि ढल्छ जसरी ए बिल्डिङ बनाइरहेछ 17 तलाको माथि माथि भन्यो भुइँतला हल्ले भएदेखि सकियो सबै त्यस कारणले वेन यु अटेन्ड मिटिङ क्रिटिकल मिटिङहरू होस् कुनै पनि मिटिङमा तपाईँ प्रिपरेसनको साथ यदि जानुभयो भने तपाईँको से एकदम स्ट्यान्ड गर्छ तपाईँको भनाइमा अरू पनि 1-2 चोटि तपाईँले इम्प्रेसन क्रिएट गरिसक्नुभयो भने त पछाडि तपाईँले बोलेपछि अरू चुप लाग्न सक्ने स्थिति आउँछ त्यस कारणले यु हैव टु always attend meetings with adequate preparation बरु प्रिपरेसन छैन भने त्यसलाई एक्सक्युज गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् तर र्यान्डमली ह्यापजर्डली तपाईँ मिटिङमा नजानुस् गइहाल्नु भयो भने नबोल्नुस् बोल्नै पर्यो भने पनि अब त्यसलाई एडमिट गर्नुस् कि म यसमा तयारी छैन भन्नुस् किन भन्दा तपाईँ प्रति एकदम धेरै विश्वास हुन्छ के सीए हो चार्टर एकाउन्टेन्ट सीएफओ भने त सबै थाहा हुन्छ भने त्यहाँ चिप्लियो भने चाहिँ तपाईँको इमेज एकैचोटि खस्किन्छ त्यस कारणले यो मिटिङ भन्दा पहिला प्रिपरेसन गरेर जाने चिजले तपाईँलाई धेरै अगाडि पुर्याउँछ कम आउट अफ 9 to 5 जब रोल अनि यो चिज चाहिँ कति बेला 9 बज्ला अफिस जाने अनि 5 बज्नुभन्दा आधा घण्टा पहिलादेखि छटपट हुन थाल्यो भने तपाईँले जिन्दगीमा प्रगति गरेर खानु नलजा हैन अब हुन त के भन्छ भने होइन टाइममा आयो टाइममा गयो एकदम इफिसियन्ट भयो पनि होला हैन तर तपाईँलाई त 5 बजेको थाहा हुनु भएन के तपाईँलाई घडी हेर्दा एकैचोटि 7 बजे के चाहिँ हुन्छ डुब्नुस् न काममा लाग्नुस् न काममा प्यासनमा मान्छेले घडी हेर्छ र जब तपाईँ 9 to 5 हेर्न थाल्यो भने त्यसपछि तपाईँ सिओ हुँदैन त्यो सिएफओ पनि घटाङघुटुङ कहाँ जान्छ ठेगान हुँदैन सो कम आउट अफ दिस माइन्डसेट कन्ट्रोल कस्ट मोनिटर बिजनेस एन्ड रेभेन्यू इच डे यो चाहिँ बजेटलाई बोर्डलाई प्रेजेन्ट गर्दा या मन्थली या क्वार्टरली रिपोर्ट गर्दाखेरि होइन कि इच डे प्लिज मोनिटर योर रिजल्ट्स मल्टिटास्किङ चाहिँ हुनै पर्यो कहिले काहीँ टक 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 यता बसिरहेको छ अर्कोले के सोध्छ कहिले कहाँ सोध्छ तपाईँले फटाफट जवाब दिने हो आजकल जवाब दिनु त धेरै पो सजिलो छ तल सबोर्डिनेट हुन्छन् साथीहरू हुन्छन् ल आफूलाई सोधेको चिज पटपट पर्यो रेडी गरेर बाबु प्रिपेयर गरेर भने यसलाई पठाइदियो 2-3टालाई पठायो उसले ट्याक ट्याक दिन्छ आफूले पठायो मल्टिटास्किङ मजासँग सकिन्छ हेर्नु हैन म त धेरै नै गर्छु हैन अनि के सोधे जवाब दिनु पर्यो नि अहिले त च्याट जिपिटी छँदैछ ए यो के हो भने थाहा छैन ट्याक ट्याक सोधे 1-2 ठाउँमा अरू सोर्स कन्फर्म गर्यो भने आइहाल्छ ओहो यसलाई त सबै नलेज भयो जस्तो हुन्छ हैन अपडेटेड भइराख्नुस् आफ्नो आजको डेटमा तपाईँ कम्युनिकेसनमा एकदम स्मार्ट भइरहनुस् व्हाट्सएपमा मेसेज गर्छ कहाँबाट गर्छ बोर्ड डाइरेक्टर गर्ला ओनर्सहरू गर्ला कहाँबाट गर्ला रेगुलेटरले गर्ला सरकारको कोही मान्छेले गर्ला तपाईँले 2 घण्टापछि जब यसो हेर्दाखेरि यो अर्कोबाट लिइसकेको छ भने तपाईँले पठाउनु भने ए त पाइसक्यो बाबु तिमीले ढिला हेऱ्यो भनेपछि यो एटेन्टिभ छैन भन्नेको रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यस कारणले तपाईँ एकदम एटेन्टिभ चाहिँ हरेक टाइम एटेन्टिभ भइराख्नुस् हैन यो चिज गर्नुभयो भने तपाईँ स्मार्टली एक्ट गर्नुभयो र मल्टिटास्किङ भयो भने तपाईँले अगाडि त्यो भनौँ न सीएफओ टु सीओ को रोलमा जान सजिलो हुन्छ डेलिगेट टु योर टिम अनि टिमलाई डेलिगेट चाहिँ गर्ने सबै मै गर्छु भनेर कसैलाई अविश्वास गर्यो भने केही पनि हुँदैन
हैन त्यस कारणले पहिला टिममा कन्फिडेन्स क्रिएट गर्ने र काम चाहिँ टिमलाई डेलिगेट गरिदिनु पर्यो मोटिभेट यो टिम गिभ क्रेडिट टेक रेस्पोन्सिबिलिटी पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो अलिकति यो सोसियल कल्चरल भ्यालुजहरुमा के छ भने मभन्दा तलको मान्छे स्मार्ट भयो भने मेरै जागिर जान्छ कि या मेरो इम्पोर्टेन्स कम हुन्छ कि भन्ने कुराको ह्याङओभरबाट त निस्किनु पर्यो मैले सबै लम्फुहरूको चाहिँ टिम बनाएको छु भने म सिओ हो भने म महालम्फु भयो नि त हैन सब राजाहरू हो भने चाहिँ म महाराजा आफै भइहाल्यो नि हैन भन्दाखेरि जहिले पनि डोन्ट हेजिटेट टु एप्रिसिएट योर टिम हैन टिममा जनरली हामी हेजिटेट के गर्छौँ त भन्दा भयो भने मैले गरे भन्ने भएन भने ए उसलाई भनेको उसले बिगार्दैछ भन्ने उसले बिगार्दैछ नो नेभर डु इट तपाईले यु हेभ टु टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर एनिथिङ रङ इफ योर टिम हेज डन इट रङ भयो भने रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुहोस् राइट भयो भने क्रेडिट दिनुहोस् यति गर्यो भनेपछि चाहिँ तपाईँको टिम तपाईँप्रति 100% डेडिकेटेड भएर काम गर्छ जब पुरै टिमले काम गर्छ चाहिँ रिजल्ट त तपाईँको हातमा हुन्छ त्यस कारणले त्यसको एक्सेप्सन कुनै पनि छैन हामी काम गर्दा पनि त्यसरी गर्ने हो अब अहिले म यसरी किन भन्न सकिरहेको छु त भन्दा मेरो ब्याङ्कले पनि यस्तो सिचुएसनमा पनि गजब पर्फर्म गरेछ हैन अब हिरो आफू हुन पाइएको छ तर सबै टिमले काम गरे हो म तपाईँलाई अनेस्टली सेयर गर्छु म डिसिओ सिएफओ हुनुभन्दा अहिले कम काम गर्छु अरू धेरै कामहरूमा इन्गेज भइरहेको छु तर अफिसकै काम गर्ने ब्याङ्कको काम गर्ने मेरो टिम भेरी इफिसियन्ट छ उनीहरूलाई क्रेडिट दिने एप्रिसिएट गर्ने अनि उनीहरूलाई कहीँ जिम्मेवारी म छु भन्ने त्यति गर्यो भने हेर्नुहोस् गजबले चल्छ त्यसपछि तपाईँको सिओको जुन ट्रेनरहरू छ त्यो पनि गजब जान्छ नो नेगेटिभ टक नो ब्याक बाइटिङ टक टु द कन्सर्न पर्सन एन्ड इन फ्रन्ट हाम्रो नेपालमा ठुलो रोग यो कर्पोरेट कल्चरमा यता र उता कुरा लाउने उता लाउने हैन त्यसपछि गएर यो त सिओ त यस्तै हो भनेको छ डिसिओ त यस्तै हो भनेको छ अनि अलिकति कोही डाइरेक्टरसँग कोही चाहिँ मान्छेसँग नजिक भयो भने उसको कुरा काटेछ यसको काटेछ हेर्नुहोस् पृथ्वी गोल छ भित्ताको पनि कान हुन्छ यति चाहिँ ध्यान राख्नु होला तपाईले इफ यु टक इल अबाउट एनीबडी आज होइन भोलि होइन पर्सि होइन तपाईँको त्यो एक त तपाईँ गलत कुरा गर्ने मान्छेलाई यसै पनि दिमागमा यो मान्छे कुराउटे रहेछ भनिहाल्छ हेर्नुहोस् जति कुरा गरे पनि है अरू के रहेछ कान सुने यस्तो गरे पनि अनि अर्को कुरा तपाईँको आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ पनि बिग्रिन्छ र तपाईँलाई आजसम्म यहाँ भएको मेरो सबै साथीहरूलाई मजाले कुरा काटेको दिन चाहिँ साँझ गएर आरामको निन्द्रा लागेकै छ ज्यानजाला लाग्दैन नि डर लाग्छ कोही भनिहाल्यो ऊ भन्यो कि अनि फोनमा त कुरा जिन्दगीमा नकाट्नु होला रेकर्ड हुन्छ आजकल के सुनाइदिन्छ थाहा छैन प्रशंसा गर्दा गर्दै बिचमा पनि कुरा काट्नु पनि तपाईँ गयो हैन वाइ इफ यु हेभ टु स्पिक इल दम छ भने अगाडि कुरा काट्ने अगाडि गर्ने त्यो पछाडि गएर कुरा काट्नेले तपाईँलाई आफैलाई धेरै धेरै खियाउँछ त्यस कारणले प्लिज डोन्ट डु इट यति कन्फिडेन्स त हुनुपर्छ मलाई केही प्रब्लम छैन आई टक टु द कन्सर्न अगाडि फटाफट मलाई यो चित्त बुझेन भन्ने हो त्यही सेटल गर्ने हो आइदर ही विल कन्भिन्स मी अर सी विल कन्भिन्स मी अर आई विल बी कन्भिन्स द्याट्स इट फिनिस सक्यो त यति मात्रै गर्नुभयो भने कर्पोरेट कल्चर पनि डेभलप हुँदै जान्छ अनि कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ अनि हेर्नुहोस् टप टिममा काम गर्ने भनेको टिमवर्कले काम गर्ने हो जसले जतिसुकै फुर्ती लगाओस् एकजना मान्छे दुईजना मान्छे भएर हुँदैन अहिले पनि फुटबल खेल्दा त्यही हो नि एकजना दुईजना प्लेयर भएर जित्नेवाला छ र ज्यानजाला जित्दैन अर्जेन्टिनालाई ट्रफी दिएर पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि त हैन धक 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 टोटल टिम जहाँ खेल्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ काम हुन्छ त्यस कारणले तपाईँको हरेक ड्राइभर मेसेन्जर टु सिइओ तपाईँको हरेक मान्छे के छ त भन्दा इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ र कसले कति बेलामा पास दिन्छ तपाईँलाई थाहा छैन कसले कति बेला हेडले गोल गर्छ थाहा छैन भने हरेक मान्छेको कन्फिडेन्स दिनको लागि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा यो ब्याक बाइटिङ र कुरा काट्ने कुरोटहरूको ठाउँ ठिक गर्नु होला हेर्नुहोस् है आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्नु दिनु भएन भने तपाईँले प्रोग्रेस गर्छ तपाईँसँग लिडरसिप क्यापेबिलिटी छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हुन्छ अब क्लोजिङ रिमार्क्समा फ्युचर सिएफओज क्रिएट द फ्युचर नट ओन्ली रिपोर्ट द पास्ट मैले भनिसकेँ र अर्को कुरा चाहिँ दो यु आर सिएफओ नाउ गेट कन्फिडेन्स अफ सिओ फिल लाइक सिओ एन्ड एक्ट लाइक सिओ देन यु आर अलरेडी देयर द्याट्स इट यहाँभन्दा धेरै कुरै छैन तपाईँ आज सिएफओ हो तर के हो त भन्दाखेरि कन्फिडेन्स पनि सिओको लिने हो फिल पनि सिओ जस्तो गर्ने हो एक्ट लाइक सिओ नै गर्ने हो त्यसपछि त तपाईँलाई सिओ हुन कसैले रोक्नै सक्दैन इमिडिएट हातोहात सिओ आउँछ त्यस कारणले यति काम गरिदिनु भयो भने यु विल बी एट द लिडरसिप पोजिसन इभन दो आजको डेटमा फेरि सिएफओ र सिओमा यत्रो डिफरेन्स गरेर कुरा गरे होइन सिएफओ पोजिसन इज अल्सो द लिडरसिप पोजिसन सिएफओ आफैमा लिडरसिप रोल हो तर टोटल अर्गनाइजेसन लिड गर्ने र बिजनेस लिड गर्ने हिसाब किताबको मात्रै सिओको कुरा गरे हो अदरवाइज यु आर अलरेडी अ लिडर यु आर लिडिङ टोटल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँ सिओको ब्रेनै तपाईँ हो भनेर चलाउने तपाईँ हो गाडी चाहिँ सिओ तर तपाईँ ड्राइभर तपाईँ हो भनेर काम गर्ने हो ह्याभ कन्फिडेन्स लाइक द्याट एक्ट लाइक द्याट एन्ड यु विल बी सिओ वान डे त्यति नै मैले सेयर गर्न चाहेँ सो थ्याङ्क यू सो मच र यो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नलाई केही कुरा गर्नलाई मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्नु पनि चाहेँ थ्याङ्क यू सो मच
Thank you very much, Manoj sir, for those thought-provoking insights and for reminding us that finance leadership today is as much about vision as it is about numbers. Now, I would like to invite on stage the chairman of our members in industry committee, CA Dr. Sunil Devkota, who is also a council member of our institute, to give away a token of love. And I would also like to invite on stage CA Manoj Gawali sir to receive the token of love from Sunil sir. Thank you once again, sir. Throughout today's sessions, we have explored how the CFO's role is evolving from steward of financial leadership, of financial performance, to strategic partner and catalyst for organizational transformation. We now bring these perspectives together in what promises to be an engaging and insightful panel discussion. Everything needs finance. CFOs at the crossroads, building Nepal's financial future. Now, I'm going to be inviting our panelists one by one to join me on stage and take a seat on the panel. Our first panelist is CA Suraj Lamichhane sir, a seasoned finance leader with nearly 3 decades of experience across banking, telecommunications, hospitality, and financial services. He currently serves as the finance controller at Encel Axiata Limited, having also discharged the responsibilities of interim CFO during 2 leadership transitions. Thank you for joining us, sir. Joining him on the panel is Mr. Mohammed Yasir Arafin, sir, the CFO of Standard Chartered Bank, Nepal. With over 2 decades of experience across multinational and leading domestic banks in South Asia, he has built extensive expertise in financial strategy, capital optimization, regulatory reporting, and corporate governance. Let us all warmly welcome Mr. Mohammed Yasir Arafin, sir, on the panel. Thank you, sir. Our next distinguished panelist is CA Suraj Rajbahak, sir, the CFO and Company Secretary of Shikhar Insurance. A chartered accountant, he is recognized for his expertise in finance, corporate governance, and risk management. Let us hear a round of applause as we ask Sir Suraj to join the panel. Completing our distinguished panel is CA Vipin Bihari Pangeni, sir, an accomplished finance professional currently serving as the General Manager at CG Corp Global, one of Nepal's leading multinational business groups with operations across diverse industries. With extensive experience in corporate finance, he brings valuable insights into how finance drives business growth, innovation, and long-term value creation. Thank you for joining us today, sir. Now, finally, I would like to invite the moderator of our today's panel sessions, CA Aman Upreti, sir, the council member of our institute as well, and he will be conducting the panel sessions today. May I now assure our esteemed panelists as well as moderator CA Aman, sir, to feel comfortable and energized for the session ahead. We look forward to an engaging discussion. Thank you, Kashyapji. You have been hosting this event very well. सबभन्दा पहिला त welcome everyone. Good afternoon. अब आज president of ICAN, Nilbahadur Saru Magar, the vice president, then the chairman of the member in industry committee, which is hosting this event, Sunil Devkota sir, council members, the executive directors and the directors of ICAN, and all the panel members and the paper presenters who have been actively engaged in this program since morning. सबैजनालाई म फेरि पनि हाम्रो फर्स्ट एभर CFO कन्फरेन्स
themed Leading Beyond Finance, Shaping the Future. त्यसको यो प्यानल डिस्कसन सेसनमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज बिहानदेखि नै हामी लिडिङ बियोन्ड द फाइनान्स सेपिङ द फ्युचर थिममा डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा पेपर प्रेजेन्टेसन्सहरू हेऱ्यौँ। फर्स्टमा हाम्रो रत्नराज सरको किनोट स्पिच हामीले सुन्यौँ। त्यसपछि अभिषेक सराफ सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको VP फाइनान्स एन्ड IT अभिषेक सराफबाट हाम्रो पेपर प्रेजेन्टेसन पनि हेऱ्यौँ। अहिले भर्खरै पनि हामीले मनोज दाईको लिडरसिप इन्साइट्सहरू पनि सुन्यौँ। सो आज बिहानदेखि जो पेपर प्रेजेन्टेसन्सहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ रत्नराज सर, मनोज सर दुवैजना चाहिँ दे हेभ बिन एन्ड वन्डरफुल ओरेटर्स र त्यसपछि हाम्रो जुन फ्र्याटर्निटीबाट स्ट्राटेजिक लिडरसिप रोलमा चाहिँ दे हेभ प्लेड अ की रोल्स र दे हेभ इन्स्पायर्ड all the CA members and the RA members that are there. So त्यो हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि अभिषेक सराफको पनि पेपर प्रेजेन्टेसन्सहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो सबै पेपर प्रेजेन्टेसन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्रक्स को कुरा चाहिँ सबै पेपर प्रेजेन्टेसनको एउटै मात्र थिम के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन CFO रोल कुरा छ, दिस इज नट जस्ट अ फाइनेन्सियल म्यानेजरियल रोल, this is a pathway to the strategic leadership role. र CAहरू भनेको चाहिँ प्योरली फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ बजेटरी कन्ट्रोलको कुरा अथवा एज अ कम्प्लायन्स एजेन्टको रूपमा अथवा चाहिँ रिपोर्टिङ एजेन्टको रूपमा मात्रै नभइकन उनीहरूले चाहिँ अलिकति स्ट्राटेजिक रोल्स प्ले गर्न सक्छन् र लिडरसिप रोलको एउटा चाहिँ स्टेपिङ स्टोन हो भन्ने कुरा चाहिँ सबै प्रेजेन्टेसन्सहरूको चाहिँ हाम्रो थिम थियो। यही थिमलाई अलिकति अगाडि बढाउँदै हामी यो प्यानल डिस्कसन्सहरूलाई अगाडि लैजान्छौँ। यो प्यानल डिस्कसनको लाई अगाडि लैजानु अगाडि अलिकति कन्टेक्स्ट सेटिङको सन्दर्भमा चाहिँ आजको यो प्यानल डिस्कसनको स्पेसिफिक थिम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिल्डिङ द फाइनेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर CFOs एट क्रस रोड्स ब्रिजिङ द ग्याप्स भनेको छ। यो होल थिमको एउटा पर्टिकुलर वर्ड इफ आई हेभ टु पिक मलाई लाग्ने चाहिँ द क्रस रोड्स जुन हामी कुरा गर्छौँ CFOsहरूको कुन सन्दर्भमा चाहिँ दे आर एट क्रस रोड्स भन्ने सन्दर्भमा दुईवटा चाहिँ सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा भनेको चाहिँ इन्हेरेन्ट CFOsहरू चाहिँ इन्हेरेन्टली नै एट क्रस रोड्स हुन्छन् in terms of they are always in the middle of a managerial role and the strategic leadership role र जहिले पनि बिचमा रहिरहेको हुन्छन्। जस्तो बिहान हाम्रो सुनिल दाईको फर्स्ट सेसनमा उहाँको वेलकम रिमार्क्समा पनि हामीले सुन्यौँ CFOs भने चाहिँ चिफ कोलाबोरेटिङ अफिसर हो एक्चुअली। So they play a bridge between the management or a managerial role and the strategic role को रूपमा चाहिँ रहन्छन् भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ CFOsहरू भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट त रोल प्ले गरि नै हाल्छन्, बजेटिङमा, कस्ट कन्ट्रोल्समा त्यो अथवा प्रफिट अप्टिमाइजेसन्समा केही रोलहरू त र म्यानेजरियल रोलहरू त खेलि नै हाल्छन्। तर जस्तो मनोज सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि उहाँले भन्नुभयो CFO भने त ब्रेन अफ CEO हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दे प्ले मच बिगर पार्ट एज अ स्ट्रेटेजिक मेम्बर अफ द स्ट्रेटेजिक टिमको रूपमा। र मलाई अलिकति यसमा थप्न मन लागेको चाहिँ बिहानै हाम्रो रत्नराज सरको प्रेजेन्टेसन पनि हेऱ्यौँ भने ठ्याक्कै मनोज दाईको प्रेजेन्टेसन जस्तै what is expected of a CEO, the expectation from the CEO is much bigger than the normal managerial, financial managerial role भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ र अर्को चाहिँ एउटा आफ्नै CFOsहरूको एस्पिरेसन्सको सन्दर्भमा पनि CFOs कोही भइरहेको छ भने दे विल ह्याभ अ लिडरसिप एस्पिरेसन नेचुरली नै पनि भनेपछि दे आर अलवेज एट क्रस रोड्सको कुरा त छँदैछ। अर्को भनेको चाहिँ टाइम स्पेसिफिक कुरा पनि छ अहिले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा। अब हामी अहिले AI को कुरा नगरी त कुनै पनि डिस्कसन्सहरू अगाडि बढ्दैन जस्तो लाग्छ। AI को कुरा गर्दैछौँ अथवा चाहिँ डिजिटाइजेसनको कुरा गर्दैछौँ अथवा मसिन लर्निङको कुरा गर्दैछौँ अथवा डाटा एनालिटिक्सहरूको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि अब यो फेजमा CFOsहरूले आफूलाई कसरी रेलेभेन्ट राख्ने र के स्किल सेट्सहरू नयाँ बिल्ड गर्ने
र आफ्नो रोललाई कसरी रिइन्भेन्ट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति डिलेमाको फेज छ। त्यसलाई पनि हामीले अलिकति यो डिस्कसन्सहरूमा एड्रेस गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छौँ। अब यति भनिसकेपछि मैले अलि लामै बोलेँ होला। त्यसपछि म यो प्यानल डिस्कसन सुरु गर्छु। प्यानल डिस्कसनको सुरुवात चाहिँ म एउटा जेनेरिक एक्सपिरियन्स सेयरिङकै हिसाबमा सुरु गर्न चाहन्छु र सुरुवातमा सुरज दाईबाटै सुरु गर्छु। सो मैले हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउनुतिर टाइम गरिनँ, किनभने हाम्रो एमसीले अघि नै प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ र एभ्री वान अफ देम आर वेल रेकग्नाइज्ड CFOs एन्ड द बिजनेस लिडर्स इन द इन्डस्ट्री। सुरज दाईलाई मैले फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब दाईले ओभर 20 years, over 2 decades of experience त भइसक्यो। एन्ड यु हेभ बिन इन द अब फाइनेन्सियल सर्भिस सेक्टर इन्डस्ट्री पनि, त्यसपछि अहिले टेलिकम इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि हुनुहुन्छ। सो डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा फाइनेन्सको एउटा लिडरसिप रोलमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ भने यो ओभर द इयर्स चाहिँ जुन CFO को रोल अथवा इम्पोर्टेन्स इन टर्म्स अफ स्ट्रेटेजिक डिसिजन मेकिङमा अथवा चाहिँ जुन फाइनेन्स फङ्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ स्ट्रेटेजिक डिसिजन मेकिङमा बढेको अथवा कसरी चेन्ज भइरहेछ अथवा इभल्भ भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति यहाँले यहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो भने अनि म त्यसपछि अगाडि बढाउँछु। Thank you, Amanji. When we started sometime back in before year 2000, त्यतिखेरको चाहिँ it was not this automated in terms of systems हरू पनि यति धेरै automatedहरू भइसकेको थिएन. The number crunching used to be done, and to close a month it used to take around 10 days. Used to be a normal. So imagine a situation that month ko performance for a business teams or the CEOs to know. It used to take good 7 working days, it would be 10 calendar days. So it used to be very late. As a fast forward, what has happened is like the month closure are faster because it is due to the systems. Our data are available hune, thanks to the latest systems and the ERPs that we use. Because of that, the data is available quickly, and what that does is like you are able to bring out the numbers faster, and you are able to interpret that. पहिला number बनाउँदै time गइहाल्ने भएपछि त्यसलाई interpret गर्ने time हुँदैन थियो. So that's what the change that has happened, and you're able to contribute in the discussions. In any organization, financially के गर्छ भन्दाखेरि as a CFO, you have the knowledge of business, and you have the control over the numbers, as in you know the future, how is it looking like, and you know the past as in how it has gone. So with that, you are very much empowered in any meeting that you sit, you can contribute. So people will listen to you, and that is because you have the data power. So that is what I have seen, while we'll come back the follow-up questions and all. But the main thing that we've seen is due to evolving technology, we've seen that the numbers are faster, and the data is the key in all this. Like you have data in time, and you're able to interpret those data and create the value for you, for the function, and in the process you contribute to the business. Thank you, Dai. So I'll move on to Yasir. So you also have had more than 2 decades of experience, mostly in the banking and financial service sector. And we all know that CFO is always a part of a strategic team, but in terms of its importance and in terms of recognition across the board and the top leadership, how the role of CFOs have evolved, and what are the major changes that you have seen over the years in terms of its role and in terms of recognition of its importance. Thanks, Aman. Thanks, ICAN, for inviting me. It's a very pertinent question, I must say. If you look back 10 or 15 years back, so the finance function or CFO's majority time was consumed in like
controlling, reporting, reconciliation, taxation. So I must not say that, okay, these are not important. Definitely these are the backbone or fundamental of finance function. But gradually, the CFO is substantially investing in time on like business finance partnering, investor relations, strategic direction, then digital transformation, so on and so forth. So things are evolving. So a couple of years back, I was reading one article from McKinsey. So, and they have done very similar analysis that the evolving role of CFO. And many of the Fortune 500 CFO, they mentioned that they are spending at least 50% or more time on partnering. So at the end of the day, CFO or finance function or any support function is helping to the business, to grow the business, to sustain the business. So the people who are more attuned with the business, have more knowledge or understanding the things are happening, the product, services, the customers. So that definitely helped the finance function, the CFO to evolve and grow. So yeah, so things are moving faster. And now definitely I'll expect that more and more question on artificial intelligence. Things are even rapidly moving. And if you see the geopolitical, the tension happening, the macro factors which is quickly changing, the budgeting process, which is like now every month, all the CFO who are here are also in the participant, they are revisiting, reconciling, and also like predicting and projecting different numbers. So things are evolving very quickly, very fast, and we must wait and see that how things will evolve in next couple of years. Yeah, thanks. Thank you so much. म यही क्वेसन हाम्रो सुरजीलाई पनि सोध्छु. So you have been in insurance industry mostly for the last 15 years or 10 or 15 years. So and I understand you have been the company secretary of the company as well and have worked in a strategic decision making role. So त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ? थ्याङ्क यू अमन दाइ. स्पेसली अब म इन्सुरेन्स सेक्टरबाट भएको कारणले गर्दाखेरि अमन दाइले भन्नुहुन्छ अलि अब मेरो 15 वर्ष जतिको भयो. अब 3 वर्ष एज अ अडिटर रूपमा काम गरेँ शिखर रिसर्च कम्पनी लिमिटेडमा. र त्यसपछि मेरो काम सायद चित्त बुझ्यो होला, बोर्डले अथवा सिओले मलाई मतलब मेरोमा आऊ भन्ने किसिमले अफर आइसकेपछि शिखर रिसर्च जोइन गरेँ एज अ एडमिन र फाइनेन्स अफिसर. र त्यसको 2 वर्षपछि एज अ सिएफओ प्रमोट भएँ. र त्यसको 2 वर्षपछि कम्पनी सेक्टरको पनि मैले जिम्मेवारी पाएँ. र सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले जुन किसिमको यो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री छ, म जोइन गर्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि र स्पेसली यो विगत 5 वर्षको दौरानमा हामीले हेर्ने हो भने यो नेपालको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा धेरै चेन्ज आएको छ हैन. स्पेसली हामीले यो धेरै चेन्जेसलाई हामीले 3टा की कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्दाखेरि हामीले रेगुलेसनमा धेरै चेन्जेसहरू भएको छ, नेचर अफ रिस्कमा धेरै चेन्जेसहरू भएको छ, र यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा त अब अरू इन्डस्ट्रीमा पनि एप्लिकेबल हुने नै भयो. र यो 3टा कुराको जुन मैले कुरा गरेँ, जुन यो 3वटा की चेन्जहरू कुरा गरेँ जसले चाहिँ कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीको की स्ट्राटेजिक डिसिजनहरूलाई अफेक्ट गर्छ. यो रेगुलेसनको कुरा गर्दाखेरि यो साउथ एसियाको इन्सुरेन्स सेक्टरमै नभएको रेगुलेटरी चेन्जेसहरू हाम्रो नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ हामीले फिल गरेका छौँ. अब एनएफआरएस 17 को कुरा भयो, आइएफआरएस 17 अब यो साउथ एसियामै हामी सायद इभन इन्डियाभन्दा पनि हामीले पहिले हामी एनएफआरएस 17 आइएफआरएस 17 इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ. ओर्सा वन रिस्क एन्ड सल्भेन्सी एसेसमेन्टको कुरा छ. ओर्सा हामी यो एसियन कन्ट्रिजभन्दा पहिले नै हामीले ओर्सा इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ. अर्को हाम्रो क्लाइमेट रिस्कसँग रिलेटेड कुराहरू छ. एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले आइएफआरएस S1 र S2 इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि नै हाम्रो नेपाल प्राधिकरणले क्लाइमेट रिस्कसँग रिलेटेड डाइरेक्टिभहरू इस्यु गरेको थियो. र यी सब डाइरेक्टिभहरूले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको स्ट्राटेजिक इनिसिएटिभ्सहरू, स्ट्राटेजिक डिसिजन्सहरू र भिजनलाई पनि चेन्ज गर्न चाहिँ डिमान्ड गरेको थियो हैन. र यी कुराहरू गर्दाखेरि यो चिफ फाइनेन्स अफिसरको रोल आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि र यो जति पनि रेगुलेसनहरू चेन्ज भएको छ, त्यो रेगुलेसनमा आएको चेन्जेसले चिफ फाइनेन्सियल अफिसरलाई सिइओको एडभाइजर र बोर्डको एडभाइजर पनि हो है भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा कन्भर्ट गरेको छ. किन जस्तो कुरा गर्दाखेरि आइएफआरएस 17 को कुरा गरौँ हामी हैन, यति कम्प्लेक्स स्ट्यान्डर्ड छ कि हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई पनि आइएफआरएस 17 को इम्प्याक्टहरू के पर्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने खालको बुझ्नलाई इभन मलाई पनि 2 वर्ष लाग्यो हैन. यसमा अब हामीले केपिएमजी अपोइन्ट गरेका थियौँ आइएफआरएस 17 को इम्प्लिमेन्टेसनको लागि. इभन आइएफआरएस 17 को इम्प्लिमेन्टेसनमा उनीहरूले आफ्नो एरियामा काम गरेको होला, तर नेपालको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरू कतिपय एस्पेक्टमा उनीहरू आफै पनि कन्फ्युज भयो के हुने भन्ने खालको कुरामा हैन. हामीले केपिएमजीको टिमलाई पनि आइएफआरएस 17 को इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहँदाखेरि हामीले केपिएमजीको टिमलाई एज अ कन्सल्टेन्ट अपोइन्ट गरिरहँदाखेरि पनि यो प्रोभिजनको इम्प्याक्ट यसरी ट्रिट गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमले हामीले उनीहरूलाई काउन्सिल गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो. त्यसमा भनेको यो जुन हाम्रो जति पनि रेगुलेटरी चेन्जहरूको इम्प्लिमेन्ट गरिरहँदाखेरि अब ओर्साकै कुरा गरौँ हैन, ओर्सालेमा पनि धेरै
स्ट्राटेजिक डिसिजनहरू डिमान्ड गर्छ र वर्षमा एटलिस्ट हामीले अब नेक्स्ट 3 इयर्सको हाम्रो सल्भेन्सी एसेस गर्नुपर्छ हैन। अब क्वान्टिटिभ रिस्कहरू त छँदैछ, त्यो सँगसँगै क्वालिटेटिभ रिस्कहरू इमर्जिङ रिस्कहरूमा कसरी जाने, हाम्रो रिस्क म्यानेजमेन्ट फिलोसफीलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने कुराहरू छ। हामीले आगामी 3 वर्षको बिजनेस डोमेनलाई हामीले बिजनेस एनालाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेस मोडलमा के चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन, हाम्रो यो बिजनेस स्ट्राटेजिक बिजनेस डिसिजनहरू गर्दाखेरि यो इमर्जिङ रिस्कहरूलाई हामीले कसरी ट्रिट गरेर जाने भन्ने कुराहरू, यी सब कुराहरूमा अनफर्चुनेटली के छ भन्दाखेरि नेपालको जुन हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको बोर्ड अफ डिरेक्टर छ, बोर्डको कम्पोजिसन छ र इभन कतिपय इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा सिओलाई पनि आइएफआरएस 17 कुरा भयो, ओर्साको कुराहरू भयो, आरबिसीको कुराहरू छ, क्लाइमेट चेन्ज रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू छ। यी सब कुराहरूमा चाहिँ इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने बारेमा हामी सिएफओहरूले, किनकि अब भर्चुअली सिएफओहरूलाई हामी धेरै पनि कुराहरू आइसकेको छ। सिएफओलाई अरू कुनै पनि कर्मचारीको इन्सुरेन्स कम्पनी अथवा कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि कर्मचारीको कम्पनीमा बिजनेस नलेज हुन्छ, रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टको बारेमा थाहा हुने कारणले गर्दाखेरि जति पनि स्ट्राटेजिक डिसिजनहरू गर्नुपर्ने छ यो रेगुलेटरी चेन्जहरूको कारणले गर्दाखेरि ती डिसिजनहरू गर्नको लागि इम्प्याक्ट के पर्छ हैन। जस्तै आइएफआरएस 17 मै धेरै मेथोडोलोजिकल चोइसेसहरू छ, कुन चोइस लियो भने त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ हैन, फ्युचरमा के इम्प्याक्ट पर्ने, प्रफिट लाइनमा कति इम्प्याक्ट पर्छ, हाम्रो कस्ट कति इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने खालको ती सब कुराहरू हामी सिओफले थाहा हुने कारणले गर्दाखेरि इभन सिओ र यता हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टरको लागि एकाउन्टिङ पोलिसीहरू डिटरमाइन गर्नको लागि मेथोडोलोजिकल चोइसेसहरू फाइनल गर्नको लागि र की स्ट्राटेजिक डिसिजन गर्नको लागि हामी एज अ की एडभाइजरको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र त्यो एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि हामीले आफैलाई धेरै नै परिपक्व चाहिँ पार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो रेगुलेटरी चेन्जहरूको टेक्निकल अवेरनेसको कारणमा बारेमा हैन। अनि अर्को मैले अर्को पोइन्ट उठाएको थिएँ हाम्रो इमर्जिङ रिस्कको कुराहरू र बिजनेस मोडलको कुरा गर्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि र आजको अवस्थामा हामीले हेर्यौँ भने इन्सुरेन्स कम्पनीको स्पेसली नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको कुरा गरेको छु मैले, यो बिजनेस मोडल अथवा बिजनेस मिक्स नै चेन्ज भएको छैन। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मोटरको कम्पोजिसन 55% हुन्थ्यो भने आज हामीले ओभरअल हेर्ने भने मोटरको कम्पोजिसन, मोटर इन्सुरेन्सको कम्पोजिसन अराउन्ड 40% भन्दा बिलो आइसकेको छ। भनेपछि ओभरअल नेचर अफ रिस्क अफ इन्सुरेन्स बिजनेस चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। न्यू इमर्जिङ रिस्कहरूको लागि हामीले इन्सुरेन्स डिमान्डहरू क्रिएट भइरहेको छ। मिसलेनियस पोर्टफोलियोमा धेरै न्यू प्रडक्टहरू आइरहेको छ। इन्जिनियरिङ पोर्टफोलियोमा धेरै एक्सपान्सन भइरहेको छ। यता नेसन वाइड जुन किसिमले यो गभर्मेन्टको पोर्टफोलियो, गभर्मेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर साइडमा डेभलप भइरहेको छ र एग्रिकल्चरमा जुन किसिमको डेभलपमेन्टहरू भइरहेको छ, अर्बनाइजेसन जुन किसिमको भइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि मोटर मिक्सबाट प्रपर्टीतिर, इन्जिनियरिङ साइडतिर पनि बिजनेस मिक्सहरू चेन्ज भइरहेको छ। र यो सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले कुन पोर्टफोलियोको लस रेसियो कस्तो छ र फ्युचरमा कुन पोर्टफोलियोमा हामीले एक्सपान्सन गरेर जाने भन्ने बारेमा, त्यो बारेमा पनि हामीले बोर्ड र सिओलाई चाहिँ एज अ एडभाइजरको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको देखिन्छ हैन। र अर्को सेकेन्ड पोइन्ट, थर्ड पोइन्ट भनेको जुन डिजिटल चेन्जहरू जुन किसिमको भइरहेको छ, आजको दिनमा कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो नर्मल भिजनको साथसाथै डिजिटल भिजन र मिसन बनाएर नजाने हो भने अबको 5 वर्ष पछि यो डिजिटल वर्ल्डमा कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनी सस्टेन हुन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो एस्पेक्टमा डिजिटल भिजनलाई अर्गनाइजेसनको बिजनेस भिजनसँग टाइप गर्ने भनेको त्यसमा हामी सिएफओको धेरै रोल हुन्छ। अभियसली अघि मैले भने जस्तै कुनै पनि कर्मचारी, कुनै पनि इम्प्लोइको कम्पेयरमा चिफ फाइनेन्स अफिसरहरूले आफ्नो टेक्निकल अवेरनेस र जति पनि यो डिजिटल चेन्जहरू भएको छ त्यो बारेमा त्यसमा धेरै नै अवेरनेस हुने कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको बिजनेस भिजन मिसन र डिजिटल भिजन मिसनलाई अलाइन गरेर जाने सन्दर्भमा पनि एज अ चिफ एडभाइजरको रूपमा बोर्ड र सिइओको लागि र एउटा फर्चुनेटली म एज अ कम्पनी सेक्रेटरी पनि मैले यो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि त्यही नै रह्यो। जति पनि अर्गनाइजेसन डिसिजनहरू गर्नको लागि मैले 3टा एस्पेक्टमा, स्पेसली यो 3टा एस्पेक्टमा यो अर्गनाइजेसन डिसिजनहरू गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन रह्यो जस्तो लाग्छ। र यो आउँदो दिनहरूमा पनि यो अरू सेक्टरमा पनि, स्पेसली इन्सुरेन्स सेक्टरमा अरू मेरो चाहिँ अरू धेरै कम्पनीहरूले पनि यही इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने रहेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र समअप गर्दाखेरि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि र 10 वर्ष अगाडिको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री र आजको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा धेरै चेन्जेसहरू भएको छ र सिएफओको रोल पनि त्यही लाइनमै। सिएफओको रोल एज अ एकाउन्टेन्ट, एज अ फाइनेन्सियल रिपोर्ट प्रिपेरेटरको मात्र होइन कि चिफ स्ट्राटेजिस्टको रूपमा बोर्ड र सिइओको एज अ की एडभाइजरको रूपमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। म यसमा अलिकति एउटा फलोअप कन्टेक्स्ट राखेर अनि विपिनजीसँग जान्छु। सो हाम्रो नर्मल्ली यो डिस्कसन्सहरू चाहिँ नेपालमा कस्तो देख्छु म भने अलिकति सर्भिस सेक्टर फोकस्ड बढी, ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल सर्भिस सेक्टरमा अलिकति बढी फोकस्ड डिस्कसन्सहरू धेरै देख्छौँ हामी। र त्यस्तै गरेर सिएफओको रोल अथवा अरू रोलहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि हुन त हामी वेयर अलिकति टर्सरी सेक्टर्स फोकस्ड इकोनोमी भएको हिसाबले पनि होला र रियल सेक्टर्सको कुराहरू चाहिँ अलिक कम सुनिन्छ। अनि एउटा मोटिभेसनको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि फाइनेन्स प्रोफेसनल्सहरू अथवा सिएजहरू चाहिँ
जाने भने चाहिँ अलि ल ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सर्भिस सेक्टर जानुपर्छ अथवा इन्सुरेन्स सेक्टर जानुपर्छ अथवा त्यो भन्ने चाहिँ अलिकति बढी त्यो मोटिभेसन देखिन्छ। बट रियल सेक्टरको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने रियल सेक्टर चाहिँ अलिकति बढी एक्सटर्नल फ्याक्टर्सको धेरै इम्प्याक्ट र एकदमै चाँडै इम्प्याक्ट पर्ने खालको सेक्टर पनि हो। र त्यसमा चाहिँ फाइनेन्स फङ्सनको अब कस्ट अप्टिमाइजेसनको कुराहरू अथवा प्रफिट अप्टिमाइजेसनको कुरा अथवा सप्लाई चेनको च्यालेन्जेसहरू त आफ्नै ठाउँमा चाहिन्छ। र त्यसलाई फेरि डिरेक्टली एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्सेसहरूको अथवा जियो पोलिटिक्सले पनि अलि बढी नै असर गरिरहेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्टिन्युड भिजिलेन्स अझ बढी चाहिन्छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा त ओभर द पिरियड सिन्स यु आर इन एउटा ठुलो कङ्ग्लोमरेटमा र सर्टन डिफ्रेन्ट बिजनेसेसहरू पनि हेर्ने र फाइनेन्स रोलदेखि अहिले जेनरल म्यानेजरसम्मको रोलमा आउँदाखेरि चाहिँ वाट ह्याज चेन्ज इन द्याट रियल सेक्टर र हाम्रो फाइनेन्स फङ्सन्स अथवा सिएफओको रोल त्यो कस्ट अप्टिमाइजेसनको सन्दर्भमा अथवा सप्लाई चेन च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाउ यु सी द्याट च्यालेन्ज? Thank you, and thank you, ICAN, for inviting me and giving this opportunity to share my thoughts and experience. On Aman's question, particularly as a finance professional, I've been involved in last 2 decades. It has been post qualification. So I have seen all the changes, what has happened in the financial environment, economic, as well as particularly in the context of Nepal. And based on my experience in real sector, where largely the CFO in the initial days, in the previous days, was more of custodian or controller and compliance. These are the main areas where CFOs were involved. Later, in going forward at today's period, in our organization as well, we value business partnering through finance professionals. One of the key KPIs of finance professionals is maximization of value creation. So in this sector, particularly the risk management is another part which becomes very prominent in other banking, financial services, and other sectors. There are a lot of regulatory provisions which gives protection in a lot of risks. Okay, so particularly the FMCG and other real estate, whatever verticals we have, these sectors are more prone to external challenges, as you mentioned, and CFO's role becomes very prominent in that case to manage the risk arising out of the external influences, to see how to preempt the risk, upcoming risk, and to make a strategy. Now it has to be a strategist. A CFO has to be a strategist to risk to manage that risk, as well as create value. Okay, so today in our organization, I lead that department. We have a business review cell, which is particularly and specifically for business partnering. We work hand in hand with, even if it is a corporate function, we work hand in hand with unit CFOs as well as units CEOs. So we value and we recognize CFOs as value creators, and we also inspire them to do that. So, so considering this, today's CFO should always see himself as a strategist, as well as value creator, and also risk manager.
Okay, so these are the three aspects where today's CFOs play a very vital role and become a co-pilot with the CEOs and give a decision insights to the board and management. So we'll come to other points on automation and all these things has evolved. Systems has become very strong, and there are challenges, but this is what in particularly in Nepal's context, uh, forex is the major risk which we face on day-to-day basis. Management of forex is, and it goes to your cost, and fluctuations are happening, and there is no control on your own country's economy doesn't have any control. Some other economy has that say. So even a rupee increase or decrease has a significant impact on the cost. And we work on FMCG itself is a thin margin business. So managing that risk becomes challenging, and we have to find a way out how to minimize that risk. So that's my few thoughts on that. Thank you. ओके थ्याङ्क यू सो मच एउटा फलोअप क्वेसन पनि म यसमा मलाई अलिकति आफैलाई बुझ्नु पनि मन लागेर जस्तो हाम्रो फाइनेन्स प्रोफेसनल्सहरू अथवा हाम्रै प्रोफेसनल्सहरूको हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो जुन रियल सेक्टरको च्यालेन्जेसहरू डिल गर्नको लागि चाहिँ इन टर्म्स अफ कपेबिलिटिज अथवा इन टर्म्स अफ स्किल सेटको हिसाबमा चाहिँ हाउ अवेर दे आर हाउ वेल ट्रेन्ड दे आर अथवा इज द एनी क्यापेसिटी ग्याप यु सी बिकज यु हेभ वर्क विथ मेनी प्रोफेसनल्स इन दिस सेक्टर My experience with we as a group employ around plus minus 100 chartered accountants in a whole group. So I have been lately also mentoring the new chartered accountants. We always seek professionals, chartered accountants, and I take part in grooming them. If you see entry level, there are a lot of gaps. Entry level, lot of gaps in understanding. They need to be, well versed with the business environment. They need to be well versed with the technology. They need to be well versed with the systems which we are implementing. So, in terms of experienced professionals, the gap is shrinking. New age professionals are getting themselves more aware on latest technologies. They have self studied or self educated themselves to the changing environment. So we find a lot of enthusiastic professionals who are well equipped to enter into the environment. So basic missing thing which I always find is understanding of the business. So still the mindset becomes very important, as earlier speakers were also mentioning. It's your mindset which takes you to where you want to be. Okay, so first thing is either you be at entry level, or you be at skill level, or high skill level. Unless your mindset becomes open and accept the challenges and learn things, if you are open to learn things, that sometimes becomes a roadblock. You have to be prepared for taking challenges and accepting the challenges, as well as knowing the environment. Okay, so I always tell my colleagues as well as my subordinates, you should eat, sleep, and drink business which you are looking into. Okay, so you have to be inside of it to create value. So then only this will come. So there are gaps available, but it's not not manageable. You have to have a right environment and right supervision, as well as there are a lot of external environment or external factors which can it depends on you whether you can absorb that and take into develop your professional skills. So
for Nepal's context, ICAN also has, tremendously done a lot of things, a lot of initiatives to bring that, to close that gap. Still, there are a lot of things to be done to, become a real professional in terms of creating value as well as, making impact on the business. Thank you. Thank you so much. यो फर्स्ट सेसन पछि म अलिकति हाम्रो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कन्टेक्स्टमा बसेर चाहिँ केही प्रश्नहरू गर्छु। अब हाम्रो डिजिटाइजेसनको फेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरू एट डिफ्रेन्ट फेजेस अफ अटोमेसन अथवा डिजिटाइजेसनमा त छँदै थिए। कतिले चाहिँ डिजिटाइजेसन एज अलरेडी सबैले गरि नै सकेको अवस्था थियो, कोही चाहिँ त्यो प्रोसेसमा भइरहेको अवस्था थियो, इआरपी इम्प्लिमेन्टेसन्सको सन्दर्भको कुराहरू चल्थ्यो अथवा चाहिँ प्रोसेस अप्टिमाइजेसनको कुराहरूको पनि आउँथ्यो र त्यसमा चाहिँ यो डिजिटाइजेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्टको रूपमा त आइरहेकै थियो। तर अब यही गर्दा गर्दै यो एउटा एआई डिस्रप्सनको फेज ठ्याक्कै आइपुगेको छ। अब एआई डिस्रप्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मसिन लर्निङको कुरा अथवा एआई डिस्रप्सन अथवा हाम्रो एडभान्स डेटा एनालिटिक्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको विषयमा हामी हरेक हप्तै जस्तो नयाँ डेभलपमेन्ट जस्तो अथवा नयाँ नयाँ कुरा डेलिभरेसन्सहरू हामी सुनि नै रहेछौँ। अब एआईले ह्युमनलाई रिप्लेस गर्छ अथवा चाहिँ सर्टन स्किल सेट्स आर गोइङ टु बी रिडन्डेन्ट अथवा चाहिँ एउटा फाइनेन्स फङ्सन आफैमा पनि कतिको चाहिँ रेलेभेन्ट रहन्छ आजको दिनमा, त्यसका रुटिन फङ्सन्सहरू चाहिँ रेलेभेन्ट कसरी बस्छन् अथवा बस्दैनन् भन्ने डिस्कसन्सहरू त सधैँ चलि नै रहेको छ र अब त्यसले चाहिँ एउटा एफिसियन्सी पनि इन्हान्स गर्छ भन्ने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। र अर्को चाहिँ हामीले एआईको युसेजको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अब एआई युसेज चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले अब जेनेरिक यो एआईको युसेजहरू चाहिँ गरिरहेकै अवस्था छ इन्डिभिजुअल लेभल्सहरूमा आफ्नो काम सजिलो बनाउनलाई। तर अब इन्टरप्राइज लेभलमा त्यसको एआईको एडप्सन अथवा युसेज चाहिँ अझ पनि डेलिभरेसनकै फेजमा अथवा डिस्कसनकै फेजमा भएको जस्तो यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ। त्यो सन्दर्भमा मैले फेरि सुरज दाइबाट स्टार्ट गरेँ। सो हाम्रो यो एआई अथवा डेटा एनालिटिक्सको युसेजको स्टेज हामी अहिले कहाँ छौँ र यसले हाम्रो फाइनेन्स फङ्सनलाई कसरी सपोर्ट गर्छ अथवा चाहिँ डिस्रप्ट गर्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई रिडन्डेन्ट बनाउँछ यहाँको असेसमेन्टमा, अथवा जुन हामीले प्रोसेस अटोमेसन अथवा डिजिटाइजेसनको जुन हाम्रो इन्डेभर छ त्यसलाई त्यसले डिस्टर्ब गर्छ अथवा सपोर्ट गर्छ, त्यसमा चाहिँ यहाँको भ्यू चाहिँ? डेफिनेटली यसले सपोर्ट गर्छ। इन टर्म्स अफ एडप्सनको कुरा गर्नुभयो, जस्तै तपाईँले आफै भन्नुभयो होइन, इन्डिभिजुअल लेभलमा हामी सबैले चाहिँ केही हदसम्म युज गरिरहेछौँ। म आफै पनि 2 दिन कि 3 दिनको एउटा आइसिआईको प्रोग्राम थियो इन्स्टिट्युटमा, त्यसमा म आफै 3 दिन बसेर तालिम पनि लिएँ। सो यु गट टु नो, थाहा हुन्छ यस्तो यस्तो टुल रहेछ भन्ने हिसाबले। सो त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने हिसाबले आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसबाहेक अर्गनाइजेसन लेभलमा चाहिँ अब बटहरू जसले चाहिँ अटोमेटिक आन्सर गर्छ, त्यस्ता रुटिन लेभलमा युज भएकोहरू चाहिँ हामीले पनि धेरै जसो ठाउँमा देखिसक्यौँ। अर्को फाइनेन्समा म काम गर्ने अर्गनाइजेसनमा चाहिँ फाइनेन्समा हामीले केही रुटिन एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म अटोमेट गरेको छौँ। तर त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ अर्गनाइजेसन लेभलमा चाहिँ अलिकति युज भइसकेको चाहिँ त्यति देखिँदैन, दो एट एक्सप्लोरेसनको फेजेसहरूमा होला र त्यति युज भएको छैन। सुरुमा यो आउँदाखेरि चाहिँ एउटा रिस्क के भयो भने मान्छेले चाहिँ यसलाई अलि मिसयुज हुने भन्ने जस्तो पनि एउटा चाहिँ थियो होला र अर्गनाइजेसनले एउटा चाहिँ यसरी अर्गनाइजेसनल डेटाहरू युज गरेर चाहिँ कुनै पनि एआई प्रोग्रामहरूमा चाहिँ नगर्नु भन्ने खालको एउटा गाइडलाइन नै आएको थियो। त्यसभन्दा पछि चाहिँ अब अहिले मैले भने फाइनेन्समा एउटा लिमिटेड उसमा युज भइरहेको छ, तर अरू डेटा एनालिटिक्सको एरियामा चाहिँ धेरै काम भइरहेछ। अब हामीसँग 12 मिलियन सब्सक्राइबर्सहरू, म जुन इन्डस्ट्रीबाट आउँछु, भेरियस लेभल अफ सब्सक्राइबर्सहरू हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ डेली अथवा विकली बेसिसमा चाहिँ सर्टन लेभल अफ एनालिसिसहरू भइराख्नुपर्ने हुन्छ कि इन टर्म्स अफ कता भइरहेछ, कस्तो युजेसहरू छ र त्यसको टाइमली चाहिँ एनालिसिस बिकम सो भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट चाहिँ कहाँ के ट्विक गर्नुपर्ने त्यो रेस्पोन्सिबल बिजनेसहरूले त्यो गर्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ डेटा एनालिटिक्समा चाहिँ धेरै नै काम गर्छ। देयर इज अ सेपरेट डेटा इन्जिनियर्स
दे वर्क विथ अस अनि उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ इन हाउस र तर फाइनेन्समा चाहिँ त्यसले अब हामी त जिएल लेभलमा किनभने त्यो एनालिटिक्स छुट्टैले गर्ने भएको भएर हाम्रो फाइनेन्सभित्र चाहिँ त्यो डेटा एनालिटिक्स त्यति धेरै उहाँहरूले बनाएको इन्फर्मेसन अभियसली हामीले युज गर्छौँ तर हामीले आफैले त्यसरी चाहिँ बिग डेटामा प्ले गर्नुपर्ने चाहिँ छैन तर अर्गनाइजेसनमा यस डेफिनेटली हामी युज गरिरहेको छौँ Thank you. So I'll go to Yasir once again. So we were talking about the process of automation that we were in, and the digitization efforts, and the sudden AI disruptions that are there, the data analytics and the machine learning and everything. So and we hear many news about AI replacing human or making certain functions redundant or skill set that are there redundant. And also enhancing the efficiencies. The context is that the individuals are using AIs in different level based on their level of understanding, and they are trying to learn about AIs at their individual level as well as on this in the support from the organizations as well. So in terms of your international exposures as well, and having worked in multinational company, multinational bank over here, so in terms of industry, what is the stage of AI we are in? And how we are coping with that, or how we are adopting at what stage of adoption we are at this point in time, and how it is affecting the finance function as well as the CFO's role. So if you could highlight on that. Thanks, Aman. After lunch, the discussion, this kind of discussion, I understand, is very difficult and challenging, not only for us, for all the audience that here. So definitely, so I'll try to give examples so that you in between wake up and understand what is happening. And secondly, I understand Alikati Nepali. So I'm not irrelevant when they're discussing. I am trying to catching up the overall theme. So which is good for me as I'm here for almost 3 years. So coming back to your question, so I'm trying to give with one example, a recent example, because this is an evolving thing, the artificial intelligence, and many organizations across the globe, they are trying to find a way. So there is a discussion happening between myself and our property team, and we are thinking about our overall property strategy. So after the discussion, I returned back to my desk and I was thinking, let's see how this artificial intelligence is evolving. So what I did, I put a prompt in the Microsoft Copilot, because we have that licensed version. And I asked the Copilot that this is one of the property with this square feet, the per square feet cost is that, and the escalation period, and we are having this property for that kind of year. Now give me some insight based on this IFRS 16. Give me a proper simulation, like if the rental cost goes up by that percentage, or it become like status quo, then what should be the impact for the business? So I was honored to see that it gave me a very extensive analysis, including a Python-based simulation with multiple sheets. Then one of the sheet I found the total lease obligation or liability. Okay, so then I was thinking, why the lease obligation amount is significantly lower than the overall rental cost? So I was putting into the formula bar, and I found that, okay, there's a sum product formula, and I was trying to maneuver or play around it. I could not figure it out. Then I thought, okay, let me put my finance knowledge or accounting knowledge to extract that number. Then what I found that
it's all about like the present value of your future payment. So it means that if I put the present value of future payment for next 60 months with a discounting factor, then definitely I'll get that the lease obligation or liability. So I am like trying to reconcile or mapping up that number with my formula, and AI has given me that formula. Then I understand, okay, this is the math or underlying workings behind the Excel simulation that AI has given to me. Then I understand the concept, or like at least refreshing my concept, because you know on a day-to-day basis, not every time you are dealing with all those complex things. Then I again give a prompt to the AI that now tell me, hypothetically, if I am moving right now, what is my potential P&L impact? Then he is writing. I am not giving him so many prompts. I am only giving him this P&L prompt. Then this artificial intelligence is giving me that, okay, your IFRS 16 related P&L impact is very minimal, but you have so many other factors. For example, your fit out cost. Then if you're moving to other places, then there will be a one-time escalation. And whether you are going for very similar square feet of building, or you are going for lesser or more. So give me those information, then I can give you some tangible output for your decision making. So I thought that rather than speaking that, okay, what is the benefit, everybody you know, I think each and every one are at least giving one prompt to ChatGPT or else. So this is the scenario that artificial intelligence is having right now. We as a multinational or international bank, we're always having our internal trainings where like across the globe people are virtually meeting. In one of the discussion recently, one of our very senior colleague based in Singapore, he's giving one insight that the artificial intelligence and its like the outcome of an organization depends on the culture. Culture means that, is it that, okay, I am using the artificial intelligence in a remote corner and want to see that my subordinate is not seeing me, I am using AI. Or at an organization level, everybody is openly using it, embrace it, and also getting the benefit as a whole. It's a very interesting concept, because we thought, okay, I am using AI and people will feel that, okay, he is giving me something based on AI. But nothing harm, because at the end of the day, time is scarce, resource is scarce, and the scarce capital the organization have, how to utilize it better, that's the most important thing from the CFO context. So this is the overall benefit. I'll come back with a couple of examples if there are relevant question coming. On the risk factors, challenge factor, definitely, because if any innovation is evolving, it always comes with some challenges, risk, but the proper framework on data governance, proper framework on model governance, sometimes in the loop, putting the human control can minimize the risk significantly. And regulators, they are also catching up. In many of the developed market regulators, they are in touch with the organization to understand what is your architecture, the control, the risk factors, how you're mitigating. They are in touch to discuss with many of the big organizations across the globe. So this is the current state from my own experience, and definitely I think many of us having the very similar kind of experience. Yeah, thanks. Thank you so much. So यही क्वेसनमा म सुरजीको पनि इनपुट लिन चाहन्छु। एउटा त्यसमा मुख्य कुरा चाहिँ एआईले हाम्रो फाइनान्स फङ्सनलाई कसरी डिस्रप्ट गरिरहेछ अथवा त्यसलाई सपोर्ट कसरी गरिरहेछ, त सिएफओ अथवा त्यसको स्ट्र्याटेजिक रोलमा हामी सिएफओ हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि हाउ एआई इज सपोर्टिङ अस भन्ने कुरा एउटा अलिकति तपाईँले भनिदिनु होला। त्यसपछि हामीले हाम्रो फाइनान्स फङ्सन्सको फाइनान्स पर्सनललाई अथवा ओभरअल अर्गनाइजेसनल लेभलमा पनि एआईको लिटरेसीलाई बढाउनको लागि अथवा चाहिँ त्यसको ओभरअल एउटा इन्टरप्राइज लेभलको युसेजलाई चाहिँ प्रमोट गर्नलाई हामी के गरिन सक्छौँ अथवा के गरिरहेका छौँ अथवा के सोचिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई अलिकति यहाँले हाइलाइट गरिदिनु होला। अनि अर्को त हाम्रो अटोमेसनकै जुन प्रोसेस छ त्यसलाई how does it support or disturbs at this point in time?
थ्याङ्क यू अमन दाइ लाइक त्यो फर्स्ट क्वेसनमा हाम्रो एआई एडप्टेसनको सन्दर्भमा शिखर इन्स्टिट्युटको आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि बेसिकली हाम्रो तिनवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ यसमा एउटा गभर्नेन्सको कुरा ओभरअल गभर्नेन्सको एस्पेक्टबाट एउटा कुरा भयो अनि अर्को फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनिसकेपछि त्यसमा अब साइबर सिक्युरिटी र इन्फर्मेसन सिक्युरिटीसँग रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा पनि आयो र अर्को डेटा होइन यसमा यो तिनटै एस्पेक्टमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टरभन्दा चाहिँ धेरै पछाडि थियो होइन म थियो भन्न चाहन्छु होइन आजको 5 वर्ष अगाडि कुरा गर्ने हो भने नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टरमा यो टेक इन्फ्रास्ट्रक्चरको साइड हेर्ने हो भने धेरै पोर एकदम पोरको अवस्था थियो होइन हामीले नेपाल बिमा प्राधिकरण आफ्नै रेगुलेटरी बडीको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्ने हो र अरू धेरै इन्सुरेन्स कम्पनीको इभन शिखर इन्सुरेन्सको पनि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै पोर थियो होइन यसमा र हामीले यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको जर्नी 5 इयर्स ब्याक हामीले एउटा ओभरअल डिजिटल भिजन मिसन डिफाइन गरेर आफ्नो डिजिटल ट्रान्समिसनको अब्जेक्टिभ डिफाइन गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले हाम्रो गभर्नेन्सलाई स्ट्रङ गर्नको लागि हामीले एउटा आइटी कमिटी क्रिएट गऱ्यौँ र आइटी कमिटी क्रिएट गरिसकेपछि हाम्रो जति पनि स्पेसली म्यान पावरको कुरा छ गभर्नेन्स भनिसकेपछि म्यान पावर चाहियो र म्यान पावरमा हामीले हाम्रो आइटी डिपार्टमेन्टमा म्यान पावर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले डेभलप गऱ्यौँ सफिसियन्ट म्यान पावर हामीले राखेका छौँ यसमा र त्यसपछि हाम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा हामीले जति पनि एब्सोल्युट टेक्नोलोजीहरू थियो एब्सोल्युट टेक्नोलोजीहरूलाई रिप्लेस गरेर न्यू टेक्नोलोजीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ र इन्फर्मेसन सिक्युरिटीलाई इन्हान्स गर्नको लागि हामीले आइसो 27001 इन्फर्मेसन सिक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड त्यो पनि लियौँ होइन यसमा भनेपछि यो ओभरअल हामीले हाम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई इन्हान्स गर्ने र यो इन्फर्मेसन सिक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड लिने बेलासम्मको लागि हामीलाई 3 वर्ष जति लाग्यो र यो दुईवटा कुरा कम्प्लिट भइसकेपछि अर्को स्टेप भनेको डेटा होइन विदाउट डेटा हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा इम्पोसिबल नै हुन्छ होइन यसमा सर्टन बर्ड्सको माध्यमबाट यता एजेन्टिक एआईको माध्यमबाट अटोमेसनहरू क्रिएट गर्ने त छँदैछ तर हामीले जुन किसिमले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यमबाट आफ्नो सर्भिसलाई इन्हान्स गर्ने र जुन अर्गनाइजेसनको ओभरअल अब्जेक्टिभ अल्टिमेटली हाम्रो प्रोफाइलको अब्जेक्टिभ मिट गर्ने हो भने डेटा नभइकन हामीले हुन्न नि यसमा र त्यो डेटाको लागि हामीले एक्सर्साइज गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टरको एउटा विकनेस भनेको सफ्टवेयर एउटा धेरै ठुलो च्यालेन्ज हो कि यसमा हामीले आज पनि हेर्ने हो भने नेपालको यो जुन 14वटा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा हेर्ने हो भने 10वटा इन्सुरेन्स कम्पनीले त एउटै सफ्टवेयर इन्क्लुड पर्चेस गर्छ इभन हामी शिखर इन्सुरेन्स नै होइन र शिखर इन्सुरेन्सले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपालमा कुनै एउटा इन्सुरेन्सको इआरपी नभएको बेला त्यो बेला अराउन्ड $1,25,000 होइन त्यो बेलाको 20 वर्ष अगाडि $1,25,000 पर्चेस गरेर एउटा इआरपी पर्चेस गरेको थियो तर अनफर्चुनेटली यता इन्डियन भेन्डरबाट एप्रोप्रिएट सर्भिस नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई रिप्लेस गरेर नेपाली भेन्डरमै हामीले आउनु पऱ्यो होइन यसमा र त्यो डेटा बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले एक्सर्साइज गरेका छौँ सफिसियन्ट डेटा नभइकन हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि हामीले एक्सर्साइज गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि एउटा ग्रानुलर लेभलको डेटा अनराइटिङ सर्भिसमा क्लेम सर्भिसमा र एकदम ग्रानुलर लेभलको डेटा बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ हामीले वर्कआउट गरेका छौँ र यो वर्कआउट भइसकेपछि जुन हाम्रो ओभरअल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जर्नी जुन छ त्यो मिट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई यसमा र अर्को कुरा दाइले भन्नुभएको अर्को क्वेसनमा अहिले हाम्रो माइक्रोसफ्ट 365 ओभरअल हामीले शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको जति पनि 650जना स्टाफहरू छ सबलाई हामीले माइक्रोसफ्ट 365 को सर्भिस प्रोभाइड गरेका छौँ होइन र 365 टुलभित्र जति पनि अभाइलेबल सर्भिसेसहरू छ इन्क्लुडिङ कोपाइलटको युजबाट हामीले अहिलेलाई चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै भनौँ होइन कोपाइलट पनि एउटा एआई टुल युज गरेर कोपाइलट युज गरेर हामीले हाम्रो अटोमेसनको कामहरू चाहिँ गरेका छौँ इभन त्यसमा ड्यासबोर्डको जेनेरेसनको कुराहरू भयो पावर बाई युज गरेर हामीले रेभेन्यू क्लेमको ड्यासबोर्ड थ्रु हामीले बिजनेस मोनिटरिङ गरेका छौँ र सर्टन अपरेसनमा अटोमेसन स्टार्ट गरिसकेका छौँ होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले के फिल गरेका छौँ भन्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मेरो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा जति म्यान पावर थियो होइन र आज इभन फाइनेन्समा मात्र होइन कि अरू डिपार्टमेन्टमा पनि र आज 10 वर्षपछि पनि हामीले यति धेरै बिजनेस एक्सपान्सन गरिसक्यो ब्रान्च नेटवर्क एक्सपान्सन गरिसक्यो नम्बर अफ पोलिसी यति धेरै चेन्ज भइसक्यो होइन र 10 वर्षको दौरानमा मेरो फाइनेन्स टिममा जति स्टाफ छ होइन आज 10 वर्षपछि पनि अलमोस्ट सिमिलर होइन एकजना बढ्यो अलमोस्ट सिमिलर नम्बर अफ स्टाफले डिपार्टमेन्ट चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिरहेको अवस्था छ है भनेपछि एआई एडप्टेसनको टुलमा एआई एडप्टेसनमा हामी एग्रेसिभली लागिरहेका छौँ अर्को 2-3 वर्षभित्रमा यसको रिजल्ट चाहिँ हामीले देख्छ जस्तो लाग्छ हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू म यही क्वेसन विपिनजीलाई पनि विदाउट एनी फर्दर फिडब्याक अथवा चाहिँ कन्टेक्स्ट थ्याङ्क यू दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हो यो एन्ड रिलेभेन्ट अल्सो म आफै पनि आफ्नो टाइमको लगभग 15-20% आई स्पेन्ड
in all these new technologies and new platforms that is available, and which is helping us to, you know, enable us to create decision insights. So before going to AI and automation, and we have to talk about, you know, systems and data. AI always, it seeks data, and it has to depend on some, you know, feed to, for it to enable you to give right input outputs. So I'll take this in two levels. One is on global level and another in Nepal context. Globally, what we see today in Nepal and what has happened already in global level is almost, you know, more than 10 times. Advancement has happened. Organizations have already started using it at most advanced level. Why? Because they were already ready with the, you know, readiness was there. So they have well-built systems, ERP systems, as well as other, you know, sub-functional platforms, which were, you know, available. And next level came with, you know, artificial intelligence and what it is doing on global level. So that is the context where in globally, I'm now coming to the context of finance professionals, CFOs. At global level, the organizations are reaping benefits from, you know, latest technologies to scale up, to get the decision insights, as well as, you know, the routine tasks are now eliminated. You know, routine tasks are already eliminated. So coming to Nepal's context, we are still at a very nascent stage in terms of evolution, in terms of automation, as well as use of, you know, systems which enable, you know, for using the latest technology. So large organizations in Nepal, it's also have, you know, started using ERPs. Banks and insurance companies are already there using since long. I'm talking about other sectors where, you know, large organizations have already implemented ERPs in their organizations. Some are, you know, starting to do that, and there are SMEs which are also in a very significant number. So first thing we should see this as, you know, in Nepal's context, that how these organizations can take benefit of it. You know, there is no, what I can see is the finance function or CFOs or finance professionals, they will not lose anything. Okay, rather it will enable them to, you know, be more capable. It will enhance the capability of finance professionals. So what can be done in Nepal's context is organizations which are large enough and who have already implemented ERPs in the systems and other systems can make the systems more stronger, so that the routine tasks are handled by the systems, and non-routine and judgments and decision-making tasks remains with the finance professionals. Value creation through the system, the available information through the system can happen in a very fast and in a swift manner. And since data, now coming to correctness of output, data accuracy and the available data, analysis of available data becomes correct when the data becomes accurate and well placed in the system. So first thing we have to build is the data, availability of data.
in all the functions of the organizations, we have to ensure that data is available in a right, in a correct form, and there is integrity in the data, so that we can use the enablers through technology to create decision insights. So larger organizations can use for scaling up, and SMEs can benefit from systems, ERPs and artificial intelligence platforms for visibility of their cash cycle, okay, visibility of their business, process, business outputs. Okay, so now this is a very costly affair as well. You cannot you can use free AI or free platforms, but it will not give the desired output. You need to have infrastructure for that. Building right ERP systems needs investment as well. So SMEs can benefit from investing in phased manner. First the high impact areas, and then going for a organization wide implementation, so that investment becomes lower, as well as so they can do more, you know which gives immediate benefit. Okay, so for them now, the technology has given us cloud based interfaces as well, which is much cheaper compared to the in-house station of large data centers and data points. So now coming to finance professionals, as I said, these are the enablers, not taking your job away. So don't be scared of it, rather than reap the benefit which comes out of it. Okay, so the more you get involved, the more benefit you get. Today, if I want to, get some output, I put the data, and then it gives the swift response on what needs to be done, or what are the points which needs to be taken care to reach the decision. So this will ultimately enhance the capability of the finance professionals, and they have to adapt to it. Now, point is, someone is not interested in that. My day-to-day job is, doing record keeping, bookkeeping, or whether all the records are intact by end of the day, cash flows are there or not. So, if that routine task of CFO or finance professional gets involved, then he will not be able to make on the strategic decisions. He will not have time to do that. So the professional should give the routine tasks to the systems. Let the even controlling part can be done by systems. Now coming to controllers, finance controllers, we have finance controllers as a position and function in a lot of organizations. These all are slowly taken care by the system. So you can build whole internal control within the system. You can build all the checks and balances within the systems. The output red flags will be given by the systems itself. So all the routine tasks, when you have taken away all the routine tasks, you have more time to do quality, bring quality in your job, bring quality in your work, and decision making. You can decide, you can make CEOs and board aware about the what are the decision points, what are the scenarios, what are the various preemptive forecasts, which enables the board and CEOs to make decisions and take decisions. So the requirement is you have to be prepared for embracing the technology and use it for your benefit. Okay, that way you yourself be evolved to the level that the systems will you're using the systems only as a tool. So I will suggest all the finance professionals to not to be scared or
losing the job is not a question. If you are not capable enough, you will anyway lose the job. Okay, so you have to make yourself capable enough so that tool becomes your, that technology becomes your tool. Thank you. Thank you so much. So I'll quickly go to Yasir and Surajji. Whenever we talk about AI, what comes inherently is the issue about the data accuracy, as Bipinji mentioned, or the data security and the copyright and everything. And in terms of, if we look at the domestic organizations and the regulators, the specific AI uses policies and everything, that is still, not there. Probably that is under consideration, but it is not there. And as I mentioned earlier, that is the AI is in a way or other that is being used, in different organizations. So from the global or the international context, and what the regulators could do, or in terms of data security or the data privacy, or to protect the data privacy and ensure the data accuracy while using the AI. What could be the steps that an organization can take, or the regulators, what suggestions would be for the regulators to adopt in terms of promoting AI as well as regulating AI? No, thanks. I think this is very important because with the evolvement of a new technology or new tool or innovation, the control framework always should be there. But it's always happened the innovation comes first and regulation comes second. So what is happening across the globe, mainly in the developed countries, we see like Monetary Authority of Singapore, the Singapore Central Bank, or Hong Kong Central Bank, they are regularly sitting with all the big organizations, multinational companies, that what is happening, the head of digital transformation or head of artificial intelligence, including those who are controlling that data. They are briefing the regulator, okay, this is our status, that's how we are monitoring. There is a privacy statement, there is an acknowledgement by each and every employee that when I am using the artificial intelligence, I am using with due diligence, I am using for my purpose, for the organizations, I'm not using for any evil purposes. So that declaration the organizations are giving, all the respective employees are giving before using it. At the same time, there is a control mechanism. The human loop is also built in to see what kind of prompt that individual that are putting to the system. So is it that aligned with the organization AI policy? Is it aligned with the governance framework? So those things are embedded to control this framework, but still this is evolving, and in the organization there are different levels of employees. So for a new employee, sometimes he hasn't gone through the training or haven't that adequate information on that governance framework. So if there is some mistake, then definitely it has been communicated to the respective people leader or line manager or the organization that, okay, these are the things happening. So the compliance team, the team who is controlling this AI governance, they are discussing and suggesting, okay, this is the framework, please use that way. And I think it will gradually, people will understand that, okay, at an organization level, if I am using, this is the purpose of using, because from the name you see, this is co-pilot. Like you are a pilot and there is a co-pilot, and he or she or the system is for giving you assistance. But the decision making is always with you. Regulator, if you go to the regulator and say, okay, there is a mistake, and you acknowledge that, okay, my AI has made this mistake, I am not responsible. Is it the regulator will listen to you? Answer is no. So at the end of the day, the people behind who is using this technology, the system, the platform, definitely he or she is still responsible. That's why I think each and every panelist, we are all echoing and highlighting that the role of the relevant finance people or the CFO, it will be always there. There is a quote, I was also extracting from AI, to be honest, that if Excel
system cannot eat the CFO's job, so AI will also not able to eat the CFO's job. So it means that don't get panic that, okay, now things are all getting automated, then what will be my roles and responsibility? Rather, the focus should be that use it as a tool, and what Mr. Pipin mentioned that, okay, you have a limited space or time. Use your time significantly for adding value to the franchise rather than on reconciliation, on data accuracy or data extracting or closing the month end. Because if you spend more times there, then definitely you have less time for value addition, for productivity, and also having a qualitative discussion with your board, with your stakeholders, your shareholders, your management. So then you'll have less time. And more, what will happen that sometimes like there is a rush for making decision. And when we don't have adequate time or data, then what we do, we make that decision based on our gut feeling. We thought, okay, we thought this will be the right thing. So, but after a certain period of time, we saw that, okay, the decision, 50% of the decision got right, and 50% of the decision got wrong, because it's based on the gut feeling. It's not based on the data. Now, going forward, as we have ample time to deep dive into the data, to trend, to make the data to a information for certain decision making, then most of the decision where you are investing time, your capital, and your resources, then it will be based on the data rather than the gut feeling alone. I think these will be the transformation happen. And coming back to your question, definitely the regulator with the discussion with the relevant organization, and also internally, externally, locally, internationally, I think it will be evolving and things will put in place. I don't think there is a big challenge will happen in this space. Thanks. Okay. So I'll take a quick feedback from Surajji before I move to another question on the same. सेम क्वेसनमा अब नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टर अघि मैले भने जस्तै अब रेगुलेटरी सेक्टर पनि अलिकति कमर्सियल ब्याङ्क अथवा हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरभन्दा अलिकति पछाडि नै छ हामी यसमा। आजमा 2 वर्ष अगाडि मात्र बिमा प्राधिकरणले आइटी डाइरेक्टिभ इस्यु गरेको थियो, त्यसलाई अब अहिले रिसेन्टली ड्राफ्ट डाइरेक्टिभ इस्यु गरेर अलिकति त्यसलाई कस्टमाइज गर्दैछ। धेरै कुराहरू त्यसमा इन्क्रिज भएको छ, तर तैपनि त्यसमा एआई युजेससँग रिलेटेड रेगुलेसनहरू एकदम लिमिटेड नै छ यसमा। भनेपछि हामी आफैले नै आफ्नो स्ट्यान्ड अपरेटिङ प्रोसिजरहरू पोलिसीको माध्यमबाट हामीले एआई गभर्नेन्सलाई स्ट्रेन्थन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो लाइनमा यो एआई र साइबर सिक्युरिटीको एस्पेक्टमा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल नै छ यसमा, स्पेसली साइबर सिक्युरिटीको उसमा हामीले जतिसुकै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई स्ट्रेन्थन गरे पनि ह्याकर जहिले पनि हामीभन्दा एक स्टेप अगाडि हुन्छ, र ह्याकरले हाम्रो सिस्टमलाई ह्याक गर्ने होइन कि हाम्रो म्यान पावरको माइन्डलाई ह्याक गर्ने होइन यसमा। भनेपछि यो एउटा ग्लोबल प्रिन्सिपललाई नै ध्यानमा राखेर हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर त स्ट्रेन्थन गर्यो नि होइन। त्यो सँगसँगै हाम्रो जति पनि टिम्सहरू छ, टिम्सलाई स्पेसली यो साइबर सिक्युरिटीको एस्पेक्टमा र एआई कसरी युज गर्ने होइन, एआई हाइजिनको बारेमा चाहिँ हामीले एकदम रोबस्ट ट्रेनिङहरू हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यो लाइनमै अब हामीले अझै धेरै कुराहरू त गर्न बाँकी नै छ, तैपनि स्पेसली हामीले यो को पाइलटको माध्यमबाट हामीले डेटाहरू हामीले एनालाइसिस गरिरहँदाखेरि टु डुज र नट टु डुज भन्ने खालको जुन बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू छ, त्यो बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई अवेर गरिरहेका छौँ। र आगामी दिनमा स्पेसली जुन हाम्रो अघि मैले कुरा गरेँ जस्तै हाम्रो डेटा बिल्डअप भइसकेपछि, आफ्नै एआई मोडल्सहरू डेभलप गरिसकेपछि अझै धेरै कुरा त गर्न बाँकी नै छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। एआईको बारेमा कुरा गऱ्यो भने चाहिँ अर्को 1 घन्टा पनि हामी सायद कुरा गर्न त सकिन्छ जस्तो छ, बट बिकज अफ द टाइम पनि अब देयर आर 2 मोर एरियाज द्याट आई वान्ट टु एड्रेस पनि, त्यसले गर्दाखेरि म यसलाई स्किप पनि गरेँ। एउटा त रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको कुरामा अलिकति हामीले केही छुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ म सुरजजीबाटै फेरि स्टार्ट गर्छु। हामी अब एनएफआरएस एडप्सनको कुराहरूमा बल्ल बल्ल हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू, डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीहरू मच्योर भइरहेको अवस्था थियो।
हाम्रो फाइनेन्स टिमको क्यापेबिलिटिजहरू त्यसभित्र बसेर हामीले बिल्ड पनि गरिरहेको र एटलिस्ट वी आर इन अ पोजिसन टु से कि हामी हाम्रो फाइनेन्स फङ्सन हाम्रो प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ आर क्यापेबल इनफ टु इम्प्लिमेन्ट एनएफआरएस आफ्नै क्यापेबिलिटीमा भन्ने हिसाबको एउटा फेजमा हामी पुगिरहेको अवस्था थियो। तर त्यो गर्दा गर्दै फेरि स्पेसिफिकली इन्सुरेन्स सेक्टरमा एनएफआरएस 17को एउटा एडप्सनको च्यालेन्ज त हामी देखिरहेछौँ। त्यो हुँदाहुँदै फेरि अर्को चाहिँ हामी वी आर गियरिङ अप टुवर्ड्स अब सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबमा पनि हामी गइरहेछौँ भनेपछि एनएफआरएस 17को इम्प्लिमेन्टेसनको च्यालेन्जलाई यहाँले इन्सुरेन्स सेक्टरमा कसरी देख्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ अब त्यसले एडिसनल हाम्रो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन हामीले इम्प्लिमेन्ट नियर फ्युचरमा जुन गर्दैछौँ त्यो स्ट्यान्डर्ड इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले एन्भिसाज गर्ने मेजर च्यालेन्जेसहरू के लाग्छ तपाईँलाई? स्पेसली आइएफआरएस 17 एनएफआरएस 17 को कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ दुईवटा च्यालेन्ज देख्छु होइन। एउटा इन्टरनल च्यालेन्ज एउटा भयो जुन चाहिँ कम्पनीको आफ्नो इनहेरेन्ट च्यालेन्ज भयो भने, एउटा अर्को एक्सटर्नल च्यालेन्ज होइन। अब एक्सटर्नल च्यालेन्जको कुरा गर्दाखेरि जुन यो एनएफआरएस 17 इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुँदाखेरि जुन एउटा हाम्रो रिलेटेड स्टेक होल्डरहरू छौँ भन्छौँ, अब आइकेन भनौँ, हामी इन्डिभिजुअल कम्पनी नै भयो, अब नेपाल मानव प्राधिकरण भयो होइन, जुन लेभलको एउटा एक्सर्साइज हुनुपर्ने हो, जुन एउटा प्रिपरेसन हुनुपर्ने हो, यो एनएफआरएस 17 इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यो एउटा प्रिपरेसन चाहिँ नभयो कि जस्तो लाग्यो। कहीँ न कहीँ आइकेन बिच अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू बिच अथवा हाम्रो रेगुलेटरी बडी बिचमा आइएफआरएस 17 इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने दौरानमा चाहिँ एउटा जुन एउटा होमवर्क हुनुपर्ने, जुन एउटा कोर्डिनेसन हुनुपर्ने हो, त्यो ल्याकिङ भएको जस्तो लाग्यो है। किनकि अब दुईचोटि त हामीले डेफर नै गऱ्यौँ होइन। एउटा इम्प्लिमेन्टेसन डेट डिफाइन गरिसकेपछि त्यसले दुईचोटि डेफर नै गऱ्यौँ र यो करेन्ट फिस्कल इयरबाट इम्प्लिमेन्ट हुने भन्ने खालको एउटा फर्म डिसिसन भइरहेको अवस्थामा पनि फेरि अब के हुने हो भन्ने खालको अझ पनि क्ल्यारिटी छैन। किनकि आजभन्दा 3 महिना अगाडि नै प्राधिकरणबाट एउटा जुन ड्राफ्ट यो एनएफआरएस 17 इम्प्लिमेन्टेसनको लागि ड्राफ्ट गाइडलाइन इस्यु भइसकेको थियो। त्यो 3 महिना अगाडि बनिसकेको ड्राफ्ट गाइडलाइन अझ पनि इस्यु नभएको अवस्थामा र यो नेपालको इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा धेरै रेगुलर चेन्जहरू भएको अवस्थामा र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा पनि धेरै चेन्ज भइरहेको अवस्थामा अझै पनि यो फेरि डेफर हुने हो कि भन्ने खालको शङ्का अझै पनि छ होइन। भनेपछि यो जुन एउटा एक्सटर्नल च्यालेन्ज रहेको, जुन एउटा कन्सर्न स्टेक होल्डर बिचको एउटा होमवर्क नपुगेको, त्यो सँगसँगै जुन एउटा म्यान पावर डेभलपमेन्टको एस्पेक्टबाट पनि इभन यो प्राधिकरण भयो, आइकेन भयो अथवा एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट जुन लेभलको एउटा ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू, ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू जति लेभलको हुनुपर्ने हो नभएको होइन, तर जति लेभलको हुनुपर्ने हो त्यो नभएको अवस्था रहेको छ। यो एउटा च्यालेन्ज रह्यो भने एउटा इन्टरनल च्यालेन्जको रूपमा इन्डिभिजुअल कम्पनीहरूको आफ्नो जुन डेटासँग कन्सर्न रहेको च्यालेन्ज रहेको छैन। आइएफआरएस 17 एनएफआरएस 17 इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यसले धेरै युज एमाउन्ट अफ डेटा डिमान्ड गर्छ यसमा, युज र ग्रानुलर लेभलको डेटा भनौँ न यसमा चाहिँ। स्पेसली अब इन्सुरेन्सको पोलिसिजहरूको अनरेसिटी डिफाइन गर्दाखेरि जुन लेभलको डेटा डिमान्ड गर्ने हो त्यो लेभलको डेटा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूसँग छैन, आजको दिनमा छैन भनौँ यसमा होइन। त्यो गर्दाखेरि जुन यो अनरेसिटी क्यालकुलेसन गर्नको लागि जुन एउटा मोडल बनाउनु पर्ने हो स्पेसली होइन। किनकि आजको दिनमा कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीको एउटा आइएफआरएस 17 इम्प्लिमेन्टेसनको लागि अहिलेको एक्जिस्टिङ सफ्टवेयर अथवा एक्सेल टुल पनि नभएको अवस्थामा हामीले जुन एउटा मोडल बनाउनु पर्ने, त्यो मोडल बनाउनुको लागि डेटा नभएको अवस्थामा र डेटा सँगसँगै एउटा नो हाउ पनि भनौँ यसमा, अघि भने जस्तै एउटा हामी आफैलाई पनि एनएफआरएस 17को इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्टहरू के पर्ने हो, हामीले के गर्नुपर्ने भन्ने खालको बुझ्नको लागि हामी आफूलाई पनि 2 वर्ष लाग्यो होइन यसमा। त्यो 2 वर्ष लागिरहँदाखेरि केपिएमजीलाई हामीले अपोइन्ट गरिरहँदाखेरि पनि यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई च्यालेन्जिङ नै फिल भएको छ। र म्यान पावरको कुरा भयो, अघि मैले भने जस्तै भयो डेटा अभाइलेबिलिटीको कुरा, सिस्टमको कुराहरू भयो र यो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बिचको एउटा कोअर्डिनेसनको कारणले गर्दाखेरि एनएफआरएस 17 इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ स्पेसली हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज भइरहेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अर्को यो एनएफआरएस S1 र S2 को कुरा गर्दाखेरि अब त्यो मामलामा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै अब प्राधिकरणले अलरेडी हाम्रो यो S1 र S2 इम्प्लिमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि नै क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड डाइरेक्टिभ इस्यु गरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा लेभलको वर्कआउट चाहिँ अब इन्सुरेन्स कम्पनीले गरिरहेको छ, स्पेसली क्लाइमेट रिस्क म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टमा। अनि त्यही लाइनमै क्लाइमेट रिस्कसँग रिलेटेड पोलिसिजहरू डेभलप गर्ने, यता क्लाइमेट रिस्कसँग रिलेटेड रिइन्सुरेन्स म्यानेजमेन्टहरू गरिरहने, आफ्नो क्लाइमेट रिस्कसँग रिलेटेडसँग रिलेटेड मेट्रिक्स र टार्गेटहरू डिफाइन गरिरहने कुराहरू, त्यो लेभलको वर्कआउटहरू त भइ नै रहेको छ। र यो S1 र S2 को लागि जुन लेभलको हामीले स्पेसली जुन 4वटा पिलर्सहरू रहेको छ होइन, 4वटा पिलर्सको त्यही प्रिन्सिपलमा काम नभए तापनि एउटा लेभलको होमवर्क्सहरू एक्सर्साइजहरू इन्सुरेन्स कम्पनीमा भइरहेको छ। मलाई लाग्छ
यो इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यति धेरै च्यालेन्ज नहोला तर जुन एउटा अब्जेक्टिभ छ S1 र S2 को स्पेसली गभर्नेन्सको एस्पेक्टबाट इन्सुरेन्स कम्पनीहरू अथवा रिपोर्टिङ एन्टिटीहरूले स्पेसली S1 र S2 को लागि रिपोर्टिङ मात्र गर्ने होइन सस्टेनेबिलिटी र क्लाइमेट रिस्क म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड एस्पेक्टबाट काम पनि हुनु पर्यो भन्ने खालको एउटा अब्जेक्टिभ हो S1 र S2 को होइन किन रिपोर्टिङ मात्र गर्ने होइन कि सस्टेनेबिलिटी र रिपोर्टिङको क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड जति पनि नेगेटिभ रिस्कहरूलाई म्यानेज गर्ने र त्यो रिस्कसँग रिलेटेड अपर्च्युनिटिजहरूलाई अर्गनाइजेसनले कसरी इन्क्यास गरिएको छ सस्टेनेबिलिटीसँग रिलेटेड रिस्कहरूलाई अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गरेर आफ्नो बिजनेस मोडललाई कसरी डिफाइन गरिएको छ र अल्टिमेटली कसरी प्रोफिटेबिलिटी पोजिसनमा इन्हान्स गरेको छ भन्ने खालकै की एस्पेक्ट हो र त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनी मात्र होइन मेरो विचारमा धेरै कम्पनीजहरूले यो आफ्नो बोर्ड लेभलबाटै धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सो अब म सुरज दाईलाई अलिकति क्वेसन सोध्छु सो एन्ड आई विल पास इट अन टु यासिर अल्सो in terms of implementation of sustainability reporting standards, what is your organizations or industries preparedness? What is your assessment as to preparedness of the industry for implementation of sustainability reporting standard, including the sustainability risk management at a broader level, and how and where and how the CFO is placed in whole the sustainability risk management or the sustainability reporting ecosystem based on your understanding? Well, we've seen the standards have come about just recently, even at the international level. I think, if I'm not wrong, 1st January 24 was the cutover timeline. Having said that, the companies have been producing their own, sustainability initiatives and all that. Now the standard requires more. As Surajji mentioned, it's not only about what you did. I did this on environment, this on education, this on child labor, but now it is the target that you need to define, and your progress on that. Everything has to come out in the as required by the standards. In the local context, the standards have I think just 2 weeks back, the exposure draft was out and the feedback loop is closed. I don't know when the standards will come. Like with any new standards, the market is going to struggle. And what I've seen is, we try to educate the members, and this is to the feedback to the institute also, that we try and educate the preparers, the approvers and all that, but we fail to, engage the larger, the audience. When the standards, the new IFRS standards had come at that time, your income tax standard was implemented. I was at the bank at that time. And it so happened that deferred tax asset emerged out of the calculation. And as with the deferred tax, it'll go and increase the profit. Our financials had gone to central bank for approval. They would say, "Ore, tax le कसरी profit बढ्छ? यो त ट्याक्स बढेपछि त तपाईँले बाँडेर खानुहुन्छ, अब यो त पाइँदैन." So how to not do this, or भनेको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँ अब गुड सेन्समै थियो होला, in the sense that whatever real profit that needs to be distributed भनेर. But at that time, whatever regulation was there, that was not there to stop distributing that. And to explain the context, we had to take the auditors also to central bank, and we explained, and they understood. And then principally it was agreed that, okay, let's not use that whatever deferred tax asset that is coming to distribution like consider nagarau. And next year that the guideline came saying that whatever is in the deferred tax reserve, the separate reserve had to be created, and that was not available for distribution. So भन्न खोजेको चाहिँ अलिकति लार्जर अडियन्सलाई पनि चाहिँ यसको लार्जर स्टेक होल्डरहरूलाई पनि यसमा अवेर गराउँदै लानुपर्छ. As far as implementation, अब म अहिले currently the organization I'm involved, it's not a publicly sharehold भएको company होइन. So our annual reports are not that widely distributed, but we'll figure out as in how we'll prepare for it, let the standards come in. But as I'd seen the standards, the exposure draft, it demands quite a bit of preparation because the data required may not be readily available. There are a lot of things that needs to be developed.
before the organizations will be able to, implement that? Yeah, I'll pass on that same question to Yashir. Thanks, Aman. I'll start with the what are the benefit with this sustainability reporting. So a couple of angles. Firstly, for the finance professional. So we are hearing a couple of muted story that okay, artificial intelligence is coming. So for example, Suraj mentioned that okay, his number of employee for last 10 years hasn't gone much higher. It's almost very similar, only one headcount growth. So that definitely is not a good story for the young chartered accountant or the finance professional who is enthusiastic to join the big companies. So, but at the same time, if you see the discussion that we are having, like the challenges on implementation of IFRS 17, and then challenges on the implementation of the sustainability reporting S1, S2. So what does it mean? It means that the demand for future finance professional will be on very niche, very specific, complex topic. So, like for example, artificial intelligence can give a framework, but at the same time, someone need to explain this, and for iteration, reiteration, someone need to work on this. And at the end of the day, to present to the shareholder, to stakeholder, to the board, someone have that confidence and grasp and knowledge that he can articulate it better. So I think there's a new avenue and opportunity which is coming for the finance professional. Coming back to the Nepal perspective, what is the potential and positive aspect that Nepal have if it's moving to S1 and S2? As from my one of my earlier roles, I was managing investor relations of a big bank, and the foreign shareholders almost 40 to 40% of that company was foreign shareholders. So a couple of foreign investor analysts, they are only focus on ESG investment. So they have a fund, and the people, like for example, pensionary fund or other investor, they are focusing for those organizations who have this ESG guidelines, sustainability reporting, and they have a like adequate disclosure, and they are investing on the sustainable friendly product servicer. And for financial institution, they are giving the financial services and loans to those sustainable companies. So it means that if any company, they initially invest something on this architecture or that infrastructure, then definitely in the long run, there will be benefit. That's number one. Number two is globally things are moving. So as a employee of a global organization, we see that our annual report, which is published from the group, they are adequately disclosing those. And there is a short-term and long-term goal they are also publishing. Like for example, net zero financing on S1 or S2 or S3. So the timeline, which of the industry or products they'll invest or not invest, and why they'll not invest, and gradually how they become net zero. So that is there. So, but definitely in South Asia perspective, for India, for Bangladesh, for Nepal, I think I see it's a journey. And in this journey, we'll see some challenges, some difficulties, and at the same time, the accounting standard board, the respective regulators, and the respective organization, they will listen, they will learn, and they will come across to this journey. So that's my expectation. Okay. Thank you so much. So I'll on this topic, I'll go to Bipinji also. So as we already mentioned, so you are an important part of a big conglomerate over here, and spanning across different sectors in the sector. So what is your assessment as to our domestic organizations' readiness towards implementation of sustainability standards, and where are the capacity building is needed, and what the regulators or the professional accounting bodies like us can support in those implementation? Thank you, Aman. So I'll take this. I was 5 years back, I was the one who was advocating. It was not mandatory at that time to implement NFRS and all.
I was the one who was advocating in the organization to implement it. So every standards are meant to, the objective is to create a sustainable organization. It helps in sustainability of the organization. Every standard, if you take, S1, S2, or NFRS or IFRS or any other standards, that's the objective. So which the point here is implementation, the mindset, current mindset is just a compliance. Okay, let's do it for compliance purpose. So unless that changes, and unless we are able to bring that change, that it is not only compliance, it creates value. It has a it has a outcome of enhancement of value of the organization, as well as the the reporting. No, it is not only compliance. So that understanding is still lacking. It's still lacking, and since it is to be implemented, let's do it. Then the whole ecosystem will not develop. Okay, unless the finance professional evaluates it or accepts it as a you know as a tool, or to bring the sustainability in the organization, or whatever activities it is performing, the reporting standards, or any standards which is specified for organizations. Unless that comes, that is understood by the finance professional, the board, or the management or CEO, implementation becomes only, it's a routine. So when it becomes routine, then nobody will seek the desired value out of it. Okay, so what is happening right now is it is becoming routine, and nobody is trying to bring the capability within himself or within the organization to be prepared for it. So now NFRS is being implemented for SMEs as well. I don't know how many SMEs and finance professionals working in SMEs are knowing about it, or even knowing the intrinsic value of it. So right now, what is happening is chartered accountant or auditor goes, he has a defined format, brings the format, puts the data, and finishes the balance sheet. Okay, and disclosure. Then, and there is another another hesitation is, oh, it has a lot of disclosure requirements. Okay, no, if I disclose this, maybe it will not be good for me, um, or for the organization, or that is also there. Okay, so first thing is we have to bring that, change that mindset. And I believe ICAN is the organization or institution which has a pivotal role to play here. Okay, so still lacking. Okay, there are a lot of published materials, a lot of information available, but unless the other one is ready to go to the river, the horse goes to the river if he is thirsty, so river cannot come there. So the desire to use it should come from the motivation which has to be generated. So that motivation is lacking. It becomes a compliance. It is now becoming as a compliance part only. The nobody is appreciating its value. So I can play that role, and it has to be more, more deep. It has to be more deep. It has to run a lot of workshops, lot of uh, programs to implement it. And next thing is, there is no there is lack of let's say other authorities. Let's say income tax department doesn't understand NFRS balance sheet. Okay, right now the tax officer will ask for the old one to understand it.
Okay, so education is required there as well. Okay, so apart from the environment or other standards, ESG standards, all these sustainable standards, this is the whole understanding the ecosystem needs to know that the knowledge within the ecosystem, all the stakeholders within the ecosystem needs to be made aware and educated, or let them appreciate the value out of it. Okay, so that is what is required. Another is, I've worked in you know uh, within the organization abroad as well, where now if I sell a product in today's world, the customer is asking how sustainable your sourcing is, how sustainable your processes are, how sustainable your systems are. You have to certify them. You have to give certificate that my sourcing is sustainable. I'm not doing X, Y, Z, or some ill methods to source my materials to produce my products. I have to justify, or make them understand that my sources are sustainable. My processes are sustainable. My whole business process has a you talk about ISO standards. You talk about any other certifications. So these are all, these are all used to create value. Now, you cannot sell a product unless you have these all standards available with you. Same thing goes with all other standards like NFRS and others. So that needs to be understood by each and every finance professional, which is still lacking, and needs to be understood by the entrepreneurs or the investors or the promoters. Okay, so then only the change will come in totality. So we are now trying to implement it, and it is becoming a routine task. Okay, so that is what I have to say on this. Thank you so much. So यसपछि म अब क्विकली हामी बिहानदेखि नै डिस्कस गरिरहेको स्ट्रेटेजिक लिडरसिपको कुरामा एक दुईवटा मात्रै क्वेसन चाहिँ गर्छु, एन्ड देन विल गो टु द क्युएनए सेसन अनि क्लोज गर्छु. सो सुरजीलाई मेरो क्वेसन चाहिँ, अब हामी बिहानदेखि नै लिडरसिप इनसाइटमा पनि सुन्यौँ, रतनराज सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि सुन्यौँ, CFO भने चाहिँ अर्को स्ट्रेटेजिक लिडर हो अथवा फ्युचर स्ट्रेटेजिक लिडर हो. सो CEO सुड ह्याभ अ सर्टन माइन्ड सेट एन्ड सर्टन स्किल सेट अर क्यापाबिलिटिज भन्ने कुराहरू त हामी बिहानदेखि नै सुन्यौँ. सो आई वान्ट टु हियर योर अन्डरस्ट्यान्डिङ एज टु हाउ अर वाट न्यु एज CFO सुड ह्याभ, अथवा चाहिँ वाट प्रपेल्स एनी CFO टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक लिडरसिप पोजिसन, अथवा चाहिँ वाट डिफरेन्सिएट एनी नर्मल CFO फ्रम the CEO material or the strategic leaders material को हिसाबमा चाहिँ. जस्ट थ्याङ्क यू. भन्दै अब यो क्वेसनमा अब आज बिहानदेखि नै धेरै नै डिस्कसन भइसकेकोले गर्दाखेरि धेरै कुरा आइ नै सकेको छ. तैपनि यसमा एक दुईवटा कुरा एड गर्नु पर्दाखेरि बेसिक अब इन्टिग्रिटी र अनेस्टी त हुनै पऱ्यो होइन यसमा. अब इन्टिग्रिटी र अनेस्टी भएन भने जतिसुकै टेक्निकल एक्सपर्टिज नलेज भए तापनि सक्सेसफुल CFO मात्र होइन, कुनै पनि लेभलमा सक्सेस हासिल गर्न सक्दैन होइन. इन्टिग्रिटी अनेस्टी हुनै पऱ्यो. अर्को जति पनि बेसिक कुराहरू छ, IFRSको कुराहरू, ट्याक्सेसनको नलेजको कुराहरू, यता लोकल ट्याक्ससँग रिलेटेड कुराहरू, लोकल लसँग रिलेटेड कुराहरू, कन्सर्न रेगुलेसनको कुराहरू भयो, त्यो बारेमा नलेज हुनु पऱ्यो. सर्टन इन्डस्ट्री स्पेसिफिक कुरा गर्दाखेरि अब इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्ने CFO छ भने अब जति पनि प्रडक्टहरू छ, प्रडक्ट नलेज हुनु पऱ्यो, रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टको बारेमा नलेज हुनु पऱ्यो, र बिजनेस मोडल थाहा हुनु पऱ्यो होइन. र बिजनेस मोडल थाहा नभइकन कुनै पनि CFOले सक्सेसफुल आफ्नो सक्सेस हासिल गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन यसमा. सँगसँगै अब स्टेक होल्डरसँग कसरी डिल गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी पनि हुनु पऱ्यो. अब स्टेक होल्डरसँग डिल गर्ने क्यापेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि कन्सर्न स्टेक होल्डरको इन्ट्रेस्टलाई अथवा कन्सर्न स्टेक होल्डरको क्वेसनलाई अथवा उसको क्वेरी फुलफिल गर्नको लागि कम्पिटेन्सी डेभलप गर्ने भनेको बिजनेस नलेज, बिजनेस मोडल र अर्गनाइजेसनको 360 डिग्री नलेज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. र अर्को एस्पेक्ट भनेको यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन किसिमको हाम्रो डिजिटल वर्ल्डमा चेन्जेस भइरहेको छ, आफ्नो एफिसियन्सी, आफ्नो कामको एफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस इन्हान्स गर्नको लागि जति पनि न्यू चेन्जहरूको बारेमा अवेरनेस र टेक्निकल क्यापेबिलिटी त्यो बिल्डअप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. बेसिक कुराहरू अघि बिहानदेखि धेरै कुराहरू आइसकेको छ, एक दुईवटा कुराहरू एड गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू.
म यो क्वेसन अरू कसैलाई पनि गरिनँ किनभने अघि एज सुरजी सेड सो धेरै कुरा भइसक्यो यसको विषयमा मैले यसमा द ओन्ली थिङ आई वान्टेड टु आस्क यासिर अन दिस is we always say that CFO should be beyond the financial manager. He should look beyond budgeting or the financial management or treasury management, and it should support the strategies, the innovation and the people management and everything. So in terms of this, how does the organizational KPIs or does it support does the organizational KPIs support that additional leadership role that CFOs is expected to play, or how we can promote the strategic leadership among the CFOs? Thanks, Aman. So before jumping to this very specific question, I thought to add something with Mr. Suraj on successful CFO. So I'll take successful CFO in a different manner. So successful CFO doesn't mean that he can fail. He cannot make mistake. So I think we should accept that there will be mistake, there will be failure, there will be setback, but how quickly moving from that setback and again reposition and regain, that is the most important thing. I was listening one podcast couple of days back. So this is not related to finance, but it's very interesting. So he's mentioning that on a day-to-day basis, sometimes I'm in good mood, sometimes I'm in bad mood. So 5 years back, my translation or transition or transformation from bad mood to good mood was like 5 minutes. So gradually I brought it to 12 seconds. So it means that like if your co-worker, your boss, your senior stakeholder is not happy with you and you are miserably passing that specific day, and you're also not happy when you're returning to home, that because you're upset and it is happening continuously for a couple of weeks, that means for those specific time you're not in the present, you are not adding value to the organization, and it's not also helping you to your career. So that means to be present and to quickly transform to the positive modes is the most important skill set, I must say. Our predecessor speaker, Sir Manoj sir, I think he has narrated extensively what should be the skill set required. I'll just try to narrate in two specific terms. One is definitely skill set is evolving. We are discussing along on the skill set, but the most important thing is the mindset. Mindset in terms of that, don't take permission from the people for anything. Rather than use your judgment, move on. If you make mistake, people will tell you this is a mistake. And if you are successful, then on your back, on your front, people will appraise you, and it will be accelerated like achievement for you. So that's the most important thing. And coming back to Aman's question, I think I'll start or try to link with the mindset, because if you have positive mindset, and if there are any activities, whether it's within finance or beyond finance, is doable. Because at the end of the day, when you're moving to the upper to the ladder, so you are not only doing your finance function, you become a strategic leader where most of your time is passing on with people, with a strategy, and you are always having some difficult conversation with your stakeholders. Like for example, with your business head, with your operation head, with your HR head, they're okay. Because the goal of a CFO is always to adding value, and how they can add value, definitely either cost optimization or increasing revenue or reducing your loan impairment, as I'm in financial sector, or like improving the balance sheet, keeping the same people. So these are the things, the parameter is the fundamental things, always should be top of your head. And when you're discussing with anybody, that should be your backbone, that okay, these are the things is with me, and my conversation will be around that. So if people is happy or not happy should not be an issue unless until they realize that you are working for the organization, not an individual
achievement you want to achieve. And if they understand this, so maybe for initial period, they will not like you, but they'll gradually like you if the organization is growing and each and every individual is growing. So that's my takeaway on the leadership, on the transformation, and how embracing the overall people management. I think the last part I should tell, because nowadays the most important thing become critical on the leadership is the empathy and servant leadership. So these become very much critical. I hope that this has been discussed throughout the day. And if you follow most of the successful entrepreneur leaders across the globe, I think these are coming gradually, because you cannot expect that 100% of your teammate, they will be super performer. 20% will deliver always 80%. The 20-80 ratio is always there. Accept it and try to help the rest of the 80% who is not coping up, and give some training, interaction, discussion, and try to help them so that they also gradually become the top 20%. Thank you so much. So I'll pass that question to Bipinji for a quick feedback before the last question, which I'll give to Suraj Bhai. So, as I mentioned earlier as well, traditionally, finance professional or finance function has been limited to a certain boundary of, let's say, bookkeeping, control, cost, and some kind of analysis and all. So by time it has evolved to a larger role, and we as a finance professional should also evolve ourselves to take up that role, and that is very much required. Why? Because whole organization and the decision makers are seeking a lot of data insights from the CFOs and finance professionals. So the evolution should be to take the leadership in terms of making strategy, in terms of business modeling, in terms of data analytics, and providing the decision insights to the board or management. So overall, there is a very good opportunity that has opened in front of us to make our function more relevant to the whole organization and whole environment, business environment. So to achieve that, finance CFOs must be prepared and be adaptable, as well as make himself or herself available to the environment to take the challenges. So it has it has the professional has to be multidimensional to have a good leadership interaction with multifunctional, cross-functional, as well as internal and external stakeholders to bring value to the organization. So it has to see beyond the regular finance function to a more collective and collaborative approach with an objective to create value and help and support the management and CEOs and board to reach to a decision. Today's CFOs can very well build very interesting, very useful business models with the help of tools and technologies that is available. It has multi-dimensional opportunity to evolve in the today's organization. So that leadership is only possible through continuous involvement with the stakeholders
internal and external stakeholders. So at the end, the CFOs must be available and be ready to take that challenge and become a strategic thinker, strategic data provider or strategic insight provider, I would say better rather, to create the scaling of the business or to expand the business in whatever way possible. That is possible only if the function itself does not involve in day-to-day routine tasks or day-to-day controlling tasks and gives that task to the system or the technology. So the efficient use of technology is what is required to evolve to that level. Okay, the leadership will come and it has the potential to become a business leader in future as well. So if the right use of technology and right use of finance function towards achieving that goal. So thank you. Okay, so I'll ask the last question to Suraj bhai. अब यसमा धेरै विषयमा डिस्कसन त भइ नै सकेको छ, तर अब हामीले सिएफओज सक्सेसफुल सिएफओज भनेर आजको भन्दा 5 वर्ष पछाडि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ what are the skill sets अथवा capabilities in terms of technical capability पनि अथवा soft skill को हिसाबमा पनि अथवा चाहिँ mindset को हिसाबमा पनि what are the key qualities अथवा capabilities जुन चाहिँ CFOs हरुको लागि must छ जस्तो लाग्छ? वेल भन्न केही बाँकी छैन होला अहिलेसम्म हैन, सफ्ट स्किलमा भन्नै परेन। द वे यु हुन्छ नि आफूलाई अरूले जस्तो व्यवहार गरोस् अरूबाट पनि त्यस्तै व्यवहारको आफूले नै अरूलाई त्यस्तै गर्नुपर्छ भने जस्तो इन टर्म्स अफ स्टेक होल्डरहरूसँगको रिलेसनसिप। तर अलिकति फाइनेन्सको मान्छेहरू अलिकति असर्टिभ हुनुपर्ने हैन, अलिकति चाहिँ आफ्नो फङ्सनको हिसाबले पनि अलिकति डिफिकल्ट कन्भर्सेसन्सहरू हुनुपर्ने रोलले रिक्वायर गर्छ। सो त्यस्तोमा पनि चाहिँ अलिकति पछाडि हट्नु भएन। सो यु ह्याभ टु बी assertive in whatever your findings are. Soft skillहरूमा people management skillहरू त्यो हामीले भन्नै परेन। We are assuming that over the years of experience we are gathering that. In terms of technical knowledge, as far as accounting side is concerned, a qualified member, we are assuming a CFO to be, so he will obviously have all that capabilities. अब अहिले न्यू एजमा चाहिँ अब डेटा टेक्नोलोजी is the key for anyone's success. So if you are not well versed, I'm not saying you'll have to, you know, आफै बसेर गर्नुपर्ने हैन कि, तर how it works, how things are done, if you're not able to understand those, then you'll, I think, fall behind. So if you're not you know onto that, there's nothing late हुन्छ नि। अझै पनि अहिले पनि भोलिदेखि नै पनि सुरु गरेर चाहिँ आफूलाई अपडेट गर्न सकिन्छ। अब एआइजहरू इभल्भ हुँदैछ। अब हाउ इज द्याट, अब आइएम स्योर हामी एउटा लर्निङको हिसाबले अथवा पढ्न बुझ्नको हिसाबले अहिले पनि युज गर्छौँ। सो हाउ टु युज द्याट इन अ प्रोफेसनल सेटअप भन्ने हिसाबले चाहिँ देयर इज समथिङ द्याट वी क्यान लर्न। बट वी सिन्स वर्क इन एन अर्गनाइजेसन, सो अर्गनाइजेसनकै एउटा पोलिसी प्रोसेसेसहरू डिफाइन गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ होला। सो त्यही हो अहिलेलाई चाहिँ अब डेटा इज द की। अब त्यसको गभर्नेन्स, त्यसको चाहिँ अराउन्ड द्याट हाउ यु क्यान यु नो त्यसलाई चाहिँ एज इन अर्गनाइजेसन दे किप सेङ गोल्डन सोर्स अफ डेटा, डेटा लेकहरू, त्यहाँबाट चाहिँ जुन एनालिसिसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ तयारी गर्नु पऱ्यो र चाहिँ कोर्सेसमा पनि त्यो कुराहरू ल्याउनु पऱ्यो। आइएम स्योर आइटीको चाहिँ छ हाम्रो पोस्ट क्वालिफिकेसन अथवा पास भइसकेपछि सायद सिओपी भन्दा पहिला अथवा सर्टिफिकेट भन्दा पहिला त्यसको रिक्वायरमेन्ट छ। त्यसमा चाहिँ अब यो कुराहरू पनि चाहिँ बढीभन्दा बढी हालेर चाहिँ र अरू चाहिँ अब हुन्छ अब अहिले पास हुनेलाई त्यो होला, तर बेला बेलामा रिफ्रेसरहरू पनि त्यो खालको चाहिँ आयो भने चाहिँ पिपल विल बी मोर इक्विप्ड टु टेक अप द च्यालेन्जेस द्याट कम्स इन फ्रन्ट अफ देम इन द कमिङ डेज।
Thank you so much. अब मेरो तर्फबाट चाहिँ अब क्वेसनहरु सकिया छ. So if there is any question from the audience, we'll take a few questions and त्यसपछि we'll close the session. Afternoon, everyone. I'm CA Vishal Gimire, and I'm a co-founder of an AI-based company. And my question is to Mr. Asir. You rightly mentioned about what stage of AI adoption we are right now, or your company is right now. And we see that many financial institutions, banks are pledging that they'll automate their different functions. And parallelly, there are IT companies who are working to make things easier for banks and financial institutions. So as a leader, as one of the leaders of global organizations, what do you think, or how ready you think your organization is to accept the tools developed by local AI-based startup companies? And if you are ready, so what is the pathway so that we can approach to your company and show our AI tools? Thank you. It's a very tricky question, I must say, because my one of my ex-colleague or predecessor, Suraj, he can understand my pulse, because all the global or multinational company, they follow a procedure, the procurement procedure or supply chain management procedure. So I must say that the door is not open, closed. The door is always open, but definitely with a due diligence and procedure. So, and definitely the global solution that we are receiving, and if we can demonstrate to our relevant stakeholders that this local solution is giving us value for money, and it will solve my specific problem, then definitely it's doable. Thanks. There is someone behind. Michael. Hello everyone, Monitesh Joshi. I also represent an IT company who works in a data center, AI, and project management. My question is for Bipin sir. Since I checked his profile, he has a background of audit, then come to the being a general manager of global unit. I want to ask a question that how a successful CFO should manage a multi-units, like individual companies where every company has different strategies, different operational actions, activities, and how your days operationally managed, like over the strategic placements, despite your operationally functional activities of your day-to-day activities. Sorry, I think you got my question. Yeah, thank you. So it's not too complicated if you can manage yourself to manage multiple companies and to manage multiple verticals where the business environment is different in each vertical. So you asked the question to the right person. Actually, I'm doing that on day-to-day basis. So basically, it's all mindset. Okay, as I again say, from the first question till now, you have to be prepared for it, and you have to create an organization within your department or your function, which is working towards achieving that goal of each and every company. So the first thing is you have to be prepared for accepting and accepting the challenge
Second is you have to be prepared to gain the knowledge of the business of the particular company. Third is you build the organization so that the organization works for you to enhance your capabilities to function within the diversified business environment. So I'll take an example. Right now, I'm overseeing multiple businesses, which ranges from FMCG to real estate, hospitality to. I also oversee a function on the corporate level, business review cell. Okay, and I have another responsibility for overseeing the internal audit function as well. So I have created for each function, for each company, we have created a functional organization where each function has a leader who works based on the annual, we prepare annual operating plan for every department. Okay, so every department means be it internal audit, be it our corporate function, be it our operating companies. So that annual operating plan is divided into monthly plans, as well as that also breaks down into functional plans of each and every departments of the company. So once those plans are made, that those plans becomes part of the KPIs of each and every department and the functions. So on now that is making plans. Okay, so now how to oversee the implementation of the plans, how to oversee whether the plans are working or not. That is another part which comes on day-to-day basis. So we have created, again, now coming to the technology. So we have a dashboard for each and every company, which gives a exact insight on what is happening within that operating company on day-to-day level. So be it sales, be it collections, be it working capital, be it liquidity, be it the obligations which are upcoming, be it the compliance part which is flagging off for next 7 days or 5 days or immediate attention. So these dashboards works as a my daily routine. Okay, so that routine is for every head of the department of every function. That dashboard in its own way flashes to each and every functional head. So that becomes your insight as well as a decision tool on day-to-day basis. And wherever there are numbers going south, we immediately go into detailing or in-depth analysis on how it happened, or whether it is a preventable one or whether it is non-controllable. So, and then we take a decision that if the damage is to happen, damage becomes minimized. And if it is controllable, then we immediately go into war footing to control it. And wherever there are green numbers, green results, we always do, our whole team celebrates about it. So the motivation becomes one of the part of day to day. So every daily achievements are celebrated in that way. So next is, now you have done everything. You have to see the results. So your day to day results are, some results are very correct on the day, and some results are provisional numbers. Let's say all the numbers are not accurate on day to day basis. So we do, on the second or third day, we do have financial performance reports to analyze the performance that happened in the past month. And every month, the monthly operating report with the annual business plan which we made, annual operating plan which we made, is looked into, corrective actions are taken,
wherever there are uncontrollable factors like, we day-to-day face challenges, particularly in the FMCG, forest risk, as I mentioned earlier, it becomes a daily headache sometimes. So in the last 1 year itself, we have lost almost 15% of our value in our currency. So, and that goes into the cost if we don't manage it properly. So what we do is we also do, now irony with Nepal is we don't have too many options to do hedging or forwards, or there are a lot of compliance issues or a lot of regulatory issues as well. So we do some natural hedging sometimes. So we do swap contracts with sales contract with dollars and buying contracts also in so natural hedging. So risk management is also taken on routine level, as well as on a if it is a broader subject, then on a quarterly reviews, these are always taken up. So these are all pointers which goes on day-to-day basis, and it goes on regular basis, which the whole organization is adopting. So hopefully I have answered your question. Thank you. Okay. So I think there are no more questions. Okay. So I think with this, I'd like to thank all our panel members for the active participations and sharing the very relevant insights on the topic. And I'd like to close this panel discussion. Thank you. Thank you. Thank you, Aman, for your initiative, as well as I also thank ICAN. And so we have very energetic and young team in our institute. Let this program be continued in future days in a different form, because I want to put this point. Sunil is there. He's also heading the members in industry. So somehow we feel that members in industry are overlooked or not taken care as they should be. Okay, maybe members of industry are more busy in themselves than participating in all these events, but still the initiatives from it has to be collaborative initiative. These type of programs will surely help to build that the bridge that gap. Let's hope that we come up with a lot of this kind of programs and be more participative. And I was very happy that our panelists are from diverse fields. We got a lot of insights from each of them. Thank you for this time as well. Thank you all. Sirs, I would like to the panelists, sirs, please remain seated for some time, sirs. Thank you. Thank you to our moderator and distinguished panelists, sirs, for a truly enriching discussion. Today's conversations have highlighted the evolving role of finance leaders in shaping resilient organizations and a stronger economy. But before we move forward, I would like to invite on stage the president of the Institute of Chartered Accountants of Nepal, CA Nil Bahadur Saru sir, to kindly hand over the token of love to our esteemed panelists in the order that I read out. So, firstly, CA Suraj Lamichhane sir, thank you for your contribution on the panel, sir. Followed by Mr. Muhammad Yasir Arafin sir. Thank you for your contribution on the panel, sir. CA Suraj Rajbahak sir. Thank you for your presence and contribution on the panel, sir. Followed by CA Vipin Vihari Pangeni sir. Thank you for your presence, sir.
And last but not the least, to CA's Aman Upreti sir for being an amazing panel moderator. Thank you, Aman sir, for your contribution. आजको यस प्रोग्राममा हामीलाई बिहानदेखि मास्टर अफ सेरेमोनीको रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने कश्यपराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि टोकन अफ अप्रिसिएसन प्रदान गरिदिनु हुन म अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दछु। र वान अनाउन्समेन्ट रिगार्डिङ कश्यपराज श्रेष्ठ, उहाँ इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल आइक्यानलाई साफा स्तरीय पब्लिक स्पिकिङ कन्टेस्टमा बङ्गलादेशमा रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। All the best for this contest, and he is a student of CAP 3 level of the Institute of Chartered Accountants of Nepal, ICAN. All the best, Kashyap. नेपाललाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दै राम्रो स्टेजमा राख्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। Now we will have a short break of around 15 minutes and we will resume with National Best Presented Annual Report Award distribution ceremony. Thank you very much, everyone. Across the world, organizations are facing rising compliance costs, shortages of skilled finance professionals, and increasing